Дорогие друзья, мы с большим трепетом, глубочайшим уважением и, конечно же, бесконечной любовью относимся ко всем, к нашим друзьям, коллегам, к участникам нашей научно-практической конференции. Если даже не welcome кофе с круассанами скажет об этом, то, по крайней мере, это замечательное место. Лучше него, центре его, к самой главной площади нашей большой страны просто нет и быть не может. Я с большим удовольствием приветствую всех вас на большой научно-практической конференции, в рамках которой выступят и наши международные спикеры, и, конечно же, кантри-эксперты Teoxane Россия. Доброе утро! Здравствуйте! Итак, как уже было сказано, наши международные эксперты, я хочу, чтобы вы их отдельно поприветствовали. Gentlemen, good morning. Друзья, пожалуйста, Ли Уокер, аплодисменты. Рауль Четта, все они здесь, все они готовы. Прекрасная программа приготовлена ими специально для вас. И сейчас, конечно же, прежде чем мы начнем нашу конференцию, я вернусь к ценностям компании, которая, как вы помните, если кто-то забыл, у нас на ролике постоянно это транслируется. Идея ее родилась в 2003 году, и тогда компания появилась. Это, конечно же, приверженность к инновациям и, что самое важное в современном мире, удовлетворение интересов и потребностей клиента. Благодаря этому компания присутствует уже более чем в 90 странах во всем мире. Это заслуживает отдельных ваших аплодисментов. Пожалуйста. Я уверен, это видео непременно посмотрит госпожа Валерий Топен. Ей тоже можно поаплодировать. Она начала, она продолжает, и все, конечно же, растет, развивается. Ну что же, переходим к основной части о том, каким образом мы сегодня задаем вопросы нашим спикерам и, кстати, оцениваем их. Это вот лайфхак и такая штука интересная, которую мы нашли. Еще раз спрашиваю, все ли скачали приложение Камбуз? Обратите, пожалуйста, внимание на него. Сейчас появится за моей спиной слайд. Вот так вот можно его обнаружить. Если вы используете телефоны на Android, это, конечно же, Google Play бесплатно. Если у вас яблочная система, то это App Store тоже, конечно же, все бесплатно. Там подробная информация о спикерах, там у нас есть тайминг. Плюс ко всему тайминг есть у вас на оборотной стороне бейджа. И что самое важное, конечно же, там есть опция задать вопрос спикеру. За вопросы, за их озвучку, за то, что у нас поступает, отвечает моя замечательная коллега, прекрасный доктор Наталья Мыцик. Наталья, доброе утро. Вообще все спикеры, как и наши участницы, я не буду оценивать мужчин, я больше, конечно же, все-таки оцениваю и крайне люблю девчонок. Сегодня потрясающе выглядят. Когда они будут выходить на сцену, каждый из них, вы в этом непременно убедитесь. Об этом я сообщил. Если у вас есть проблемы с доступом в интернет, пожалуйста, не удивляйтесь. Дело в том, что это публичная сеть, так она и называется, Four Seasons Public. Там необходимо для регистрации сначала международную форму вашего номера телефона через +7 ввести. Далее приходит смс-сообщение с 6-значным кодом, введя который вы получаете на целый день безграничный, классный, уверенный доступ в сеть интернет. Вот, пожалуй, и все. Дорогие друзья, если вы готовы, мы начинаем под ваши аплодисменты. С большим удовольствием для приветствия я приглашаю на сцену международного директора по маркетингу компании Teoxane Сандро Фишлак, пожалуйста. Руководителя территориального департамента по странам СНГ, Восточной Европы и Канады Ольгу Суганяк. Коммерческого директора Teoxane Россия Анастасию Костину. Sandra, please welcome. Hi. I want to say thank you very much to the Russian team for inviting me here. It's my first time in Moscow. It's a very beautiful city, so I hope I get time to have a look around. I'm here with our other international global colleague, Alexandra, from head office. I'm very excited about the program today. I have had the pleasure to work many times with Lee and Roll, and I have met some of the Russian country experts as well. So I'm pretty sure today you will have a very interesting program.
Medical education is very important to us at Teoxane. We invest a lot in medical education. So it will be my pleasure that each of you enjoy the day. Ask as many questions as you need during breakout times. And thank you again for inviting us today. Уважаемые коллеги, здравствуйте. Мы приветствуем вас на нашей Большой научно-практической конференции. Этот год очень важен для нас, потому что именно в этом году открылось наше представительство в России. Эта локация выбрана не случайно. Это не просто центр Москвы, а Москва – это столица России. Это здание, это гостиница, это прекрасный пример партнерства, сотрудничества, бизнеса, государства и горожан. Уважение к истории, партнерство делает наше будущее продуктивнее. У вашей красоты есть будущее. И это будущее мы делаем вместе с вами. Большое спасибо. Хорошего дня. Ну, а я, с вашего позволения, все-таки скажу еще больше несколько слов. Большое спасибо Сандре за ее присутствие здесь, за ее поддержку. Она, Александра, Global Office действительно оказали огромную поддержку в организации этого мероприятия, потому что мы в России только стартуем и с августа месяца, и, конечно, очень сложно сделать многие моменты, начать с нуля, по сути дела. Поэтому российская команда сделала практически невозможно. За месяц организовала такой огромный, потрясающий ивент. Я думаю, сегодня мы оценим, на каком прекрасном уровне он организован. И еще раз спасибо всей российской команде. Спасибо. А я, с вашего позволения, скажу несколько слов о команде Teoxane, о том, что нас ждет в 2020 году и какие новости мы для вас приготовили. Особенно, если мне включат мою презентацию. Компания Teoxane, как уже было сказано, присутствует на рынке более 15 лет. И все эти 15 лет – это история независимости, инноваций и стремления к идеалу. Как уже было сказано, во главе компании все 15 лет находится прекрасная, потрясающая, талантливая женщина, госпожа Валерий Тапа, которая продолжает руководить. И все эти 15 лет компания вводит новые инновации, новые патенты, новые продукты, а также тот слоган, который был сегодня озвучен, что ваша красота имеет будущее, подразумевает, что мы стараемся давать вам новые инструменты, новые возможности работы с вашими пациентами. Как это происходит? Мы расширяем нашу компанию, расширяем наше портфолио, выводим новые продукты, открываем новые представительства, выходим на новые рынки. Сейчас компания, как уже было сказано, представлена более чем в 90 странах мира. Teoxane старается поддерживать вас, наших партнеров. Клиенты – это неправильное слово, мы партнеры. Мы стараемся помочь вам в вашем развитии, в вашей дифференциации, обеспечивая вам прекрасный сервис. И на сегодняшний день мы проводим, я думаю, нечто большее, чем просто образовательные программы. Мы стараемся сделать нечто большее, чем просто мастер-классы и конференции. Когда мы говорим о Teoxane, мы подразумеваем, что мы проводим целый цикл разноплановых обучающих процессов, которые в комплексе называются Teoxane Academy. Teoxane Academy – это инновационный подход к обучающим программам, когда вы имеете возможность получить образование по всем вопросам, которые вас интересуют. Начиная с Teoxane Конгресс, когда вы посещаете интернациональные конгрессы, у вас есть возможность посетить наш стенд, пообщаться с нашими менеджерами, с нашими спикерами непосредственно на стенде, у вас есть возможность прийти на наше лайв-демо, у вас есть возможность поучаствовать в крупных мероприятиях. Первое из них состоится уже в январе 2020 года, и у вас будет возможность поприсутствовать на лонче RHA KISS, что произойдет в Париже. Teoxane Женева – это не просто город на карте, место на карте, это сердце Teoxane, там расположено производство, на одном из этажей этого здания находится обучающий центр Teoxane, где у вас в течение дня будет возможность познакомиться не просто с реологией, пощупать, понюхать, размазать по руке, как выглядит эта гиалуроновая кислота, что она собой представляет. У вас будет возможность пообщаться с нашим
исследовательским отделом, которые расскажут вам подробно, как была найдена именно такая формула гиалуроновой кислоты, почему именно такая концентрация, почему именно такой кросслинкер, что, как, зачем, ответить на все ваши вопросы. После этого у вас будет возможность посетить само предприятие, увидеть, как производится, приобщиться к этой тайне, а уже после этого возвращаетесь в Teoxane Academy и получаете воркшоп от одного из наших ведущих спикеров. Вот последний раз у нас как раз был воркшоп с господином Ли Волкером. Российская команда имела такую прекрасную возможность. Если мы говорим Teoxane Country, мы говорим как раз о таком дне, как сегодня. Мы очень рады, что вы сегодня здесь присутствуете на первом Teoxane Academy Russia. И в следующем году мы будем иметь уже 2 таких конгресса. Один из них произойдет в апреле в Москве, а второй в Сочи осенью. Заранее приглашаем вас на эти мероприятия. Новый формат обучения TLab – это абсолютно новый формат, который позволяет вам получить максимум практических знаний из первых рук. Небольшие группы работают непосредственно с различными спикерами в течение одного дня. Вы переходите из одной аудитории в другую и получаете практические навыки работы с моделями. Это практическая часть. И уже более привычная вам Teoxane Academy Practical, те самые воркшопы, к которым мы привыкли, когда мы в одном варианте смотрим, как работает наш спикер, наш country-эксперт, эксперт Кира Филиппова, Рита Егорова, Наталья Мыцик и другие наши специалисты. Либо другой формат, когда в более маленькой аудитории вы работаете непосредственно со своей моделью, когда вы отрабатываете эти навыки работы. И, безусловно, то, что сейчас развивает рынок, развивает наши знания о не просто продукте, а о нашем подходе к пациентам, patient assessment. Когда мы говорим об анатомии, которая лежит в основе всей нашей работы, мы, безусловно, хотим обеспечить вас этими анатомическими знаниями. Поэтому мы поддерживаем кадавр-курсы в самых известных университетах мира – в Париже, в Стамбуле, в Москве, в других городах. Они проходят под эгидой господина Патрика Треведика, вы знаете прекрасно нашего медицинского директора. Он проводит кадавр-курсы платинового уровня, когда у каждого из вас есть возможность работать непосредственно на диссекционном курсе, сделать инъекцию окрашенным препаратом, не просто каким-то гелем, а непосредственно настоящим филлером гиалуроновой кислоты RHA, посмотреть, как реагируют ткани, куда вы попали, что вы получили, оценить вероятность получения осложнений, понять, как избежать этих осложнений. Это, наверное, самый полезный вариант работы превентивной коррекции осложнений, если мы говорим. Поэтому, когда мы говорим о обучающих программах, у вас есть огромный выбор, как себя развивать. Обращайтесь к нашей команде, они с удовольствием вам посоветуют и вас направят. Когда мы говорим о партнерстве, которое мы строим с вами, еще раз, вы не клиенты, вы партнеры нашей компании. Мы также говорим о том, что мы стараемся поддержать вас в научном плане, мы проводим огромное количество публикаций. Вы видите сейчас, что идут публикации в облике, в линовоэстетик, в инъекционных технологиях и так далее. Но не забывайте также, что у вас есть возможность стать экспертом Teoxane. Если вы чувствуете в себе силы и возможности опубликовать статью, подготовить материал, пожалуйста, контактируйте с нашим офисом, мы вас поддержим в этом, мы поможем, направим. Наши спикеры помогут вам редактировать эту статью и сделать вам первый шаг в этом направлении, потому что вы не должны оставаться в стороне просто наблюдателями. Мы приглашаем вас в свою команду, мы приглашаем вас в свою семью. Когда мы говорим о диджитал, вы знаете, сегодня я получила маленький стресс, когда пыталась получить кампус, да, я вам скажу честно. Потом долго ходила и спрашивала, как же здесь задать вопрос. Чтобы задать вопрос, расскажу вам секрет, надо кликнуть на тематику, и у вас выскочит возможность задать вопрос вашему спикеру, а также поставить оценку выступлению. Так вот, для тех, кто не очень дружит с диджитал, можно просто поднять руку, и вам принесут микрофон, и вы можете задать вопрос также. Сразу говорю. Но, к сожалению или к счастью, мы живем в мире, который становится все более диджитализирован. Каждый из нас, хочет он или не хочет, становится блогером, становится активным пользователем Фейсбука, Инстаграма, потому что по-другому невозможно развивать свой бизнес. А мы же не только врачи, мы еще и бизнесмены. Наши пациенты
заходят к нам в Инстаграм, смотрят, как мы работаем, оценивают наши результаты до и после, где мы бываем, что мы делаем, как мы проходим обучение. Именно поэтому мы стараемся, во-первых, дать информацию также вашим пациентам. Уже в начале следующего года заработать на русском языке специальный сайт, который позволит вашим пациентам оценить состояние кожи и получить онлайн-рекомендации, какой продукт Teoxane они могли бы использовать. Уже в конце этого года Teoxane.com заработает для вас на русском языке. Мы также ожидаем выхода обучающей платформы, которая тоже, я надеюсь, будет доступна сперва на английском языке, затем на русском, который позволит вам иметь онлайн-доступ к обучающим программам. Вы также знаете, что уже сейчас мы проводим цикл вебинаров. Вот Рита Егорова как раз записывает эти вебинары. И у вас есть возможность из любой точки России, мы прекрасно понимаем, о каких территориях мы говорим, получить доступ к обучающим процессам. Если же мы говорим о представлении бренда в соцсетях, о развитии, то опять же мы говорим о том, что это не может быть односторонний процесс. Teoxane не может работать просто как только с нашей точки зрения. Мы призываем вас публиковать ваши результаты, делиться вашим опытом, делиться вашим видением. Если вы хотите, чтобы Teoxane увидел вашу публикацию, размещайте тег Teoxane Official, Teoxane Russia, и мы увидим вашу публикацию, мы отзовемся на нее, мы ее расширим, мы увидим ваш опыт и обязательно в случае, например, необходимости обратимся к вам и поможем вам, если вам необходима помощь, например. Что нас ждет в 2020 году? Ну, это, безусловно, первое, то, чего ожидают все. Когда будет косметика? Это первый вопрос, который спрашивал вчера каждый второй доктор, заходящий в аудиторию, и сегодня это тоже был вопрос, который был просто притчей во языцах. Косметика будет скоро, буквально в течение нескольких месяцев мы ожидаем, мы заканчиваем регистрацию, и у вас будет полный доступ ко всей космецевтической линейке, в том числе к самым инновационным продуктам, которые только зарегистрировали в этом году. И если мы говорим о новых продуктах, то одна из инноваций – это Topical Skin Booster, который появится в следующем году, но уже сегодня Кира Филиппова на видеодемонстрации продемонстрирует вам, как он работает, и расскажет об этом продукте. Это действительно уникальный продукт, который невозможно отнести просто к косметике и невозможно отнести к мезо и к филлеру. Это некая новая, это некий новый продукт, который заполняет пропасть между космецевтикой и инъекционными процедурами. Это продукт, который дает вам возможность работать с теми пациентами, которым вы уже видите, что им пора делать что-то большее, чем просто назначить домашний уход, но которые еще боятся делать инъекционные процедуры. Такой, знаете, шаг, переход, который позволит облегчить этот переход. Мы говорим о том, что в следующем году вы, я надеюсь, регистрационный процесс пройдет спокойно и быстро. Вы получите возможность работать новым продуктом компании Teoxane, предназначенным для коррекции губ и периоральной области. Ну а с другой стороны, на Имкосе и в Монако вы уже получите возможность получить эту информацию из первых рук от господина Треводика, Ли Волкера и остальных наших спикеров. Поэтому, пожалуйста, обязательно приходите на лекции Teoxane. Мы обязательно разошлем вам приглашение непосредственно на каждую из этих лекций. И закончить свое выступление я бы хотела словами той самой госпожи Валерии Тапен. Абсолютно правильный месседж. Красота перестала быть вопросом возраста. Женщины хотят быть красивыми и привлекательными в любом возрасте. Они хотят, чтобы их внешний вид отражал их внутреннее состояние. И лаборатория Teoxane, поддерживая инновационность, стремление к идеалу, делает все, чтобы дать вам инструменты, чтобы реализовать этот месседж. Красота ваших пациентов действительно имеет будущее. Спасибо вам большое. И я с удовольствием передаю микрофон моему коллеге и потрясающему ведущему. Спасибо большое, друзья. Аплодисменты. Ольга, Анастасия, Сандра. Дамы, спасибо.
Ну что же, вступительные слова сказаны, планы на 2020 год обозначены. Я вам даже немножко позавидовал, особенно выездные мероприятия, они всегда интересны. Это и зарубежные коллеги, и новые города, и перелеты, и время после. Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. И, конечно же, планы в России также прекрасные. Апрель и лето в Сочи. Но возвращаемся, друзья, в день сегодняшний, год 2019. 4 декабря. Мы с вами в центре Москвы. Приветствую всех тех, кто только что оказался в зале. Дорогие дамы, пожалуйста, обратите внимание, у нас есть гарнитура, потому что уже сейчас появится спикер, который будет говорить на английском языке. Для того, чтобы синхронно получать перевод, пожалуйста, воспользуйтесь этой гарнитурой. На этом, пожалуй, об организационных моментах все. Непосредственно переходим к основной части. Долгожданное появление первого спикера. Хоть и немножко мы задержались, но я уверен, ваши овации будут крайне громкими. Итак, доктор медицины, преподаватель кафедры клинического образования в Королевском колледже врачей и хирургов, что в замечательном городе Глазго, с лекцией о подходе Teoxane к комплексному омоложению лица. Доктор Ли Вокер. Друзья, давайте громче поприветствуем, чтобы Россия запомнилась нашим коллегам как крайне гостеприимная страна. Thank you. And I'd like to thank Teoxane Russia and all the staff for their incredible hard work and diligence to set this event up, because we understand it's very, very difficult. And also from myself and Ralph, thank you so much for the kind invitation to this incredible city of Moscow. Доброе утро. Okay, that's my Russian finished. I'm going to talk about the Teoxane approach and how we look at an evidence-based approach to facial aging. And what I like to term it as is the fourth dimension. Because when we first started using fillers many years ago, then we used to just chase a line and then a wrinkle, and then it was volumization, and now it's about symmetry and golden proportion. But one thing we didn't consider is that we never considered dynamic facial movement. And it's now we've come to an era where your patients do want to have a face which will move with the filler. So we're going to look at a very basic concept, and most things in life which are great are very simple. And this is what we're trying to do today. We're trying to keep things very, very simple. When we keep things simple, we keep things safe and predictable. When we make things complex, then we get complications. So we're going to look at the Teoxane approach. And as I said, it's an evidence-based, and that's important because for too many years within this industry, we have been working on an eminence base. Just on how famous the person was who was speaking, then you would follow. So I'm going to hopefully turn you into a bit more of a deeper thinking, more intelligent doctor. I always put this slide up because when we see methods on how to treat an aging face, we have a paint by numbers approach. We have place here and here, and just put this here and this here. This tells you how. It doesn't tell you why. And that's the real issue here. It's all of the how and none of the why. You can never create a masterpiece by painting by numbers. You must learn the anatomy, the science, the art, the beauty. That will make you sort of understand, and you can create these fantastic results. So how do we do it at Teoxane? Well, we have these three pillars of anatomy, technique, and product. And we put anatomy first because we feel that's the most important for safety and predictability. Because everything you do as a doctor is underpinned by anatomy. We're also very proud to let you use your technique. As long as it's safe, we don't mind what technique you use, as long as you're placing it in the right anatomical areas and it's safe. So we're not going to tell you how to do things. We're just going to share knowledge. You can accept or reject that knowledge, but your technique is your technique. Putting the two things together and using the correct product
will really turn you into a world-class doctor. And these are the three things which I will continue today to really sort of consolidate with your knowledge. It's ATP. It's anatomy, technique, and product. So, we need to understand the aging process, because if we understand aging, then we can possibly reverse the process. And here, Dina Wan's study shows us that the face will age in a progressive way and in a very predictable way. And we first see signs of aging in and around the periorbital area. And this area, we start to see these changes from as early as 25. So anybody who's older than 25 here, you're on the downslope. And then we see the mid-face, and then we see part of the lateral cheek, and then we finally see aging changes down here, the jowl formation. So we're understanding from the literature, from the publications, is that we age in a very, very systematic and methodical way. And this picture really is how our face changes, just like a landscape will change as we get older. We get what we call hypertrophic hills. So hills get bigger. And then we get the atrophy. The atrophy becomes the valleys of the face. And it's understanding what gets bigger and what gets smaller. And we can start to think about this aging process of this hypertrophy and atrophy, and we can start to use an evidence base to treat it. And I'll show you an example here. So you may know this face. And as our face ages, then we start to get hills and valleys. And it's very simple. And I've already said to you, I'm trying to keep things simple. You avoid the hills and you fill the valleys. And it's very different in a young face, a beautifying face, because you want to place your filler where the light is reflecting. In an older face, you want to place your filler within the shadows inside the valleys. So what do our patients expect, and what are their concerns? They're going to be very different from each individual person who will come through your office. Your younger patients will ask for beautification. Very simple. We've already discussed this just a couple of minutes ago about placing filler where the light is most reflective. Then your older patients, it's about restoration, rejuvenation of these cases. These are going to be very different because the aging process is at very different stages. So your beautification could simply be putting the filler at the apex of the cheek. Very easy to do. You can mark out a female cheek like this, and then you could get some golden calipers, and you can measure the intercanthal distance and extrapolate that into the apex of the cheek. This is where the light is most reflective. So this is just beautification. Your restoration is something very different. As we get older, we start to see these manifestations of aging, especially in the female face. And we get a disproportion. So you will have noticed lots of your patients will have one side bigger than the other. You'll see the deflation. You'll see like a beach ball effect when it loses air. You'll see the descent of the soft tissue envelope forward. You'll see what we call dynamic discord. You'll see the muscles taken over to the skin and creating large and deep lines. And the deterioration of the skin. And finally, the defeminization of the face, the squareness of the face. This is going to be very different from your beautification cases. So, your patients have three major fears. What do we think these fears are? Pain. Your patients are afraid of pain, but that can be easily remedied with topical or local anesthesia, with slow injections. That's easy. Price is a fear. Your patients are scared of it being expensive or the maintenance of their treatments being expensive. And then we have one more. So if I ask you as an audience, which is the number one fear globally for your patients?
What do we think? Can someone give me an answer? Natalia? You know. Well, I'll tell you what, this is global. This is not Russia. This is not UK. This is not France or Switzerland. This is global. Your patient's number one fear is this. The fear of looking plastic or unnatural. Don't change me. I don't want to be changed. I don't want my husband to know. I don't want my colleagues to know. I want to look natural, refreshed, harmonized. This is your number one fear. And this is a problem because this lady is incredibly wealthy. So money is not an issue. Price is not a fear for Cameron Diaz. No. Access to great medical care is not a problem to Cameron Diaz because she has the best doctors in the US. But why does she look unnatural here? Why does it look like she has 2 golf balls in her cheeks? Why does it look, and if you use your eyes, and if you look at her filtral columns here, look at the way they're angled away, because this is a classic example of statically designed filler in a dynamic area of the face. It's going to look unnatural, and that's the fear. I don't think Cameron Diaz said to her doctor, "Doctor, please make me look fake. Please make me look fake when I try to smile in front of the paparazzi. Please." No. This may look fantastic if she doesn't smile. She can't smile. It's been restricted, and now we know that there is an anatomical structure in the mid-face called the transverse facial septum, a brand new paper which came out in November by Cotafana to explain this phenomenon. And it's because of dynamic movement. So this is the importance of selecting the right product for the right tissue plane. So let's look. We're going to start to get a little bit more into the anatomy because we've looked at the age and the assessment of the patient, and now we're going to look at the anatomy, all the A's from the ATP. So let's look at the layers of the face. The layers of the face are going to be very, very different depending on what area you're looking at. So the forehead will have 5 layers, the mid-face 5 layers. The angle of the mandible has 7, the temple has 10, the tear trough just 3. So we need to understand these layers where we're going to place our filler. And we've got to understand that each of these tissue layers will age. So we need to treat every layer. And this layered approach is what surgeons use to operate. And if you understand facial layers, you will get predictable results, but also you will be safer. So we're going to call layer 5 the bone, and we're going to call layer 1 the skin. So layers 1, 2, and 3 are a composite. They are a unit which moves together. And we're going to look at this with filler because this is important. Because if we understand facial layers, we can understand safety. So if we understand that the vessel here is deep, we inject superficially. If we think it's superficial or in the mid-plane, then we inject deep. And it's keeping things simple. So how do we age? Do we understand facial aging? Our patients don't, because they come in and they say, can you just lift? They understand that something's falling, and we've looked at those 6 manifestations of aging. We need to understand 2 to reverse those processes. So what or who are the usual suspects when it comes to facial aging? We've already discussed that each layer of the face will age. So we will have the skin, the subcutaneous or superficial dynamic fat. We'll have the muscle or SMAS layer, layer 3. Then we'll have the deep fat, and then we'll have the bone. All of those will age. And this aging, if we take one of the classical 5 layers, the skin will age. You'll start to see the changes in the skin with wrinkles and dehydration and age spots. And the production of collagen and elastin will slow down. And then we look at the dynamic and deep fat compartments, and we get
atrophy. But remember, some get bigger. So we have selective hypertrophy. And then the bone, we will get resorption of the bone. And all of these things will lead to ptosis, a descent, a drop of the tissue. So remember that all tissue layers must be addressed to reverse facial aging. So layer 5, our bone. And especially when we come to thinking about how our face ages, we always look to the eye. Our eyes are hardwired to look at the eye, when in fact, the skeleton, the facial skeleton, the number one area to resorb on the facial skeleton is the maxilla. So the maxilla will go back more aggressively than anything else. And the jaw is a huge player. And the eye, the orbit, the piriform aperture will open. But it's all fixed here at these fixed points in the lateral ligaments. So this is held back, and the face will start to rotate forward, and it's what we call anterior rotation. And the mandible, this is incredibly popular now. Across Instagram, you'll see these jaw augmentations, but it's also incredibly important, not just for beautification, but restoration. The mandible is a huge surface area and is a major suspect for mid-face facial aging. And replacing the mandible, if we understand what we lose, will give us a better result. The muscles change. Muscles will lengthen, the amplitude will reduce. The distance between rest and activity will change, and we start to get deeper lines appearing, especially with these mimetic muscles. So we even understand the skin's changing, the superficial fat changing, the muscles changing. And the ligaments change. And I want to pause on these ligaments just for a second. Because we need to look at the science. We need to look at Brian Mendelssohn's work when it comes to ligamental changes. Because there's too many times you're being, I wouldn't say misled, I would say misinformed regarding how filler can lift ligaments. Is there any surgeons here? Any plastic surgeons, facial surgeons? It's very, very difficult to lift a ligament up. Very, very difficult. So if you think you're going to lift the ligament up from the periosteum with 0.1 of a bolus, you've got a problem. Because it just doesn't happen. You do not get any changes in the lower parts of your ligament where people are telling you to place your filler. In layers 5 and 4, you don't get any robust changes in the ligament. Where you do get those changes is above layer 3. So if this is the ligament here, and this is layer 3, like the branches of the tree, this is where all your changes are coming from. Not down here, but here. So your theory should be to place your bolus in layer 2 to lift up the branches of the tree, not deep down. You're being misinformed, okay? Because the evidence tells us that you do not get changes, robust changes, on the periosteum with the ligaments. So let's look at fat, because this is really where we're going to target our filler. And we're going to call the fat superficial or deep. And this is relative to the SMAS, or layer 3. You have more superficial fat than deep fat. And it's in very discrete compartments. And we're going to talk a little bit later and just in a moment about migration of filler. Because again, that's important, because it comes down to this static and dynamic properties of our filler. And our deep fat, as we get older, will atrophy. We lose deep fat as we get older, along with the bone. So as we get older, we're going to lose layer 5, and we're going to lose layer 4. Layer 2, which is the superficial fat, we're going to gain, especially the nasolabial fold, especially the infraorbital fat, especially the jowl fat.
these hills are going to get bigger as we get older. So we need to avoid. So this is layer 3, which we call the defining layer. So anything above this layer is dynamic. It moves. Your fat above this layer will move. And your layer 3 is called different things in different parts of your face. So layer 3 in the neck is your platysma, and then it moves up to the smas, and then it moves up to the orbicularis oculi, the superficial temporal fascia, and the galea. It's all one unit. So anything above this layer will move. Anything underneath layer 3 is static. So we have to think about static fillers also, but dynamic fillers too. And again, very early on within this presentation, I did discuss the fact that we do run here on an evidence base. And here are 2 papers based around the functional anatomy of the fat compartments of the face. This is the target for your filler, remember. This paper here on the right, the deep facial fat, this won paper of the year for PRS. This is Cotofanet's paper. And it tells us about atrophy, and it tells us about targeting specific fat compartments, and it tells us where the fat compartments are. It doesn't tell us 1, 2, 3, A, B, C. It actually tells us scientifically the targets that we need to identify and restore in an aging face. So it tells us the why, not the how, the why. Remember the how you do it, that's you. So if we look at superficial fat, it's in discrete compartments. And here, number 1 is the nasolabial fat. And this gets bigger as we get older. Fat compartment number 2 is the median superficial fat. This gets smaller. So this becomes a target for our filler. The evidence tells us that fat compartment 2 will atrophy. So we can target this. Number 3 is the middle fat compartment. And what we know about this from the evidence is that this compartment shifts from a superior to an inferior port. So that means we can target the superior part of this fat compartment. Layer 4, or position 4, again, we will have atrophy of this area. So again, this becomes a target when we're doing the angle of the mandible. So again, the evidence and the anatomy are telling us why, and we're going to show you how to place those filler. I'm going to discuss dynamic movement, but I'm also going to discuss migration within this slide, because this is important. And again, it's evidence which is presented to us, which tells us that layer 2, along with layer 3 and 1, are very, very highly dynamic. So remember Cameron Diaz. This is static filler placed in these compartments here, which is not going to end up very, very well. And if you look at the fat compartments here, they are very discrete. They are in their own compartment, and they are super mobile, very, very highly mobile structures. And I'm going to talk about migration, because this is a confusing issue to some people. If I placed filler in the superficial temporal compartment, it cannot migrate to the jowl. That's migration. Migration means mass movement to a distant area. If I place filler here and it ends up here, that's redistribution. That's your static filler being pushed by your mimetic muscles further down the fat compartment, because the filler doesn't like being pushed about. We speak about G prime. We speak about all of these things. We need to speak about dynamic movement of the filler. So it's not migration if your filler moves from here to here. It's redistribution because the muscles have pushed the filler to a place where it doesn't want to be. So, the
deep fat compartments are subject to atrophy. And we're going to discuss these in a lot more detail this afternoon. The superficial fat compartments are subject to two things. The first thing is hypertrophy, selective, so some of them get bigger. And the other thing is they also atrophy, and it's understanding what we gain and what we lose. So we like to replace what we lose. So we're trying to get the landscape of hills and valleys back to level ground. Remember, it's important to keep things simple and to keep things within a strong evidence base. So just looking at those principles of anatomy, looking at the principles of evidence, looking at the principles of fat compartments, we can now begin to use targets to target our filler. But we also know places where we don't want to inject our filler because we're going to make the hills even bigger. So understanding the arrangement of these compartments and understanding how we age will give you a great chance to get great results. So we're going to talk about the science of hyaluronic acid. And it's important because you need to understand the tools which you're going to be using and the rationale of why you're going to use those tools. Let's look at something that we never consider. What forces are applied to the filler once you place them within the face? Well, we get torsion, twist, and we get lateral shear. And this is what G' measures. G' is a measure of the storage modulus with lateral shear. Compression and stretching is a different measure. That's called E', because there's different forces applied to the filler. And those forces are going to be different if you're superficial or if you're deep. So this is simple. This is Contus's work to show you what forces are applied to the tissue. And remember, you have both extrinsic and intrinsic forces applied. So you'll have the outside and you'll also have the mimetic muscles pushing and pulling onto the filler. Do we have evidence? Yes, we do. We have to have evidence. We cannot stand here scientifically and discuss properties of filler without evidence. And we have the highest impact evidence available to us, PRS. And it shows us that superficially we get more shear and torsion here. And deeper down we have more forces applied of compression and stretch. So it's understanding and then matching the rheology to the tissue layer. It's like a marriage. You have to have the right components together to be happy, to get right results, to maintain longevity. We need to start thinking about science. So very simply, remember, keeping things simple. You want a low G' filler. You want this to be cohesive. You want it to stretch. Deeper down, doesn't matter about stretch because you have different forces applied to it. You can put your stiff, thicker, high G' fillers down onto your zygoma because the forces are very, very different. Again, independent study tells us about key rheological factors or parameters you must try to consider when you're choosing your filler. Yes, integration is great. Injection force is also good. Projection, we expect all fillers to project. Dynamic facial expression. One of the key players that you must think about when you are choosing your filler. And we're proud to say that we're the only filler company which takes in dynamic movement because we make a dynamic filler. Degradation of the product. Again, the name, resilient hyaluronic acid. I've already told you about forces applied
to the skin from extrinsic and intrinsic forces. When the filler is being degraded, we're going to look at 4 key components which will degrade your filler. Free radicals, lifestyle, what you eat, whether you smoke, whether you live in an industrial city full of smog. Your own hyaluronidases, we have 6 natural hyaluronidases within our body which will continue to digest our hyaluronic acid. The energy from enzymatic changes within the body will begin to break it down. But look, mechanical stress, the constant forces applied to the gel is a key factor in how you need to choose your filler. So not just that it gives you nice natural results and it integrates and it injects beautifully and it projects, it's also resistant movement. So we need to go back and look at natural hyaluronic acid. What does it look like? Well, it's long chains. It has natural entanglements. It has weak covalent bonds. And it's a viscoelastic structure. And it allows movement because of how its structure is. But there's a problem. Your body will break this down in a day. So it's pointless making filler like this, because after 24 hours, it's got to be gone. So what do we do? What do companies do? Well, we've got to think, how can we make the filler last longer? We need to chop it up. We need to chop these long chains, this natural HA, and we're going to stick them together with a chemical glue called BDDE. And this is going to keep it and make it last longer, which is good, because our patients are going to be happy, and we're going to be happy if the filler lasts long. But there's a problem. It becomes rigid. And that's okay. That's okay if we put it in the static part of the face. We need static filler. But it's not good if we place it in the dynamic areas, because we've already seen Cameron Diaz and what this type of filler looks like if you place it superficially. With science or with life, stagnation is the enemy. We need to evolve. We need to keep this evolution going. And we have the new technology within the last 5 years that takes into consideration facial movement. So RHA 2, 3, and 4 have been approved in the US. So we're ready to go in the US with these products. So we can save Cameron Diaz. Yeah, she will look good soon. So this is RHA. And if you look at how it's made, it looks like natural hyaluronic acid. It's long chains, high molecular weight. We've kept natural entanglements. We've kept some of the weak mobile bonds, and we've modified it with low amounts of BDDE, and it allowed the structure to move. Don't think this is weak, because I'll show you an example about how it's not weak, how it's still very strong, how it's engineered very differently to other fillers. It will inject beautifully, it will integrate beautifully, it will move beautifully, and it will project beautifully. Because it's highly dynamic. So, people say it must be weak because there's not much cross-linking in. Well, let's look at engineering here. 2 bridges, San Francisco and Sydney. Very different looking bridges, but they're made from the same thing, concrete and steel. They have the same function, to move things and people across the water. But they're engineered differently for a reason. And that reason is movement. San Francisco, you have an earthquake, the bridge will move because it's designed to move. That's RHA. Static filler, which we'll call ultra deep here, we're going to place that in the static components because we know that we don't have any movement here. We know that it's not going to be subjected
to those forces of lateral shear and torsion. So we're now beginning to think, okay, that's an intelligent way to be thinking about where to place our dermal filler. But again, we need to custom fit the rheology. And again, this paper by Thierry Michaud tells us about different areas of the face and what areas are subject to what force. So if you understand the forces applied to the tissue, then you can apply your rheology to that. So I've saved you a job. I've saved you hours of time because I've already made a table for you. So I adapted this from the literature. So if you are superficial in the temple, for example, you have moderate compression and low shear force. Your rheological properties must be low to moderate cohesivity and a moderate G prime. So you can use RHA 2 or 3. Again, take an example of cheeks deep. You've got high compression and low shear. We've already seen this today within the evidence. So you choose a highly cohesive high G prime filler. So this is really telling you the science based around it. And remember, these are independent studies. These are not company-sponsored studies. This is real-life science. So let's look at an example of ATP. Let's look at an example, and we'll take the chin as an example. And when we look at this example here, we're going to look at anatomy, technique, and products for the optimal outcome. So we first go to A, anatomy. So the lower face, how many layers? 5. What are those layers? Well, we've got the skin of the chin. Then we've got the superficial chin fat. Then we have the mentalis muscle. The mentalis muscle is very active in some people. It's a lip elevator and protruder. Yeah, it moves up and down. This is a dynamic area. Then we have the deep fat, which is static, stuck to the periosteum, and then we have the bone. And we know that we get all of those aging changes in and around. So we know our tissue layers, and we know the areas which move and the areas which are static. But we also know about the aging. And we understand how the mandible changes and how the chin point comes forward and how we lose all of those dimensions of the mandible, except for one thing, the gonial width. And we understand superficial fat. We understand the superficial fat of the chin moves, and the superficial fat of the chin is responsible for the contour, for the smooth projections of the chin. And we can here see very, very classically the 5 layers. So understanding aging, understanding the anatomy, understanding the tissue layers, understanding facial dynamics. So how are we going to do it? Well, we want to project the chin. We want to replace bone because we've lost, and deep fat. So we're going to place ultra deep, which is a static filler, high cohesion, high G prime to project the chin forward. So we're injecting ultra deep down on to the chin point. And it begins to lift the chin. Then we become very sophisticated. We understand the superficial needs to be contoured, but it's dynamic. So we place RHA 4, again, to project the chin forward and to respect the dynamic movements. And when we dissect through, you can see the layered structure and the importance of choosing the product for each individual layer. So here we have the ultra deep on the bone, pushing up the deep fat, and here we have the dynamic RHA 4 in the superficial fat compartments, because we understand that we need to match or custom fit the rheology based around those very, very simple pillars that I've already discussed, as that is your ATP, anatomy, technique, and more importantly, your product choice. So, to summarize, you must know and understand, and more importantly, respect anatomy.
You do your patient's assessment not statically, but also dynamically. You are in control of your injection technique. As long as it's safe, we're happy. And using the right products. Again, you will hear this many times today, probably from me more than anybody else. ATP. Thank you. Друзья, конечно же, здесь аплодисменты звучат доктору Уокеру. Да, я хочу сразу сказать о том, что мы просим, конечно же, доктора Уокера остаться здесь, на нашей сцене, удобно разместившись на этих диванчиках, на креслах. Опять же, вовремя можно будет вступить в диалог. Скажите, пожалуйста, если у кого-то желание... Мы можем, да, это использовать? Нет, пока не сейчас, друзья, чуть позже мы это сделаем. Кстати, я благодарю всех тех, кто успел отключить звук на своих смартфонах. Если вы это не сделали, пожалуйста, не забудьте. Это очень важно и крайне удобно. Вы, как люди, которые тоже, естественно, либо обращаются к кому-то, либо делают ту или иную процедуру, тоже, наверное, любите посторонний звук и шум. Спасибо. Друзья, мы переходим дальше. Итак, наш следующий блок – подход Teoxane к коррекции переорбитальной височной зон. И прямо сейчас я приглашу спикера, которого уже представлял, но всегда приятно это делать еще раз. Итак, доктор Рауль Четта, хирург ЛОР, международный эксперт Teoxane. Лекция «Анатомия, анатомические ориентиры и опасные зоны в переорбитальной области». Прошу. And good morning to everyone. Thank you so much for coming and spending the day with us. We're very thrilled to be here. Personally, it's my first time in your country, and it's absolutely gorgeous, and I'm really, really enjoying my time here. Also, very, very warm thank you to the Russian team here for all of their hard work in putting this event together. Well, we're going to speak a little bit about the infraorbital area. Now, Lee's done an amazing presentation, and he's talked about our philosophy of anatomy, technique, and product, and he's talked about the aging process in general. So now we're going to extrapolate that and focus specifically on the infraorbital area. And also throughout the day, we'll be focusing on other areas, and we'll be showing injection techniques for every single specific area using our products. Now, the infraorbital area is very interesting because here we see actually quite a variation of these 5 layers that Lee was describing. So the aims of this presentation is, number 1, for us to understand periorbital anatomy and the aging process, because this is essential for us to deliver effective treatments to our patients. Also, select patients correctly, because throughout our aging process, we will see variations of these layers in the infraorbital area, and it is very important that we understand this and we select the patient for the correct treatment. Now, the third thing is, if we manage to dominate these 2 first steps, we will minimize complications and we will have happy patients with natural looking results. So let's talk a little bit more in depth about this. First, we will speak about the periorbital anatomical landmarks. We will talk about the danger zones, and we'll also discuss the patient selection process by assessing them correctly. And then we'll discuss also the technique by selecting the correct product for the right patient. So number 1, let's talk about the infraorbital anatomical landmarks. Now, one thing that is very characteristic here is, as Lee pointed out, we have a variation of these 5 layers across all of the soft tissues of the face. Some will say that the soft tissues of the face are amongst the most complex in the human body, and they are. And here in the infraorbital area, we have a variation of these 5 layers. And we have the 2 components here of the infraorbital area.
Number one, we have the tear trough from the medial canthus to the mid-pupil. And then from the mid-pupil to the lateral canthus, we have the palpebromailar groove. Those are the two components of the infraorbital area that we will be discussing. What is very interesting here in terms of the variation of those 5 layers is that the tear trough has no fat. There is skin, muscle, and bone. And this is what we have in the tear trough. Therefore, there is approximately around 2 millimeters of space between the skin there and the bone in the tear trough. So this is one of the variations that we have here in the infraorbital compartment. Here you see the tear trough in more detail with the orbicularis oculi muscle dissected and lifted. You see how it's strongly attached there onto the bone, and we can visualize these 3 layers from this dissection. In the lateral portion, that's where we have the palpebromailar groove. Now, the palpebromailar groove is the result of the aging process, and we will discuss the aging process in more detail. Now, what are the anatomical dangers in this area? There are several things that we must consider before delivering a treatment to our patients. First, well, the infraorbital foramen. The infraorbital foramen can be located from the mid-pupillary line, and it is approximately around 8 millimeters from the infraorbital rim at that point. So that to us means that our treatment, I prefer to use a cannula, for example, for the treatment of the tear trough, will be from lateral to medial, so we can access the area without endangering this foramen. The second danger area, and yes, I will include the lymphatics as part of the danger areas, is the lymphatic systems. And the reason why we have to pay careful consideration to this is because, as we said earlier, here in the infraorbital area, we have 3 layers only, and 70% of the lymphatics are above the muscle. So that means they're between the skin and the muscle. And we all know that these lymphatics are slow. We sometimes get puffy eyes in the mornings if we had a long night, and this becomes slower as part of the aging process. So it's very, very important that we don't place a hydrophilic substance in this layer because we might disrupt this lymphatic system. Now, we don't just have these superficial lymphatics, we also have the deep lymphatics, and as my good friend Lee will tell you later on, sometimes we're seeing complications from the drainage of these deep lymphatics when people inject in the jawline and they go a little bit deeper into the parotid fascia because they drain onto the parotid. Patient comes back with malar edema. So we'll also pay consideration to this. Now, in terms of the vasculature here, there is one anatomical danger here. And this anatomical danger that we see here is the angular artery. And you see the angular artery, how superficial it is. And we see the size, how it's located medially, and it's above the muscle. And if we dissect this very, very thin skin, which is the thinnest skin in our body, we see how large the angular artery is. But we also will see the vascular network that it provides all above the orbicularis oculi muscle. So we see now that the artery is superficial and it's medial, and all of its branches are along where the muscle exists. And we also know that the lymphatics are around that area. So what can occur if we are to inject superficially there? Well, if we're medial, if we're using a needle, as you see here, and we are to inject into one of these network of the angular artery, we can have complications. We can have complications as you're just about to see, like a forehead necrosis. But because of the supratrochlear pedicle and these connections, also blindness has been reported as one of the complications of a superficial injection in this area. Now, luckily, these type of problems are very rare.
But another problem, another complication that is related to these danger zones that we just described, which is very common and we do see very often, is this, malar edema. And because of the superficial aspect of the lymphatics, superficial injection of a hydrophilic substance in this area can lead to this. And this is also very difficult to treat. Now, let's discuss with a bit more detail the aging process of the infraorbital area, because we've already discussed that there are a variation of these 5 layers here. The tear trough will have just the 3 layers. However, the palperomalar groove and the lower eyelid will age differently. So let's take it step by step and discuss the aging process, because it is truly the consequences of this aging process that brings our patients to see us to seek treatments. So the result here of the aging process, as you see here, is this palperomalar groove. That is the consequence of the aging process. But then we also see another thing which is a consequence of the aging process here, which is the lower eyelid bag, hypertrophic fat in the lower eyelid. And this occurs due to a volume redistribution across the different layers of the infraorbital area. So let's go through them with more detail. The bone, our deepest area. What will occur here? Well, the orbit will lose its height, it will also lose its anterior projection, and it will expand inferiorly, and then it will expand superiorly into the forehead. So now we're losing support from deep down here in the bone. Also, the fat, there will be variations in fat as well. And here we see a perfect example of a young specimen. So number 1, we see here a tear trough. Now, the tear trough is an anatomical feature. It's not a defect, and that's why even children have it. So we see here a tear trough, and that we see in the cadaveric section because there is only skin, muscle, and bone there. So that's why we see the tear trough. But then if you focus on the lateral aspect of the eye, we see that the lateral orbit is covered in fat. And this is why the young patient has no palperomalar groove. And also, let's look at the lower eyelid. If we look at the lower eyelid here, we see that it's muscle with very little fat. So this is why our patient does not have a lower eyelid bag when they're young. Now let's compare this with an older patient. And this is where we really see these variations in volume, especially these variations in fat. So here, with our older patient, we see a combination of things. So we see, number 1, the tear trough has become deeper. The lower eyelid is full of fat now. It has all covered with yellow fat. And this yellow fat has expanded, and it has created the lower eyelid bag. But also we see something else. That lateral orbit that was previously covered with nice yellow fat now has been exposed and is completely skeletonized. So we see the hollowness from the tear trough, it has been accentuated all the way to the lateral canthus that created the palperomalar groove. So these are some of the changes that we see in terms of the variations of fat in the infraorbital region. But we also have enough evidence to support the changes in fat in the lower eyelid. The lower eyelid fat will expand, it will become hypertrophic, and this also will contribute to the aging process in that area. So this is why it's a challenging area for us to select our patients for the correct treatment, because if you have a patient with a hypertrophic lower eyelid or with malar edema, sometimes we can potentially make things even worse. And the skin. We start off with the thinnest skin here in our body, but skin, as we'll discuss later, will also age. It will lose its elasticity. It will lose also its ability to stretch, and it will become thinner, and this will also contribute to the aging process of the periorbital region. So now, how do we select
the right patient for the right treatment. We're going to see some live injection demonstrations there in a video format. So we're going to discuss this with more detail, and we're going to be able to show you different examples of patients. But the way we will assess them is by assessing their profile. So we're going to look at them from a profile here, and we're going to decide what has the most anterior projection. Is it the lower eyelid or is it the cheek? If it is the cheek, as you see here, that's a positive vector. So if our patient comes and complains to us about a tear trough or a palpebromailar groove, we can treat a positive vector directly. We can directly treat with redensity to the infraorbital area. Now, if the point of maximum anterior projection is the lower eyelid, not the cheek, as you see here, this is a negative vector. And this occurs because of the changes in bone, the loss of anterior projection of the maxilla, the loss of the deep fat compartments that Lee will talk about, the medial and lateral soothe, and also the expansion of fat in the lower eyelid. So if our patient has a negative vector, as you see here, we must convert this negative vector into a positive vector first before we treat the tear trough. And this is one of the pitfalls in treating these areas, because we need to assess the vector, and if our patient will have a negative vector, convert it into a positive vector first. Now, what product to use? Why do we have the only product that is licensed to be used here in the infraorbital area? Well, we have Redensity 2. Redensity 2 contains 15 milligrams per ml of hyaluronic acid. It has 5.5% of modification. But at Teoxane, we're a bespoke dermal filler company. We design products for specific indications. And the reason why this product is made specifically for this indication, it's because, yes, it maintains all of the properties of a lightweight filler. It's spreadable, it's very easy to mold, but it has been designed to have a low hygroscopy, which is very, very important because of the lymphatic drainage in this area. This means that this product will not attract all of the moisture that a filler with 15 milligrams per ml of hyaluronic acid would usually do. But we don't stop there. It's also mixed with a cocktail of amino acids and vitamins and nutrients that will actually improve the quality of the skin with time. And it also has glutathione, which can improve the pigmentation and discoloration of this area. Now, the technique, we'll be talking about the techniques here with more detail, but there are a few things that we need to take into consideration. Number one is what variation of these 5 layers we're dealing with. It's different between the tear trough and the palpebromailar groove. We must take into consideration also the depth of our injections. This is essential because in the tear trough, as we said earlier, there's very little space there between the skin and the bone. The bevel of our needle is 1.2 millimeters. So if we do a supraperiosteal injection there, we must inject a very small bolus, because as soon as we extrude product, that product will migrate from the bone to the muscle very, very easily. So this is why we also need to adapt the angle of our injections. This is very important. And we're going to show you various examples of live treatments on patients where we're treating tear troughs, we're treating palpebromailar grooves, and we're doing variations of these angles, because it's another thing that we must take great consideration when we're delivering treatments. Because if we enter at a perpendicular angle, very quickly, as Lee said, our product will migrate to our next layer, which would be the muscle. But if we inject at a different angle, for example, if you inject at a 10-degree angle or at a 45-degree angle, you have less of a chance of that occurring. So to summarize, depth is incredibly important in this area. Our injections must be deep to the orbicularis oculi muscle, because this way we will avoid the vascular necrosis of the angular artery and disrupting the lymphatic system.
The other thing that is very important in this area that we'll be practicing with you today is the assessment. Choose the right patient for the right treatment. Does our patient require a combination treatment, which is to treat the anterior midface first and then the tear trough if they have a negative vector? Or can we treat our patient with an isolated treatment if they have a positive vector? Thank you very much. Друзья, аплодисменты доктору Четто. И, внимание, сейчас у нас будет ряд вопросов. Слышен ли микрофон? Dr. Chito, could you please put on your microphone to understand Russian better? Добрый день, доктора. Меня зовут Наталья Мыцик. Я сегодня отвечаю за коммуникации с докторами, буду задавать вопросы. И в приложении уже несколько вопросов есть к доктору Чито. Если слышно сейчас на русском, я буду задавать. Слышите, да? Слышно? Ага. Доктор Чито разговаривает на 5 языках, поэтому я думаю, что он уже меня понимает абсолютно точно. Первый вопрос: каким препаратом и в какой технике безопасно корректировать филлерами зону межбровья после ботулотоксина? So for the glabella is, when we talk about complications, we're going to talk a bit about the glabella, but yes, it is an area of interest, especially in terms of complications, because here is where depth is incredibly important. So in the glabella, all of the risks are deeper. So in that line, which is 2.5 centimeters from the superior orbital rim, we have the vessels emerging deep. So if we do an injection, it has to be very superficial. Now, we also know that the blood vessels are located either wherever the line is or about 3 millimeters lateral from the line. So they will be very, very close to that target area that we want to hit. So what I would suggest here is, number one, a very superficial injection. Go from lateral to medial instead of just chasing the line, and use a product for glabellar lines, use RHA2. Спасибо большое. Короткий вопрос. Если мы используем постоянно ботулотоксин для коррекции морщин вокруг глаз, не будет ли это приводить к образованию грыж нижнего века? If you're using toxin regularly, and well, there are several hypotheses, but I don't think it's been concluded. But if you keep the muscle from contracting, from that natural contracting, sometimes lymphatics can become a bit sluggish because they do rely a lot on the contraction of the muscle. I'm not familiar really if it will cause herniation, but I think it has been hypothesized in the past that it can. But, yeah. Включите, пожалуйста, микрофон господину Уокеру. Prof. Walker wants to speak. If I can add to the question about the herniation, your orbicularis muscle will herniate as we get older anyway. It'll just continue to sort of herniate like this and sort of lengthen as we get up. Are we talking about lateral canthus? Are we talking about infraorbital? I would say you will just get natural hypertrophy anyway. I don't think it's going to sort of contribute either way. It's just a natural phenomenon of aging. What we have to think about here sort of laterally with it is that the cheek, the lower part of the orbicularis oculi here is a cheek elevator. If we go too far around, then we are going to get a hypertrophy, a lift of the midface here. So that's the only consideration I'm thinking with toxin relative to fillers, because I don't want to make this about a toxin issue, because we're here talking about a Teoxane product. I'd say take into consideration not to go too far around laterally for two reasons. One is hitting the zygomaticus muscle, and the other is knocking out the sort of the elevating effect here, so you get this mid-face lift when you use toxin too laterally, which can overemphasize your filler in that area. Давайте поблагодарим наших докторов за такие развернутые ответы, потому что обычно ответы звучат следующим образом: либо да, либо нет. Таких ответов я редко слышу, поэтому благодарю вас за них. Один маленький вопрос, последний, и идем дальше по программе. Используете ли вы препарат Теосиаль RHA1 для коррекции носослезной борозды? И какое количество там нативной гиалуронки свободной, если известно?
for RHA1, it's also 15. But no, I wouldn't use it for the tear trough, and because the reason why Redensity 2 is so special is because it's designed to have a low hygroscopy. So we're taking away that natural moisture attraction of hyaluronic acid. So that what makes the product so unique. So in the tear trough, I wouldn't use that. When we talk about deep or superficial lines, then yes, that's another thing that we'll be discussing earlier. Again, Natalia, can I add to that? Remember what we discussed about matching the tissue layers to the product here. What we've got, we don't have lateral shear forces in the tear trough, so we don't need to have a filler which is designed to resist movement. We want, as Raul was saying, a degree of low hygroscopy, and that means the ability to take water in, but not just take water in, to retain the water. We don't want that here. And RHA1 does have the ability to take water in, and we want a spreadable product within that tear trough. And remember, it's licensed for the tear trough, and that's an important consideration from a regulatory point of view, is that you are using something which is licensed, so you're justifying your choice. Поблагодарим еще раз докторов. Мнение доктора основано на большой науке, действительно на большом количестве исследований. И, наверное, пойдем дальше по программе, дальше вопросы будем задавать. Да, друзья, во-первых, спасибо. Мы благодарим всех тех, кто задает вопросы в нашем приложении. Пожалуйста, продолжайте это делать. Самые интересные будут озвучены. И вот, как уже было сказано, действительно очень важно донести всю суть до наших партнеров, коими являетесь вы. За это спасибо, конечно же, докторам, которые на сцене. Продолжаем дальше. С темой «Височная зона. Анатомия, техника, продукт для оптимальной коррекции». Сейчас, дорогие друзья, я приглашаю, ну, наверное, понятно, что господин Вокер уже на сцене, но быть прям во главе ее с нашим замечательным микрофоном и устройством для презентации. Господин Вокер, пожалуйста, доктор Вокер, прошу, приветствуйте. Okay, thank you. And thank you for the intuitive, sort of intelligent questions as well. We do appreciate those questions, because when you ask a question, everybody learns from it. So it's important that these questions do come forward. So we're going to look at, I think, one of the areas which are very, very neglected and will age your patient almost to make them look like a skeleton. And this is the temporal fossa. Now, I agree that not many people will come in and say, I'd like to have my temporal fossa rejuvenated. They understand that they look older, and it's up to us as doctors to say, this is the reason why maybe your eye looks a little bit tired, or that you look disproportionate here, is because your temples have deflated. So I'm going to look at, again, those very simple 3 pillars of anatomy, technique, and product choice when it comes to the temporal fossa. Can I have a show of hands of how many people are treating the temporal fossa? So me, Raul. So maybe about 30% of people here. Can I ask a question, Natalia? What's the reason why people aren't treating the temple in Russia? We can choose between shotgun technique and more superficial one. But why only 30% of the doctors treat temple? I don't know. Fear? Maybe. Okay. Is that right? Put your hand up if you're scared of the temple. Nobody's scared of the temple. Well, one brave person is scared of the temple. Anatomy, we always need to respect and understand. If we take the temple as an example of cases of blindness reported in the world literature, there are more cases of blindness from the nasolabial fold than there is from the temple. So that makes you think that everywhere is dangerous.
if you understand the temple, and if you understand layers, this can be a very rewarding and very predictable and safer area to inject. I can't say safe, I can say safer. We're going to look at those things that you are really going to be sick of by the end of today. ATP. But it's important. It's how you're going to base your career based around how you think logically. Anatomy, technique, and product choice. This will lead to a safe, predictable, and natural result. So your temple will aid you. We don't get any major bony changes in the temple. It all comes from fat and muscle atrophy, not bony changes. The normal aesthetic temple for a female is flat or slightly concave. For a male, it's more convex. So the goal, the aesthetic goal, is never to make a convexity in the temple on a female, because you're gonna turn your female patient into a man. You want to have it flat or just slightly concave. And your target is a relatively small target. The temporal fossa is a huge area, but we only see around about 15 to 20% of this area. And that's how we're going to treat it. So your superior boundary here is the superficial temporal septum. Your medial boundary here is the lateral orbital thickening. Then we have our zygoma, and this is really important. Your finger and your zygoma will keep you very safe, and I will show you the reasons why. The lateral boundary is the hairline. So this is what we call the aesthetic temple. So when we look at the cadaveric work, you have your zygoma, and that's an important topographical landmark. Your hairline is the lateral border, and this is that small anatomical zone that you're going to fill. We can also fill the lateral eyebrow from this position. This is your superior border, is your temporal crest or superficial temporal septum. When we pull the layers back, we have layers 1 and 2 here, which is the skin and subcutaneous fat. And here you can see the skin is very thin, and it's very variable between individuals. Then we have the superficial temporal fascia, layer 3. And inside here, we have the superficial temporal artery, superficial temporal vein, and underneath this structure here, we also have the facial nerve consistently running through this plane. This is the deep temporal fascia sitting on top of the temporalis muscle. The temporalis is a muscle of mastication. It is incredibly strong, and it's stuck down very, very firmly to the bone. Looking at those layers, within the literature, there is 10 layers of the temple. And we have 2 safer areas to inject our dermal filler. And if you look, you can probably work out where you would want to place your filler. Layers 3, which we've just seen on the cadaveric specimen here, is home to the superficial temporal artery and vein, and underneath we have the facial nerve. Then we have the fascia, and in between the fascia we have what we call the superficial temporal fat pad. Again, this is a bit of a misnomer. It's a bit of a strange name because the fat is deeper, but they call it superficial fat. Then we have the temporalis muscle, and inside the temporalis muscle we have the deep temporal arteries.
the anterior and posterior deep temporal arteries, which come from the maxillary artery. And they will supply the temporalis muscle and the deep fascia. Then we have the pericranium or periosteum, and then the bone. It's a very complex area. Surgeons will not agree on the layers. So that there is a plea for consistency. These are the pertinent blood vessels within the temporal fossa. And we always think of the superficial temporal artery as being the number one biggest vessel inside the temporal fossa. But we also have the middle temporal artery, which again, strangely, is a branch of the superficial temporal artery. And it will supply the superficial temporal fat pad, superficial fascia. Then we'll have the deep temporal arteries inside the muscle. The zygomatical orbital artery, which will supply the orbicularis oculi muscle. The middle temporal and sentinel veins, these are incredibly important. What do you think is the largest vessel in the temporal fossa? So I will suggest, and if you put your hands up if you agree. Would you agree that the superficial temporal artery is the biggest artery in the temple? If you agree, put your hand up. We had someone doing this then, waiting to. So it's not the biggest. Yeah, people, put your hand up. I need to see. Give me some energy. Yes. Come to me. Put your hand up. Everybody's thinking, if I put my hand up and it's the wrong answer, then I'm going to look dumb. No, you're not. You're going to learn. I'm going to tell you, most people in this room will think that the superficial temporal artery is the biggest artery in the temple. Is that correct? Yes, people are nodding. Кто считает, что поверхностная височная артерия является самой крупной в височной области? Поднимите руки наверх, чтобы доктор увидел. Thank you, Natalia. It's not the biggest. The zygomatical orbital artery is consistently bigger. But we never consider this because we don't look at evidence. We don't look at anatomy. We just say, just do this and squirt the filler. Let's begin to understand anatomy, technique, and product. The zygomatical orbital artery is the biggest artery within the temporal fossa. So we need to consider this. We also need to consider the deep temporal arteries. And they will be 2 centimeters behind the lateral orbital rim here. Again, so our finger becomes very important in identifying these surface landmarks for safer injection. The deep temporal arteries, they are anterior and posterior. Their distribution is very variable. And they will run inside the temporalis muscle 2 centimeters from your lateral orbital rim. Middle temporal vein. Anybody heard of this? No? I'm not surprised. Кто слышал про эту вену? Поднимите руки вверх. Put your hand up. Yeah, a couple of people. What if I told you that there has been 3 people die from injection into this vein with dermal filler and fat? It's important because this will go either to the cavernous sinus in the brain or into the lung. And the cases were stroke and acute respiratory failure from filler into the lung. Why? Because people don't understand. Well, maybe they do understand. They don't respect the anatomy. So how do you avoid this? We don't do this. This is dangerous. Okay? Injection like this into the lower temporal compartment is dangerous. I think this is the number 1 area for danger on the face, the lower temporal compartment. We don't do that. We get our little fingers like this and we place them here. Yes, I like all the cameras go up here because that means that you're thinking about it. And we avoid injection here because this is the location of the middle temporal vein. So we avoid it. So understanding anatomy is going to help us. And this is one of the reasons why the gunshot
was invented to avoid the structures in the lower temporal compartment. And the other reason is because we didn't have the product to place superficially. We had to bury the thick filler deep. Why? Because when we placed it superficially, it looked irregular. So we had to design a technique to place. So your zone of major caution in the temporal fossa is the lower temporal compartment. It is home to all of the pertinent vessels which are going to give you major complications. So these major complications can be stroke, acute respiratory failure, blindness, or necrosis of the palate. This, for me, is the number one area on the face which has the most danger. I spoke just a little bit earlier about migration. There's only one true area on the face where you can get migration of filler, and that's in the infratemporal fossa, in this lower temporal bit. If you would like to inject into there, not just that you have lots and lots of blood vessels, important blood vessels here, but you also have the infratemporal fossa. And if we place our filler in the deep temporal fat here, then it can migrate into the mid-face, because understanding anatomy here, the deep temporal fat is continuous with the buccal fat of the mid-face. So it can slide down here. So this is, again, appreciating and understanding facial layers and anatomy. So your technique and your product now that you understand the anatomy, will become simpler. So what techniques do we have? Natalia, can we have a show of hands for the gunshot people? And can we have a show of hands for the superficial cannula people, please? Поднимите руки, пожалуйста, те, кто использует технику shotgun в своей практике. Поднимите руку, кто работает техникой shotgun. А теперь поднимите руки те люди, кто использует технику более поверхностного введения. А теперь кто вообще не использует ничего? No technique, no temple. So what was most for gunshot? Were most people Most superficial. Most superficial. Еще раз поднимите руки, кто за поверхностную инъекцию. These are for superficial injections. Yes. And the gunshotters? Gunshoters, люди, которые работают техникой shotgun. Both? И той техникой. None? Okay. So these are our techniques here. We have gunshots in this predictable location. Or is it predictable? My colleague and good friend, Dr. Cheto, will tell you that I had an ultrasound and Doppler in my temple, one up, one over, and in the muscle, on the periosteum, I've got a huge deep temporal vein. So if any of you would like to feel my temple, please superficial with cannula, because you'll go right into mine, okay? So we need to consider that. The second is the superficial with cannula, which I used to do 100 years ago when I started injecting. And everybody did it superficially. The gunshot wasn't even thought about until 2008. And the reason why the gunshot was because every time we did superficial, it looked irregular. And then we mixed the filler, sorry guys, we used to mix the filler with saline and lidocaine to make change the rheology. But we were smart, we were above our time. There was evidence from Lambros and Respaldo to say that we mix it and we place it superficially. We were thinking about changing rheology, but the companies have done that for us now. We don't need to do this. So we can go back to superficial. So your superficial is under the skin, above the superficial temporal fascia. And it's very easy to identify your layer by lift your cannula up. If you can lift your cannula up, you know that you are above the fascia. If you are under the fascia, you cannot lift the cannula up. So that's a good way. And it's the same for the angle of the mandible.
it's a good way to assess your depth. Your gunshot technique is here, where we think we're placing it on the periosteum. And again, I'm going to discuss, does the filler sit on the periosteum? And that's interesting. So our gunshot is we find the temporal fusion line. We measure 1 centimeter up, 1 centimeter back. We feel for the absence of a pulse. And if we feel no pulse, we touch the periosteum at 90 degrees and we inject slowly, super slow. So that is the gunshot. We use RHA 4 or ultra deep with a 25 gauge, 25 millimeter needle. 25 millimeter needle because sometimes people will have very thick temporalis muscles and your 13 millimeter will not reach. You'll sometimes be on top of the deep temporal fascia. Your gunshot technique, unfortunately, is not on the periosteum. Your gunshot technique is inside the muscle. It is an intramuscular injection. It will be inside the muscle where the deep temporal arteries are here, and it will use the deep temporal fascia to lift and then spread. It uses the phenomenon of this tight attachment of the deep temporal fascia to spread the filler through the temporal fossa. So it is not a periosteal injection. It's an intramuscular injection. So you need to consider the deep temporal arteries here. The reason why we use RHA4 or ultra deep, high cohesivity, high G prime will translate through all of those 10 layers to the surface. Your superficial with cannula, I use RHA2, 50 millimeters, and linear threads, and we can also rejuvenate the lateral brow here in the roof, the deep fat of the eyebrow at the same time. And this will lead to a nice lengthening of the eyebrow and a fullness and highlight of the light on the lateral brow, which is a very, very rejuvenating area of the face. So your product choice, it depends on what layer you are. Remember, these layers are subject to very, very different forces within the tissue. So your subcutaneous, so your superficial, is going to be above the superficial temporal fascia. If the skin is super thin or is a mild bit of aging, you can use RHA1, and then if there's a little bit more aging, RHA2. Now, if you're very brave and you want to place it underneath the superficial temporal fascia, where all of the vasculature is, you're going to need something with a bit more lift, so you're going to use RHA3. And the reason why I put this in is this is a popular technique in Asia. They like to go underneath the fascia. If you want to go deep, if your technique, remember, we're not here to tell you what technique to use. This is down to you. If you want to go deep, remember that this is an intramuscular injection. So your patients may complain of a bit of tightness or tenderness into the muscle for a few days. You're going to need to have a product which will lift all of the tissue layers, not just layers 1 and 2, but layers 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You're going to need a highly cohesive, high G prime filler to transmit all of its power to the skin. So you will use RHA4 or ultra deep in with your gunshot technique. If your patient has got major atrophy of the temple and they look like a skeleton, you may need to do a combination of both subcutaneous and gunshot technique. Again, so this is where the layered approach comes in. This is where you're really starting to use your intelligence and knowledge
into getting those predictable and safer results. So in those cases, you would use the deep or RHA4, and then you would layer over the top with either RHA1 or RHA2. Thank you very much. Да, друзья, и словно эстафетную палочку передают наши уважаемые доктора слово друг другу. И вот только что была теоретическая часть, непосредственно перейдем к практической. Буквально на днях была проделана большая работа, видеоработа в том числе. И вот сейчас вот комментарий непосредственно доктора Чета мы с вами увидим и услышим. Все. Пока есть у нас небольшая пауза техническая. Еще раз хочу напомнить о том, что вы задаете вопросы, и мы непременно на них ответим. Только что было принято решение нами с Натальей о том, что все ваши вопросы, полученные на данную минуту и которые мы получим, будут нами озвучены по завершении вот следующей работы, следующей части нашего форума. Все, мы готовы продолжать. Рауль Четта, прошу. Thank you very much. If we can also keep Lee's microphone on, because we're going to hopefully be cementing these techniques that we've just been discussing. One of the things that's actually very interesting for both of us is we like working together. We're very good friends, as you can tell. But the other thing is we do two things at least once a year which really, really completely change the way that we approach things. Number one, we usually start off in January. We go and we dissect cadavers. So a lot of the photos that you'll see today are from there. We go and inject, and then we dissect. And then from then, we come back on the train from Paris, and we're like, oh my God, I can't believe it. Why did we do this? Why don't we do that? And then the second thing is we book a whole week and where we close my clinic in London, and we just treat patients. And we film the technique. So we're discussing and we're trying to modify our techniques. And this is one of the things that I think really, really help us evolve. And in these videos, I think you're going to see a little bit of our evolution and how we treat the temple and how we started varying our technique. I was a complete advocate of the deep supraperiosteal injection. It was the only way that I would treat a patient. But then when we started treating cadavers, Lee changed my mind. And then when we went to a good friend of mine who's a radiologist, and we started ultrasounding our temporal fossas, I saw that I marked 1 centimeter below and 1 centimeter above in Lee, and there was the artery. So things constantly changing, and as you know, the anatomy is not always as consistent as we think. Okay. So first off, we're going to discuss and show some treatments and assess some patients for the temporal fossa. And then we'll move on to the infraorbital region. And the reason for this is because any treatment that we do in a layer superior will have an indirect impact, as Lee was saying, for example, to the eyebrow, or it could have an indirect impact to the lateral cheek. So let's talk about the considerations here. So number one, the layers that Lee discussed. We have a variation here in the layers, and also we don't have that much consistency in terms of anatomists describing how many layers we have in the temporal fossa. The depth of injection, as Lee pointed out here, is incredibly important, because if you're going to inject deep, we have to be high into the temporal fossa, and we have to ensure that we remain deep. But even when we remain deep, as Lee showed you, product will not be on the bone. And I'm going to show you that right now. And the other thing is our angle of injection, because here, if we're going to inject deep, we will go it at a 90-degree angle, and we will ensure that our needle stays deep on the periosteum. So this is why, for example, ultra deep comes with a longer needle. So you can ensure that, as Lee said, in those patients that have those very hypertrophic muscles, you stay and you remain in that area. Now, let's meet our first patient. So this particular patient that I'm going to show, she has very hollow temples. So she's someone that's in her mid-40s, and she exercises a lot. And as you can see there, she has
significant hollowing there of her temples. So for me, if I'm assessing this patient, to do a deep injection, to do a single supraperiosteal bolus here is not enough. Because the temporal fossa is very, very large, so I need to have a dual layered approach. So here what I would opt to do is I would opt to do a deep supraperiosteal injection. So for this particular patient, I'm judging skin thickness. The skin thickness for me is very important, because if I'm going to inject deep and then superficial underneath the skin in the temporal fossa tends to be thin, but I'm going to pinch it. This particular patient had very thick skin, so I feel I can get away by doing a injection superficially with RHA4. So first, we mark the anatomical temporal fossa, well, the aesthetic temples, they're in the boundaries of the aesthetic temples, and we're going to do our first injection, which will be 1 centimeter below the temporal fusion line and 1 centimeter lateral to the lateral orbital rim, as you see there in the green. So I've removed my marking and I've cleansed the skin there, and we're going to use ultra deep there. So as you can see, ultra deep comes in a 1-inch needle, which is 25 gauge, and I'm going to go perpendicular to the skin of my patient. So that's a full syringe with 1.2, and I'm going to aim to use around half of the syringe, so between 0.4 to 0.6. So I'll go deep down onto the periosteum, and you see there's not really that much space there between the skin and the periosteum, and I'm going to keep my pressure stable. I want to make sure that I remain on the periosteum, because this very cohesive product is going to push my needle back more superficial. So I maintain my pressure, but I don't put too much pressure on the temple. I don't want to see my needle flexing like that, because there have been cases of intracranial penetration reported from temporal injections. So a slow injection, I'm opening up a dialogue here with my patient. I'm keeping an eye out for the skin and all the other tissues around the area to ensure that there are no changes. I also like to ask my patients to relax their mouth a little bit. And that was 0.4 of ultra deep there, injected deep onto the temporal fossa. So you start to see that there has been an improvement, but this improvement has been very much just around the area that I injected, as you can see there. But this patient actually has, as you can see, very, very hollow temples. So yes, it has improved, but what other options do I have? Because the other option I used to have previously is just to place more product deep down, and you used to put 1 syringe there, 1 syringe in the other side, and then the patient would come back and you'd repeat that, and you still have a hollow temple. So this is why I opt to do this bilayered approach. So now I would target the area just in the subcutaneous plane. Now, what I'm going to do now is show you, this is in a cadaveric dissection that Lee and I did in January. So here we marked the 1 centimeter below and 1 centimeter above. And you can see, after I dissect, as Lee correctly told you, where is the product? It's in the muscle, because the muscle is strongly attached to the bone and the product will be there. So the more product you inject there, so if I would have injected the whole of my syringe there, the product, as Lee said, it would have just spread along, because it's in the muscle there, and we've proven it. And I remember that day, it was in January this year, and Patrick Trevedic told me it's an intramuscular injection. Lee said it's an intramuscular injection. I was like, no, it's on the bone. Stupid me arguing with two knowledgeable anatomists, right? But yes, I did this, and it's in the muscle. It's an intramuscular injection. But the other area that we described that we can use is the area of the subcutaneous area. So just underneath the skin, evaluate pinch your patient's skin, see how thick it is, because we can place, as Lee correctly said there, we can place a malleable product there in that area. So here I'm going to show you an example of a patient. So this lady
also has complained, actually this, usually I point this out to my patients, she actually complained of hollowness along her temples there. So the first thing we did is we marked out the aesthetic temple, and in doing this, also I like to evaluate my patients, ask them to clench their teeth to see how big the temporalis muscle is. And then when I inject and when I'm marking, remember, I ask them to open their mouth a little bit, to relax their mouth. So here I marked, as Lee correctly said, the inferior compartment there of the aesthetic temple. Everybody has a finger. So if you place your finger, as Lee said here, just above the zygoma, that's where the vast majority of the risks are. So for me, a deep injection should only be high in the temporal fossa. And even then, we've seen that because it's an intramuscular injection, there might be risks. But that's the first thing that I'm going to do, to mark the area. So that's the 1 centimeter below the temporal fusion line and 1 centimeter lateral to the lateral orbital rim mark. So here we're going to use the combination of RHA4 deep and then RHA2 superficially. So for our deep injections, I'll position my patient, I'll sterilize the skin, and I'm palpating to see how deep the muscle is. And look, I'm using RHA4 with the shorter needle that it comes with. And with that shorter needle that it comes with, you'll see how much of the length of that needle I will lose. So I go deep down to the periosteum. So I will sometimes ask my patients to bend down so I can see all the superficial veins and go around them. But there, I'm injecting a small volume. So I'm injecting around 0.4, you will see, of RHA4. And the more product you inject, remember, the more that the product will actually push you out, can potentially push your needle out. So this is why Lee was saying in patients, particular patients with very hypertrophic mentalis muscle, you want to ensure that you use the longer needle, the 1-inch needle. So we use 0.4 here for this patient of RHA4. Now, I'm going to place a sterile gauze there on the patient on the hairline. So there's 2 points that we can access the temporal fossa there. From the hairline, we go superiorly and medially and inferiorly. And as you can see here, it's very important that we're superficial. So we do our entry point. And sometimes what I'd like to do is I would bend my cannula. I'll bend my cannula, flex my cannula slightly towards me to ensure that my cannula will remain superficial, because you're going to see the outline of your cannula here throughout the whole treatment. So we go all the way towards the temporal fusion line. And once you're comfortable that you're at the right depth there, as you can see, the skin is thin, so you can see where the outline of your cannula is. You can start placing product there. And then you just start fanning all along the temporal fossa. So we have the ability to do this if you're injecting at a superficial plane. Now, two things I mention to my patients when carrying these injections out. The first thing is the product that we place superficially will be uneven, and we'll massage it, and this will usually last for 24 hours, 48 hours at the most. The second thing that I will mention, and this will be either for a deep or for a superficial injection, we tend to, anytime that we add volume there, we tend to see the superficial veins there along the skin become slightly larger. That also settles down within 48 hours, but we do have to mention that to our patient. So this is the patient just immediately after her treatment. So deep and superficial. And you can see the comparison there between the treated side and the untreated side. So yes, at the moment it looks bumpy, but I saw this patient just a few days later. You're going to see the photograph, and it was completely even. Now, here Lee and I were playing a little bit of a competition here with each other. So he treated the other side,
And this is his approach. Am I correct in saying that, Lee? Yeah. So the approach there, his entry point, as you saw with this cannula, is also along the hairline, but it's lower, it's closer to the zygoma. And the reason for that, and this is actually a really clever entry point. He's a clever guy, as you can see him there. He's quite a clever person. But the reason for that is because, as he told you, you can treat the lateral eyebrow also from that entry point. I use 38 millimeter cannulas, but if you want to treat the eyebrow, you can just use a 50 millimeter cannula, and you have access to the roof there, and you can treat the lateral eyebrow. So again, we're going to be very, very superficial here. So he is checking the thickness of the patient's skin, and also he's slowly advancing his cannula all the way towards where the eyebrow is and the temporal fusion line, and then he's placing the product. So he's placing the product, but he's ensuring that the product is placed superficially. And you can see, because you can feel the thickness of the skin and you can see the outline of your cannula. So that's how you know that you are at the right depth. Now, if we're going to approach a temple, as you saw, the other side was treated with slightly less product because the patient had a deep and a superficial approach. Here, the patient is just having the superficial treatment. But you're going to see the photograph immediately after, and the correction was very, very similar. So, and also when the patient came back after a week or two, the evenness and the symmetry of both sides was completely the same. So what this means to us is that actually the superficial approach, as Lee pointed out, it's safe if we choose the right product, and also it can be very, very efficient to treat even very, very hollow temples as well. So now we see the patient just immediately after the treatment. So yes, as you can see, the area that had more product placed superficially looks slightly uneven, but this completely disappeared just a few days after. So when the patient was followed up after a week, both sides were corrected perfectly. And there you see there the lateral profile, and you see the differences between the untreated and the treated side. So now, for a male patient. So this is a gentleman that I treated in Warsaw a couple of months ago. And yes, he complained of loss of volume along the temporal fossa there, as you can see there. So I was doing a full face treatment, and I decided to start with the temples. So here, as you can see there, one of the reasons why he was complaining is because, as Lee was saying, there is a change there in the reflection of the light. So you see there areas of reflection, especially in the forehead and the upper third, and you see areas that are shadows. So you see those hills and valleys, as Lee was saying. And it's particularly noticeable when you focus on the lateral orbit. That depression there, that hollowness is very noticeable, and patients don't like it. So this particular patient actually asked me if I would treat his. He's like, "Can you do anything about this?" He asked me. I was not planning to do temples as part of this gentleman's treatment. So the first thing we're going to do there is we're going to mark the temporal fusion line there, because that's the superior boundary of the aesthetic temple, and then the lateral orbit, then the superior border of the zygoma, and then, well, we're going to rely on the hairline, although our hairlines recede, unlike our lady colleagues here. Our hairline recedes, so we have to make sure that we outline the area correctly. Now, here, that's the area and where most of the deficit is, so that's the area that we're treating. So we're using RHA2 here for this patient, and we're going to use the same superficial approach. So I place a sterile swab there because I don't want my cannula to be touching the patient's skin or the patient's hair. And I'm going to use a 25 gauge cannula, and in this case it's going to be a 38 millimeter cannula. So one of the ways that I can actually judge
where my entry point will be is by just, without touching the skin, just measuring the length of the cannula and seeing if I have access to all of the area there from a single entry point. And then the next thing you're going to see me do is I'm going to take the sheath that the cannula came in and I'm going to flex it. And the way that I flex it is most cannulas will have a marking that will indicate what side the product comes out in. So these particular cannulas have a triangle. Some of them have a dot. So I'm going to bend the cannula towards me, but where the dot is, as you can see there. Only slightly, only a few degrees, because this, to me, is just going to help me stay and remain superficial. So it's going to help my product stay superficial, and my depth is really, really going to help with my depth. So I'll do my entry point first. So remember, this is a superficial injection. We're using RHA2 at the level of just the subcutaneous plane. So now I'm using my cannula to access, and you can see immediately how thin the skin is, number one. This is why I chose to use RHA2. And also, there is something I'm not doing there, which I've just started doing, is remember, we need to stabilize the skin inferior to where your cannula is to give access to the area. And then you start placing product, but we have to go even a little bit higher than that in order to treat the whole area. But this is a conversation that I have with my patients prior to this, because the area immediate post-treatment will be uneven, okay? Even after we massage it, as you'll see there later, the area will be uneven. So it's important that you discuss this with your patient, because by the time that they leave, this area might be still a bit uneven. You'll see in this patient, in the post-procedure photographs, it looks a bit uneven, but it does not look as it does right now. So for him, I used 0.5 actually only of RHA2 here. And I'm taking my time, so I ensure that my cannula is superficial. Because remember, your cannula will want to go towards where the fat is. So we use just under 0.3 there of our RHA2. And here we see the gentleman, this is immediately after. So you see there is a correction, especially in that lateral orbit that looks lumpy. And then if you see the photograph of a week later, it's completely smoothed out. And there you see how when we're chasing shadows and we're playing with these areas of hills and valleys, how it really helps. Yes, he had his jawline treated as well. Okay. Lee, anything you'd like to add for the temporal area before we move over to infraorbital? No? First time, no comments from Lee. Now, we'll take questions at the end. We're going to just show some injection techniques. So if you can, Natalia, just keep the questions if that's all right, and then we'll answer them. So first, for the infratemporal area, infraorbital area, the variations in the skin, as we pointed out. Also, our injection depth, because remember, we have in the tear trough just skin, muscle, and bone. So we need to factor in here our injection depth and the angle of our injection also. We will take into consideration. And there you see the tear trough there. So we're not lying. We see that skin that's been lifted, and you see the tear trough, how there is no superficial fat there. Then just above it there, you see the hypertrophic fat of the lower eyelid that we were discussing. And again, here you see underneath the muscle, so we've shown you all the layers, there's the bone there where the tear trough is. So those are our 3 layers there that we'll be treating. The infraorbital foramen, mid-pupillary line, so that will be around 8 millimeters from the infraorbital margin. So our approach will be to use a cannula and go from lateral to medial. So here we're treating a patient with a positive vector. Remember when we were talking about assessing our patients, so the patient with a positive vector means that the cheek has good anterior projection. So this is a patient that will just be treated isolated for a tear trough. So here we see
the patient. So as you can see, she has a good positive vector, good anterior projection of her cheek, and she has a marked tear trough. So first, talk about the youthful eyelid. So we want a smooth transition here between the lateral cheek and the lower eyelid as well. And also, we want to highlight here that the tear trough is not a deformity, remember, it's just an anatomical feature due to that strong attachment of the orbicularis oculi muscle. So there, we have our tear trough there, and then we have the orbital retaining ligament there along the palpebromailar groove. And that space in green, there that you see that, well, that's the zygomaticus cutaneous ligament, and the space in green will be the prezygomatic space, which will give us access to deep down to the infraorbital area. Then we see, well, that's where along the nasojugal groove, that's where we'll find the facial vein, and then we have the angular artery that are medial. So both of these are superficial to the orbicularis oculi muscle, as you can see there, and they are medial. So this is a variation, patients that have dual angular arteries, which can occur, but they're medial 90% of the time. As you can see there, there will be supramuscular, so they will be above where the muscle is. But look at the percentage of cases where it's where the bone is. It's very small, so this is why our injections will be deep. And sometimes if we manipulate the fat upwards, you can it helps you assess that vector. And here we see the positive vector, which is what this patient has, just a cheek that's naturally good with a good anterior projection. A neutral vector, that's the patients that have a straight line, natural deficient cheeks, and negative vector that requires anterior midface treatment first. We'll measure the length of our cannula there, but our approach was going to be from lateral to medial. So the point of our entry needle is just to pierce the skin. The depth will be achieved by us retracting the skins and touching the periosteum. That's what's going to help us achieve our depth there. So here we're using redensity 2, and we're going to try and show you there what is superficial. That is superficial. If you can see the outline of your cannula, that is superficial. You have to be deep. You shouldn't be able to see the outline of your cannula. So you pinch the tissues, you guide your cannula deep down, and then you glide it along the periosteum. You glide it along the periosteum to the tear trough, to the orbital rim. And we will be depositing little tiny micro aliquots of product along the orbital rim to soften the tear trough. On average, we won't use more than half a syringe, 0.5 per side. This is really going to help us minimize any transient swelling that we might get. So there you see where the tear trough is. Then lateral to the tear trough is where the SUV starts, that is attached to the periosteum. But then we also have the prezygomatic space, so we can access the palpebromailar groove laterally if we want to treat it. So we always take our time. Now, the reason why you can see the outline of the cannula there along the tear trough is because of the fact that there's very little space. It's still under the muscle there. But there is very little space there between the skin and the bone there at the level of the tear trough there. So also we can access there the hole of the tear trough. So sometimes we can palpate where your cannula is with your finger, but then you get your patients to look up because that's where you see the whole outline of the infraorbital hollowing, by asking them to look up, to gaze upwards, and then you retract your cannula because what your cannula is doing, it's lifting the tissues. Now, the molding is really, as Lee would tell you, is as important as the injection. So here we use a cotton bud, and with this cotton bud, we're going to roll the product because remember, it's 15 milligrams of HA, so it's very spreadable, but it also has this 8 amino acids, antioxidants, has glutathione, which will, within a few weeks after, 4 or 6 weeks, it will be absorbed, and it will also improve
the quality of the skin here, but we have high molecular weight hyaluronic acid mixed with cross-linked hyaluronic acid. And also remember, the product does have lidocaine, but also it's designed to have low hygroscopy, which is very essential for this particular product. Now, let's see a different case. So now let's see that same gentleman that I treated his temple, and let's assess his vector there. So now we're going to do a combination treatment on a patient with a negative vector. So here we see the same gentleman there. And as you can see, his anterior projection is in the lower eyelid. So it's debatable. If you see a true profile, you could debate if it's a negative vector or a neutral vector. But definitely, as you can see, as Lee was pointing out, the superficial fat there of the nasolabial is hypertrophic, and the deep fat there, which will be the medial and lateral surf and deep medial cheek fat, is atrophic. So first, we're going to do a anterior midface treatment, and then we're going to do a tear trough and palpebral malar groove treatment for this particular patient. Now, first things first, in terms of our entry point. So from the same entry point, I can actually access the anterior midface and those deep fat compartments that you see in black, the medial SUV, lateral SUV, and the lateral aspect of the deep medial cheek fat, all lateral to the nasojugal groove. And we're going to palpate our landmarks here. So what we'll do is we're going to use as a landmark the lateral orbital rim, and we're going to choose an entry point in line with the lateral orbital rim because we want to go from lateral to medial in order to access these structures. So remember, here we're treating the anterior midface. So we're treating our medial SUV, lateral SUV, and deep medial cheek fat. And we're using ultra deep. But these fat compartments are attached to the bone. So I'm going to be on the bone. My cannula is going to be on the bone, gliding on the periosteum, and I'm going to deposit a bolus of 0.2 per deep fat pad. So first, I do my entry point, and I'm pinching the skin because that's what's going to help me achieve my depth here. So that's why I'm slightly blocking there, but you can see there as my cannula goes through, I pinch the skin, and then I've gone through SMES, I'm on the periosteum. So now, once I'm in the periosteum, I'm going to redirect my cannula gliding on the bone to the medial SUV. But look at what I'm doing there. I'm retracting my layers 3, 2, and 1. Why? Because this is ultra deep. This I want deep down on the bone. So you'll see that as I'm injecting, I'm retracting. So I inject with my left hand, and with my right hand, I retract the tissue. So my product there is on the medial SUV. And I'm going to deposit 0.2 of ultra deep. Now, Lee prefers to do this with a needle, and he's going to show us how to do it when he talks about the midface. So I'm going to do 0.2 first into the medial SUV there as I'm retracting. So this is a bolus, and I make sure that the point that indicates where the product is extruded from my cannula is pointing down also, because I'm using it as if it was a needle, so it will project the overlying structures, but I'm always retracting layers 3, 2, and 1. So after I do my first bolus there of 0.2, I'm going to move my cannula to the lateral SUV. So once I'm at the boundary there of the lateral SUV, which is where my thumb is, I'm going to place another bolus of 0.2 of ultra deep. Again, I'm retracting the tissues. The last thing I want here is for my product to end up in layers 3, 2, and 1, because this is our very cohesive product. If I place ultra deep into the superficial fat, I'll have a Cameron Diaz. Now, I'm moving towards the lateral aspect of the deep medial cheek fat. Again, I'm on the periosteum around where my finger is, and I'm keeping my retraction. So this is my third injection and final injection to the deep fat here of 0.2 again. So in total, I would have used 0.6 of ultra deep here, which is half of the syringe of ultra deep there. And as you can see there, that is
0.6 of ultra deep using a 25 gauge 38 millimeter cannula. And you can also see how immediately it restores that anterior projection. And remember that nasolabial fat that was hypertrophic, that was very visible there? We've managed to actually soften it and blend it in. So now, we're going to use that same entry point that we discussed earlier. We're going to use that same entry point, but we're going to focus on the tear trough and the palpebromailar groove from the same point. So now we're using Redensity 2. And now, with our Redensity 2, we're going to target first medially the tear trough, and then we'll move all the way along the orbital rim, depositing tiny little micro boluses along the orbital rim. And have a look there. You can still see the tear trough and the palpebromailar groove, but because I've done an anterior midface treatment first, you're going to see how efficient this makes my treatment, because I'm going to use a very small amount of Redensity 2. So now I've got my Redensity 2 there. It's a brand new syringe, and it's the same type of cannula. It's a 38 millimeter 25 gauge cannula. I achieve my depth there, and I glide it on the periosteum until I arrive at the tear trough at the level of the orbit. Once I'm there, I usually want my patients to have their eyes open, preferably looking up, and I start depositing tiny little micro boluses of product along the tear trough. And now I'm going to go through the SUF there towards the lateral canthus, to the lateral orbit there. And you see there, my cannula is there right at the lateral orbit at the palpebromailar groove. And in total, I've used 0.3 of Redensity 2 there. And the reason for this, and the reason why this was an efficient treatment, is because we treated the anterior midface first. So we analyzed our patient's vector, and we treated our anterior midface first. And if we were able to do a dissection, we would be able to show you exactly where the product is. So you see the product there is located along the orbital rim. So this is the tear trough. This is the orbicularis oculi muscle being lifted, and you see exactly where the product is, along the tear trough and then the palpebromailar groove. But it's on the bone, below the muscle, which is the most important thing, remember. And here you see that same patient. So you see that combination of treating the deep fat compartments, first the anterior midface, and then you see the softening of the tear trough with the palpebromailar groove by using the combination of ultra deep and Redensity 2. Thank you very much. Дорогие друзья, мы решили поступить следующим образом. Ваши вопросы, которые были заданы на протяжении последних минут 60, зададим чуть позже в нашей финальной части, когда будет открыта, скажем так, панельная дискуссия. Да, все мы будем участниками ее, и будет микрофон в зале. Для того, чтобы постараться нагнать наше время. И сейчас мы вновь обращаемся к доктору Чета, правильно я понимаю? Да. Потому что сейчас мы сделаем следующим образом. Тема повышения эффективности процедур для улучшения качества кожи. И, конечно же, я прошу продолжать быть активными. Все вопросы, повторюсь, которые вы присылаете, мы на них обращаем внимание, мы их фиксируем. Это делает Наталья. Самые интересные, самые необычные. Наталья, подтвердите, пожалуйста. Подтверждаю каждое слово. Да, мы просто немножечко не в тайминге, поэтому переносим вперед, чтобы мы не выходили в тайминг больше, чем на 20 минут. Да, да, спасибо. Прошу. Кроме того, чтобы дать еще буквально 2 минуты доктору Чету перевести дыхание, я хотела сказать, что услышала в начале то, что если у кого-то из вас есть желание задать вопрос спикеру, например, да, у нас есть замечательные переводчики, вы можете вместе с ними подойти к кому-то из наших спикеров и задать интересующие ваши вопросы. Вот поэтому не переживайте, на все вопросы будут отвечены. И надеюсь, доктор Чета уже перевел дыхание и готов продолжать. А давайте поднимем настроение доктору Чет аплодисментами, потому что день впереди, друзья, еще не вечер, не время засыпать. Доктор Чет, прошу. Спасибо. Thank you very much. I know we've been talking a lot, and then first you have Lee talking, then you have me talking. So boring. Okay. Every time you mention skin, Lee just leaves the room. That's why he got me to do this. But no,
we're just going to mention a few key things here about skin treatment. So the first thing that we're going to highlight here is the aging process. Remember, we've been talking about the aging process across different layers, and the skin is very much affected by the aging process. So here we see a loss of moisture. We start seeing fine lines. These fine lines will also become deeper, and also then the skin will start to lose its elasticity as well. And these are all concerns for our patients, and there are indications for treatment. And as the aging process progresses, that's when we start seeing sagging and we start seeing deep folds. So this is why what is one of the most common complaints, and one of the first complaints that our patients have, the nasolabial fold. They're like, doctor, this line, I don't like it. So patients complain about folds because they don't like those sharp transitions. So in the skin here, we need to be able to adapt to the various changes and the various stages that we go through and that we age. Because different types of skin will age differently. The thinner Caucasian skin will age differently to thicker skin that's darker. To us that have Mediterranean skin will age very differently. Why? Because we're yes, we're subject to intrinsic aging, but we also will respond differently to the extrinsic aging process. So the first thing we need to do is just to identify the various types of wrinkles. So we have atrophic wrinkles. So these are the kind of wrinkles that as soon as you put the area under tension, they disappear. Then we have the elastotic wrinkles, which are the ones that progressively become deep lines. We have expressive lines also. So these are the lines that form in all of the areas where there's excess muscle activity and then become deeper and deeper. And then we also have sagging, the folds, what we call gravitational lines that occur as part of the aging process. So we need to be able here to classify the skin aging in morphotypes. And Professor Cito from Italy has helped us with this. So we have first our patient that is around 25 years of age. So we have a patient that's a type 0. So this is the type of patient that will not have any significant changes here in terms of their skin, but will have some signs, for example, of photoaging, etc. Then we have our patients from 25 to 40. So these are our type 1 patients. So these are the patients that start seeing a few things. Fine lines and discoloration. Why? Well, because those melanocytes are unstable and then become more unstable as we grow older. Then we have type 2, so our 40 to 60-year-old patients. This is when you start seeing more changes. Why? Well, because you would see, for example, that dyschromia will become more diffused. But also, you can have dullness in the skin. The skin might be rough. Also, the skin becomes thinner. So this is when we start to see static lines, and these static lines become more noticeable here. But then, over the age of 60, is when we see the culmination of the aging process along the skin. And where we will see the most is where the skin is thinnest. We will see it mostly in the periocular, because that's the thinnest skin, and in the neck, which is also very thin, the perioral lines, which Lee will talk about later as well. So we need to have protocols that will adapt here. And we were limited in terms of what we could offer patients because, well, we have topical, we have mesotherapy, and we have fillers, but they all have their limitations, and there's no one-size-fits-all. So that's why we have a complex and varied solutions for different types of problems that you can adapt to your own patient's needs. Now, what are the factors that influence skin aging? Well, we have chronological aging. This is our biological intrinsic clock ticking, but also extrinsic aging. And the number one enemy of your skin will be ultraviolet radiation that we can even get in those very bright lights that they're shining there. They have UVA, so they're aging me as well. And this all leads to cellular oxidation. And this occurs at the level of the dermis, and will also manifest at the level of the epidermis. So this will significantly damage our own collagen, elastin, and our hyaluronic acid. So free radicals are really our enemy, and they promote acute inflammation, and also they lead to cellular oxidation. So they lead to damage of all of these cells.
So this is why we have a combination of solutions and a variation of tools, different tools for different patients' needs. So we have Redensity 1. Redensity 1 is our skin booster, which will restructure, hydrate the superficial dermis. So this will go into more detail about the product, but it's uncross-linked HA. And then we have a filler, which is a mixture of cross-linked and uncross-linked, but with a very, very small percentage of modification of only 1.9% that we can use to treat deeper lines and folds. So we can inject at the level of the mid-dermis. Redensity 1, as we said, 15 milligrams, but it's uncross-linked HA. And it will redensify the skin. So we're going to inject this into the superficial dermis, and it will improve the skin firmness. It will also hydrate the skin significantly, as you will see in some samples right now, and will actually target the aging process at that level, just at the level of the dermis there. So that is how it does its job. Okay, here we go. And it has the uncross-linked HA, but it also has a combination of amino acids, antioxidants, glutathione, minerals, and vitamin B6, which will help with restructuring the skin, so fighting those free radicals. Will also have antioxidant protection and will hydrate the skin, because we're delivering actually quite a high amount of hyaluronic acid at that superficial level. So it will hydrate the skin, it will restructure the skin, and will promote cellular regeneration. This will be carried out by the amino acids and also by the hyaluronic acid. The antioxidant protection here will be provided, as well as the hyaluronic acid, also by glutathione and other amino acids that will help. And it will hydrate the skin, because we're delivering there at a dermal level a high concentration of hyaluronic acid. And here we see in these explants here, we're looking at just restructuring and cellular regeneration. We see how in this skin explants, you can see a dramatic increase in collagen and also in fibrillin type 1 following injections. Then also, in terms of the antioxidant protection here, we see in our control explants, we see control DEB9, so how the papillary dermis has completely changed that distribution of keratinocytes in that more superficial layer, and how it's more evenly distributed. In terms of the hydration, so this is not just hydration that will last a few days by injecting the hyaluronic acid. You see there at day 9, and also how much it's being improved, because why? Well, we injected hyaluronic acid, therefore our natural glycosaminoglycans will increase. So the hydration that will the skin will produce naturally is significantly higher. RHA1, well, this is the one that we said, well, it's semi-cross-linked. What do we mean by this? Well, it's 1.9% of resilient hyaluronic acid, but it's combined also with uncross-linked HA. So this is the tool that we have in order to find those deeper lines. Because if we just want to improve quality, general quality of the skin, we can use our Redensity 1. But if we have folds or lines to treat, then we need something that will provide more structure and more support. So here we see natural hyaluronic acid, our preserved network technology of the RHA range, where we have very, very small percent of modification. So this is why this is a strong product, but it's also a very, very stretchable product. And this is why it's suitable for those very dynamic areas. And the most superficial one of them is the dermis. So here, as Lee showed you earlier, where we see the cohesivity there of the products here. So we want to see how cohesive the product is, how well they stay together when they're submitted under stress. So what you don't want to see, you don't want to see this product separate. You don't want to see that. You want to see the product stay together as much as possible. You want it to be cohesive. And you see there how cohesive RHA1. So it is a strong product, but it's incredibly malleable. And this is what it means. High stretch,
but also it has strength as well, which what makes it suitable for that superficial, from that mid-dermis. Here we see some examples for before and afters of deep folds in these very stubborn areas to treat the perioral lines, neck lines. And the strategy. Well, we have both products and we have protocols in terms of how to use them. So we're going to first classify our patients. So remember, for that stage 1, for that patient that's between 25 and 40 that wants to improve the quality of their skin. So here we can do a course of 3 injections of Redensity 1. And we can do it, we do them 3 weeks apart. So we start week 1, then we do week 3, and week 6. So here we will provide maximum hydration of the skin of the area treated. When we have stage 2, so these are the patients that you start seeing deeper folds. We treat them very similarly, but as you can see, in the 3rd stage of our protocol, we add something. After we've managed to improve the quality of the skin, we add something that will actually target the folds, which is RHA1. Then, for the severe type of of aging, we use a combination of both. First, we improve the quality of the skin. So we do a treatment with Redensity 1. Then 3 weeks later, we treat the folds and the lines with our RHA1. You can do this simultaneously. You can do them with during the same treatment as well. But then we do 4 treatments for these patients. We don't just do the 3 treatments, because here we're treating deeper lines, deeper folds, skin that needs more restoration. And this is how we do it. So Dr. Filipova will demonstrate these techniques and other very nice treatments that we have in store for you. So Redensity 1 will be placed at the level of the superficial dermis, and we will create little papules of product. Those papules usually go away within a few hours after the treatment. However, RHA1, because remember, it has lots of stretch, but it's strong product. We use it in the lines, and we use it into the mid-dermis, along the lines, so wherever you see the deep lines. So that's the combination. So you can use them both at the same time. RHA1 for the deep lines, and Redensity 1 superficially into the superficial dermis, creating pustules. And we can use this anywhere where there is photoaging. Most common areas that we use it, well, perioral, neck, and periocular areas. Thank you very much. Спасибо большое нашим дорогим докторам, господин Четта, конечно, господин Вокер. Дорогие друзья, пожалуйста, во-первых, вот я прям поэтапно, да, через 3 минуты будет учебная пожарная тревога, не надо никуда бежать. Это только для сотрудников отеля. Я не знаю, как она звучит в этой гостинице. Я уверен, что это какой-то мягкий, наверное, женский голос, как... Ну, я надеюсь. Если это будет дикий мужской крик с сиреной, аларм, возможно, и такое. В общем, не надо никуда убегать. Более того, у нас гораздо более приятная информация. Сейчас мы по таймингу начинаем обед. Соответственно, как мы и говорили, мы чуть подвинули наш тайминг, и следующий спикер останется с нами и начнет вторую часть нашей конференции, соответственно, после обеда. Единственная просьба, пожалуйста, не задерживайтесь. В 13 часов 30 минут мы начнем, в 13:25 просьба.
из вас отвечала сама, и это не мое мнение, то, что я вам писала, это то, что говорят обычно доктора. Ну, то есть если были какие-то вопросы, которые я точно знаю, как дают ответ доктора, чтобы ваши вопросы не остались неотвеченными, я на них отвечаю. Обратите внимание, может быть, я на эти вопросы уже ответила, либо в течение суток отвечу самостоятельно, если вдруг что-то не будет задано. Вот, так что не переживайте и посмотрите вот в разделе сообщения, там у кого-то есть уже смс-ки от меня. Давайте проверим, что пишет нам Наталья. Кстати, а там же есть еще опция оценить доклад, да, насколько я помню. Мы можем об этом сказать. Там есть 5 звездочек. Назначить встречу. Да, есть да, опция назначить встречу. Не стесняйтесь, вы наши друзья, вы наши партнеры. Прям смело, ну, помните, да, что 5 звездочек – это отлично, 4 – это хорошо. Ниже, я думаю, мы опускаться не будем. Мы хотим всегда получать обратную связь. Мы, это я говорю от лица компании, конечно же, все это непременно будет учтено. Поэтому, пожалуйста, если вы еще не скачали приложение, а мы можем вот на минуточку буквально показать сейчас слайд с приложением, то я о нем говорю, да, вот, пожалуйста, вот так вот называется приложение, QR-код. Если вы используете смартфоны на Android, то это Google Play, ну и, соответственно, Apple Store для iPhone. Все достаточно просто, все максимально понятно. Все, итак, мы начинаем, дорогие друзья. Давайте сделаем следующим образом. Традиционно я прошу всех вас поаплодировать самим себе и продолжаем конференцию. Я узнал огромное количество информации об этой прекрасной девушке. Вы же все знаете, да, кто это? Кто не знает, скажите? Я знаю, что вы Казань представляете, да? Вот Казань всегда что-то там не знает, хотя у них все происходит, как они говорят, и что это третья столица. Это официальное лицо компании, это идеальная девушка, по мнению, опять же, да, у нас у всех разное восприятие красоты, и она очень интересная, у нее классный бэкграунд. Если вам так же, как и мне, было интересно, поищите в свободное время, и вы познакомитесь. Я это сделал для того, чтобы все спикеры вернулись, господин и, конечно же, наши доктора Чета, господин Уокер, все готовы. Они также сейчас подключены к нашей системе, потому что следующий спикер говорить будет на русском языке. Для них, насколько я понимаю, вот, к сожалению, Софита светит в лицо, я не вижу, кто будет им переводить, но они также будут понимать, о чем говорит следующий спикер. Итак, под ваши аплодисменты врач, дермовенеролог, косметолог, кантри-эксперт Teoxane Russia Кира Филиппова. Кира, здравствуйте! Друзья, видеодемонстрация, идентификация кожи и динамическая коррекция морщин. Вот такая вот тема. Здравствуйте, уважаемые коллеги, партнеры, друзья. Очень рада вас здесь видеть. И мне особенно приятно осознавать тот факт, что всех нас объединяет здесь Teoxane. Наверное, большинство из вас согласится, что это, наверное, лучший филлер, который есть на планете. Возможно, где-то там во Вселенной, в галактике существует уже RHA номер 5 и номер 6, да, и мы скоро тоже познакомимся с этими препаратами. Но пока у нас есть стандартная наша линейка, которую сегодня мы обсудим. И мой доклад, он мини-блок, поскольку мы немножко не укладываемся в тайминг. Я постараюсь быть предельно краткой, лаконичной. Дам протоколы сочетанной коррекции вместе с аппаратными методиками и дам протоколы применения препарата RHA-1 и Redensity-1 у разных морфотипов пациентов. Пожалуйста, включите мне мое видео. Так, как вы знаете, сегодня неоднократно базировались 3 принципа Teoxane. Первый принцип – анатомия, это знание о поверхностных и глубоких клетчаточных пространствах, компартментах лица. Второй принцип – это выбор правильного препарата. Благодаря уникальной реологии, вязкой эластичности, растяжимости, когезивности филлеров Teoxane. Третий принцип – это выбор правильной методики, безопасной техники ведения. Но у Teoxane еще есть 4-й принцип, который вы здесь видите. Это Total Black, непосредственно в черной комнате, в черных перчатках, в черном медицинском халате. Я здесь выполняю процедуру коррекции области шеи путем сочетанного применения 2 препаратов – Redensity-1, биоревитализант, и RHA-1, самый мягкий, самый легко встраиваемый в дерму филлер из линейки всей RHA, в принципе, все линейки Teoxane в целом.
Моя процедура состоит из 4 этапов. Первый подэтап вы уже видели, это очищение кожи. Я хочу напомнить, что Teoxane — это не только линейка филлеров, но это также космецевтика. И кожу я очистила с помощью мицеллярной воды. Мы ее применяем перед процедурой. Там содержится антисептик и те вещества, которые работают даже с самой стойкой косметикой, с водостойким макияжем. Дальше. Я навинчиваю иглу на резьбу препарата RHA1. Это оригинальная игла, которая идет в комплекте в блистере. Естественно, для более тонкой коррекции вы можете использовать иглы, доступные нам, это 32, 33G. В зависимости от зоны введения мы будем выбирать разную длину иглы. Я использую, как я уже сказала, традиционную иголку 30G на 13 мм, которая идет стандартно в блистере с препаратом RHA1. Красная маркировка вокруг шприца препарата указывает на принадлежность геля. Вопрос, да, может быть, уже возникший, поскольку я слышала, был вопрос, можно ли RHA1 вводить непосредственно в область носослезной борозды. Некоторые, я знаю, из моих коллег, специалистов используют, да, данную технику, данный препарат. Но чем все-таки отличается Redensity 2 и RHA1? И тот, и другой филлер достаточно мягкий. И у того, и другого 15 мг на миллилитр концентрация гиалуроновой кислоты ретикулированной. Но при этом, если мы посмотрим ретикуляцию, RHA1 имеет ретикуляцию 1,9%. Это самый мягкий филлер, который есть на планете Земля, который максимально удачно встраивается в структуру дермы. До этого Рауль демонстрировал одно из исследований, когда RHA1 погружали в воду, в водную среду, выливали дополнительно поток жидкости, и мы видели, насколько когезивен этот препарат. То есть он мягкий, он растекается, прекрасно встраивается в дерму, но при этом, благодаря своей когезивности, он никуда из этих структур не денется. Чем интересна зона шеи? Безусловно, если говорить о выборке наших пациентов, зона шеи является генетически детерминированной. То есть, в принципе, те дермальные заломы, которые мы визуализируем, они есть у пациентов, если они есть, то с достаточно молодого возраста. То есть даже в 10 лет пациент может сказать, что у меня эти заломы присутствуют, естественно. У нас немножко различаются типы пациентов. Вот это очень хорошо отображает, мы с Маргаритой обсуждали как раз в перерыве, та программа, которую вы видите. Два наших спикера — это типичные европейские пациенты, и я, Наталья и Маргарита — это типичные пациенты Российской Федерации с деформационно-отечным типом старения. Но зона шеи, чем интересно, в любом случае... Извините. Но это правда. Чем интересна зона шеи? Те дермальные заломы, которые здесь локализуются, мы видим и у пациентов с эластозной кожей, с мелкоморщинистым типом, и совершенно другой группы пациентов. То есть однозначно препарат RHA1 будет уникален по своим характеристикам для использования в зоне с тонкими покровными тканями, где дермальные заломы являются генетически детерминированными. Как вы видели, да, процедура была продемонстрирована иглой 30G, но при этом я не делала гиперкоррекции. То есть это рутинная процедура, понятная всем. Зона шеи, в принципе, это не зона виска, где 10 слоев, как нам Ливокер уже говорил. Да, действительно, все понятно и просто. Но здесь нужно сделать пометку, что в зоне шеи и, в принципе, в прочих зонах лица, если мы говорим о интрадермальном введении препарата RHA1, это введение без гиперкоррекции. Это нужно пометить. Почему? Препарат стоит в дерме больше года. То есть в этом его большое преимущество. Если вы ведете его поверхностно, с гиперкоррекцией, с визуализацией папул и так далее, то, естественно, вы будете в боковом освещении, вернее, не вы, а ваш пациент, транслировать окружающим факт наличия препарата. То есть мы вводим до поднятия глубины залома, до поднятия глубины морщины, интрадермально, тонкими иглами. Линейно-ретроградную технику мы можем использовать в таких зонах, где у нас имеются линейные заломы. Это область шеи, это горизонтальные заломы на лбу, перибукальные, периаурикулярные заломы. И мультипунктурную технику мы можем использовать в тех зонах, где у нас тонкие морщины, линии не выраженные по длине. Например, это периоральная область и кисетные заломы. Это область проекции мочки уха, это зона межбровья, это проекция глабеллы. И посмотрите, здесь мы в одной процедуре предлагаем вам использование двух препаратов. Сначала введение RHA1 и затем интрадермально, самой нам привычной с молодых годов в косметологии техникой микропапулы препарата Redensity 1. Напомню про препарат Redensity 1. Он у нас производится и фасуется в двух вариантах. Это
объем шприца 1 мл и объем шприца 3 мл. Далее, когда закончится видеодемонстрация, я продемонстрирую несколько протоколов и сочетанного применения этих же препаратов вместе с аппаратными методиками и сочетанного применения этих препаратов в рамках одной процедуры или разных сессий у разных морфотипов пациентов. Одну сторону мы уже сделали, одну половину шеи, и то же самое повторяем на второй половине. Опять препарат РЧ1 интрадермально, без гиперкоррекции. Игла при введении в дерму, как традиционно мы озвучиваем на каждом семинаре, контурирует, не просвечивает металлическим блеском, и введение до визуального поднятия глубины морщины, глубины залома. Данная пациентка, ей 38 лет, она получает вторую процедуру с препаратом РЧ1. Минимальный интервал между данными сессиями составляет 1 месяц. То есть мы помним, что месяц – это период асептического воспаления в тканях. Через месяц мы можем в эту же самую зону, на этот же самый слой залезть ретикулированным препаратом. Препарат Redensity-1, который используется здесь в завершении применения РЧ1, напомню, это биоревитализант. Как я уже сказала, он фасуется и производится в 2 формах выпуска по 1 мл, и шприц объемом 3 мл содержит нативную гиалуроновую кислоту той же самой концентрации 15 мг на миллилитр, плюс дермореструктуризирующий комплекс, который мы сейчас посмотрим на слайде, и лидокаин для облегчения субъективных ощущений пациента во время сессии, во время процедуры. Короткую иглу мы можем использовать в таких зонах, как я уже говорила, как периоральное, мультипунктурное введение. И в рамках данной процедуры на самом деле будет использовано сейчас 3 препарата инъекционных, 2 из них вы уже слышали. И с 3-м препаратом пока слабо знакомы, возможно, кто является подписчиком Teoxane Official, да, знает, что у нас в следующем году на территории Российской Федерации появится Topical Booster. Это тот препарат, который мы можем предложить различным группам пациентов по коррекции их различных потребностей. Каких именно, я сейчас озвучу. Topical Booster – это препарат, который является стерильным. Мы сейчас находимся в стадии регистрации, получения medical device на него. И этот препарат мы можем использовать как по завершении любой инъекционной процедуры, путем введения с помощью дермороллера, дермопена или классической техники на ПАШ, мезотерапевтической, в поверхностные слои дермы. Мы можем этот препарат использовать для того, чтобы завершить какую-то инвазивную процедуру и нанести поверхностно и массирующими движениями внедрить в кожу. Либо мы можем использовать после аппаратных методик для того, чтобы снизить субъективное ощущение пациента на процедуре, например, после лазерной шлифовки. Итак, внутридермальные инъекции с помощью Redensity-1 практически подошли к своему апогею, завершению. Мы можем использовать Redensity-1 и РЧ1 как в одной процедуре, так и в разных сессиях в зависимости от морфотипа конкретного пациента. То есть если пациент с выраженным эластозом, мы можем начать с заполнения дермальных заломов препаратом РЧ1, провести сессию, через 2 недели прийти к использованию биоревитализанта. Обрабатываем кожные покровы. Также напомню, что в линейке Teoxane есть еще один косметический препарат, это эмульсия препост, который мы можем также использовать для завершения процедуры. Итак, Topical Booster, он фасуется во флаконы. Препарат стерилен, еще раз напомню. То есть допустимо его использование с помощью иглы и допустимо просто наружное топическое нанесение. Что содержится в этом препарате? Ну, конечно же, та самая гиалуроновая кислота, которая содержится в любом шприце TSL, концентрация 12,5%. То есть такой пограничный промежуточный этап между применением космецевтики и выходом в биоревитализацию. Пипеткой можно специальной, которая фасуется вместе с флаконом препарата, нанести на кожу пациента и дальше массирующим движением, обратно поступательным движением внедряем препарат в кожу. То есть, в принципе, кому можем предложить этот препарат? Тем пациентам, кто боится еще что-то применять из инъекционных методик, завершить классическую процедуру уходовую, например, с использованием поверхностного химического пилинга для увлажнения кожи данным препаратом. Тем пациентам, которые постоянно находятся на виду. Я думаю, что в следующий раз перед ТЭДом я обязательно тоже сделаю все процедуры, в этот раз не успела. То есть обязательно
пациент нам говорит о том, что я не готов выпадать из социальной активности, ходить с гемоэмбибицией, с петехией, с какой-то гематомкой, да, на лице, мы можем применить этот препарат именно накануне какой-то важной встречи, какого-то важного события. И к завершающей процедуру, это третий вариант применения, после инвазивных аппаратных методик или, в принципе, после каких-то инвазивных методик. Ну, кто работает дерморолем, кто-то не работает дермороллером. Я думаю, что техника как раз поверхностный напаж, более адаптированная для понимания косметологических умов, и, естественно, мы ее можем применять. А можно теперь переключить на презентацию. Я хочу показать возможность применения также в программе сочетанного ухода. Пару минут. Итак. Два препарата, RHA-1 и Redensity-1. Препараты сходных по своему названию, принципиально разных по своему составу и похожих, синергичных в своей совместной работе. 4 морфотипа пациента, совсем молоденькие, которым мы можем предложить topical booster. Как раз подготовительный этап перехода, да, уже в более выраженные процедуры биоревитализации. Это пациенты с первичными признаками старения, еще кожа в хорошем тонусе, с хорошим качеством, ну, появляются поверхностные эпидермальные морщинки-заломы. Пациенты с морщинами, складками средней глубины и пациенты с выраженным фотостарением. 4 пациента и 2 препарата. Интрадермальное введение Redensity-1 и интрадермальное введение препарата RHA-1. Дермореструктуризирующий комплекс, который запатентован для 2 препаратов Redensity-1 и Redensity-2. Это незаменимые аминокислоты, это антиоксиданты, которые продляют жизнь гиалуроновой кислоты и борются с фотостарением. Это микроэлементы цинк и медь, которые участвуют в химических процессах, выступая в качестве катализаторов. И наименее аллергенные витамины всей линейки группы В, передоксин, витамин В6, лидокаин и гиалуроновая кислота. В данном случае в Redensity-1 нативная. Максимально встраиваемый, максимально растяжимый филлер RHA-1, который прекрасно заполняет все структуры дермы, растекается, обеспечивая самую естественную гармоничную коррекцию, и протоколы ведения этих групп пациентов. Итак, пациент первой группы, да, с первыми признаками старения мы можем предложить биоревитализацию. Опять же, начать с применения большего объема препарата Redensity-1, объем 3 мл, и раз в 2-3 недели, как мы привыкли к сессиям между процедурами биоревитализации, применять данный препарат. Далее, пациенты с морщинами средней степени выраженности, с фотостарением, но неявным на лице, мы можем начать процедуру с RHA-1. Далее, через 2 недели использовать хороший полноценный объем биоревитализанта Redensity-1 и через 2 недели уйти уже на меньший объем препарата Redensity-1. И пациенты с выраженными проявлениями фотостарения — это 2 сессии препарата RHA-1 и 2 сессии препарата Redensity-1 с интервалом в 2 недели между процедурами. И, конечно же, мы помним тот факт, что мы можем сочетать данные инъекционные процедуры вместе с аппаратными методиками. Недавно в ноябрьском номере журнала «Облик» как раз вышла моя статья, где вы можете уже наглядно посмотреть, да, во-первых, резюме применения филлеров Teoxane во всех зонах лица, зоне лба, межбровной зоне, скуловой области. Фиолетовым цветом, вы знаете, выделены все наши волюметрики Ultimate, Ultra-Deep и RHA-4. RHA-1 красным цветом, соответственно, интрадермальное введение по кисетным заломам. И сочетание, алгоритм сочетания и интервал между различными процедурами. Фотодинамическая терапия, ультразвуковой смаз-лифтинг, также фракционный термолиз — наиболее востребованные аппаратные методики. И, естественно, они должны предшествовать любой процедуре инъекционной, тем более с применением филлеров, чтобы мы их не прогревали и дополнительно не усиливая процесс биодеградации, не ускоряли процесс биодеградации. Также вы здесь можете видеть в основных зонах лица, верхней, средней, нижней, третьей, сочетание, порядок выбора определенных процедур
и их сочетание с инъекционными методиками. Спасибо большое. Я думаю, что немножко нагнали мы интервал до нашего тайминга. Дальше средняя треть, наверное, одна из самых интересных по коррекции зон лица пациента. Оставайтесь с нами, у нас еще очень много интересного. Спасибо. Не уходите, Друзья, Кира, не уходите. Мы не отпускаем, конечно, Киру Филиппову. Во-первых, я хочу извиниться, да, дерматовенеролог. Иногда ведущий читает сценарий редактора, а редактор забывает про два... Главное ударение правильно поставить. Нет, все в порядке. У меня мама медик тоже, ну, правда, под детям, но тем не менее. Мы же взрослые, тоже почти дети с вами. Давайте вопрос сейчас озвучим. Наталья, пожалуйста. Если возможно, сразу же первый вопрос. Встречали ли вы аллергию на лидокаин в составе филлеров в своей практике? Аллергию на лидокаин встречала, но смотря в каком количестве он будет применяться. То есть сейчас все крупные компании, я не буду озвучивать их названия, имеют лидокаиновые линейки. И доказано, что даже предрасположенного к аллергии на лидокаиновый ряд пациента, для того, чтобы получить ангионевротический отек или отек винки, нужно за одну сессию ввести около 50-60 шприцев, то есть 50-60 миллилитров препарата за один раз пациенту средней массы 60-70 килограмм. Но я не знаю, у кого есть здесь сертификат пластического хирурга, чтобы заниматься увеличением молочных желез и ягодичной области гиалуроновыми филлерами. Думаю, что не у многих. Все остальные имеют сертификат косметолога, поэтому аллергическую реакцию на такой ничтожно малой дозе лидокаина в составе препарата невозможно получить. И еще один вопрос, сразу же, чтобы не затягивать. Что вы думаете о том, что процент гиалуроновой кислоты выше 1,1% не физиологичный для кожи, что приведет к повреждению ее впоследствии? Да, она ретикулированная. Ретикулированная гиалуроновая кислота, соответственно, она будет постепенно высвобождаться, и нужно смотреть и на молекулярный вес, и в целом на те исследования, которые проводятся, и смотреть, сколько по времени будет, если мы говорим о нативной гиалуроновой кислоте, например, концентрации выше, да, там 1%, 15 мг на миллилитр, то мы смотрим на время пребывания папул в дерме, соответственно, все со мной согласятся, что после, кто использует, да, Redensity 1 или Мезоэксперт, соответственно, препарат, знают, что папул достаточно быстро проходит, и действительно мы не видим никакой либо реакции, да, токсической, патологической, аллергической на такую концентрацию. Последний вопрос, полуличный, полупрофессиональный. Сколько процедур биоревитализации вы делаете себе в год? А вот это сложно, да, это сложный вопрос. Лично себе я делаю 3-4 процедуры. Но только лишь потому, что в основном я нахожусь в регионах, в различных городах и общаюсь с вами. Все, вопросы закончились. Спасибо большое. Передаю слово. Как приятно, да, когда вот такие вот вопросы не то что даже еще звучат, да, но когда спикер на них отвечает, потому что есть некоторые люди, которым, когда не нравится вопрос, они говорят, я не буду отвечать. Тут давайте поаплодируем Кире за откровение, за доклад, и, конечно же, мы переходим дальше. Замечательная совершенно тема дальше. Подход Teoxane к волюмизации Full Face. И его первого спикера, давайте поприветствуем в очередной раз доктора Ли Вокера с лекцией о подходе Teoxane к волюмизации средней трети лица. Пожалуйста, приветствуйте господина Вокера. So thank you. Apologies for this morning if we were going too fast, because I know the translators had a problem with how fast we were talking. The reason is that we're so excited to be here in Moscow that we get a little bit carried away. Okay, so apologies if we were too quick. Okay, I will slow down. Is everybody now beginning to get an idea based around the principles of anatomy, technique, and product? Okay, there's a few nods there, so I'll take that as a yes. We're going to look at the approach once again. So this ATP approach, this time we're going to apply it to the mid-face, which is an incredibly popular area to rejuvenate or to beautify or to modify. So we're going to look at specific targeting of these fat compartments
remember, we get fat compartments which get bigger, and then we get fat compartments which get smaller. So it's about identifying which of these fat compartments are the main players in facial aging. So remember, I did say earlier today you will be sick of seeing this slide, but it's really bringing home and consolidating your knowledge when it comes to safe and predictable results. Remember, anatomy is everything. It's safety, it's understanding the layers, it's understanding where the vessels are, it's understanding predictability, it's understanding atrophy and hypertrophy. The technique, remember, the technique is a safer technique. This is your technique, whether it's cannula, whether it's needle, or whether it's a combination. We're not going to tell you how to do it. We're just going to share that knowledge with you. The products, we spoke about the products heavily today, but the importance of tissue forces, the understanding of facial layers, the understanding of aging, altogether these three things will give you those wonderful results that you do strive for within your clinical practice. So we're going to concentrate on the mid-face. So we need to identify what the clinical mid-face is. And we're taking an example here from the mid-canthal line to the commissure. And that's what we're going to call our patient's mid-face. So this is where we're going to concentrate our efforts today in understanding the Teoxane approach. Remember, we have gender differences. A female and a male cheek is not the same. And we need to understand the sort of the differences and where you place your filler on a female and where you'd place your filler on a male face. So women are full of curves. They're soft and subtle and round. So when you think about a female mid-face, you want to think about the anterior cheek here. The anterior cheek should have a ratio of 2 to 1. That's if you're using mils, so 2 mils in the anterior, 1 mil in the lateral. It's a 2 to 1 relationship. The male face is different. The male face is all about angles. It's all about sharpness and definition. It's what makes men handsome, is nice angular cheekbones. And here, the ratio is different. It's not a 2 to 1. It's a 1 to 1. That's a 1 mil, 1 mil. Or if you want to be really accurate, it's a 1.1 to 1 ratio. So the gender differences between the cheeks is important because you don't want to make your females male and you don't want to make your males female. So understanding the differences between the genders is an important starting point in how we augment or how we rejuvenate the different cheeks. And again, you will age through every tissue layer in the mid-face, starting at the skin. And the guys have spoken very beautifully about the skin changes. Then the superficial fat, the dynamic fat. We see changes within there. We know we get atrophy of certain fat compartments, and we know we get hypertrophy of others. We know about the muscular changes and the changes within the SMAS. The fat compartments, the deep fat compartments, are the number one area where you should begin to consider placing your filler. And now we have evidence based around which fat compartments are most receptive to your dermal filler. The bone. Again, we've spoken about in the Teoxane approach very early on in the day, is that the maxilla is subject to the most resorption in the skull. It goes back more aggressively than anything else. Coupled with the fixed ligaments in the lateral face, it leads to an anterior rotation, a heaviness, a ptosis.
this really dynamic aging process leads to these changes in the landscape of the face. So with this fat pad deflation, redistribution, bony changes, skin changes, muscle and mass changes, it all leads to the end point. And this end point is ptosis, a dropping of the tissue. So when we consider anatomy, we are always very fearful of blood vessels. And there's a reason, because we're seeing cases of necrosis and blindness and lots of other very unfortunate events associated with injection of dermal fillers. And when we look at the mid-face, then we must consider the facial artery here. And people think, why? It's here. That's really not part of the mid-face. Well, 20%, that's 20% of this room will have their facial artery here with the facial vein. So you have to consider this as part of the deal. Within the literature now, we have 38 variations of the facial artery. That's 38 variations. Some people in this room will not have a facial artery. Their face will be perfused by the infraorbital, dorsal nasal, transverse facial artery. The importance here is that when you're doing safe injections, the distribution of the vessels is not going to help you. It's depth. Depth is the critical factor when it comes to safe and predictable augmentation. The facial artery is variable, but its depth is predictable. It starts under platysma here, under layer 3, and then it's on the periosteum here, in front of the masseter. It's predictable. It's always here. It's called Manson's point out here. And then as it works towards the commissure, and we spoke about the commissure being a boundary of the mid-face, it's deep below the commissure. When it reaches the commissure, it becomes superficial. And it's superficial all the way up. So we know deep here, we're going to go superficial. If the vessel is superficial here, then we're going to go deep. We're going to avoid the facial artery if we can. But also we have veins in the face. And the veins in the face are very strange. And they're strange because they have no valves. So the filler can go up or down. So it can go to the brain or the lung. And the facial vein, again, is a predictable position. And it runs in the mid-cheek groove. So if you see a patient with a mid-cheek groove, don't inject into the mid-cheek groove. Go lateral or medial to it, because that is the home of the facial vein. This area, everywhere I go, people are very scared of injecting the deep piriform space. It's an incredible space to inject to improve the contour of the anterior mid-face. But people think, oh, the facial artery is here. It may be here, it may be here, you may not have one. But here is the most predictable site for the facial artery. This is where the facial artery is at its most superficial. So your injection goes deep. There's always variations. Never say never, never say always. But predictably here, the vessel is superficial. So any injections into the deep piriform space, it's not an angled injection. It's a 90-degree down to the bone. That is the biggest thing about safety I can tell you here. The shortest line is from A to B, 90 degrees. Anything else behind here, and you're going into the back of the nose, which is not a great place to inject filler. This space should be used
more by aesthetic injectors. But it's not, because people are becoming incredibly scared about this area. If you understand tissue layers, if you understand aging rheology and anatomy, you can safely inject into this area here with the correct depth and the correct product. So the deep piriform space is a really good space to get a nice anterior projection on that mid-face. Again, we have to think about anatomy. We have to think about the evidence base around us, because when I was first trained to do dermal filler injections into the mid-face, and I was concerned about different areas, then I was shown how to find the infraorbital foramen by this. You just push, and if you push really hard, the patient says, ow. And when the patient says, ow, that's the infraorbital nerve. Well, that's incorrect. Because I've tried on myself and I can't feel my infraorbital foramen. I need to go to the literature. And Raul has spoken very nicely about the infraorbital foramen. But if I can give you some measurements and some landmarks available on the face, then that's going to give you a really nice chance to avoid this potential problem. My clicker's not working. So my clicker's stopped working, so I'll talk about it just a little bit more. If you are close to this vessel, your patient will tell you one thing. Your patient will feel a sensation in their teeth. The sensation in the teeth is because of the posterior superior alveolar part to the nerve. When you inject, the patient will say, I feel strange. I can feel this in my tooth. If the patient feels it in the tooth, then you are very close to a branch of this artery, okay? Because arteries and nerves will run together. So we're having a slight technical issue, so I'm filling the gaps very nicely. So let's look at the distances. Raul said that we have these distances of around about 8 millimeters. That's correct. It's round between 8 to 10 millimeters, depending on the patient and depending on the age of the patient. So you can have what I call the rule of finger. And this thing I said to you about your finger being very important is, again, the infraorbital rim. You roll your finger down here. That's where the vessel's positioned, just under your finger, just under the infraorbital rim. And here we can see it's a branch of the maxillary artery. The maxillary artery is the third branch, or the pterygopalatine branch, and it will supply not just the area here. It will anastomose with the nose, the buccal area, and the zygomatic area, and even down to the lip. So this is an incredibly large area. Okay, we're back on. Excellent. Yay. So, like I said, we need to go to the evidence. We need to go to this anatomical evidence and say, where is this? Where is the position of this in most patients? And the literature is consistent. And that's what we want. We would like consistency. So here I've drawn on a skull where the position of the artery is. If you go from your lateral orbital rim, it's 26 millimeters from your lateral orbital rim, coupled with 8 to 10 millimeters below. So you can start to draw this on your patients, and you can start to see really how high this position is. Okay, it's a lot higher than most people think.
So that's the position of the infraorbital foramen. I'm going to show you a case which was sent to me from a dermatologist in Albania. Now, I'm responsible for a lot of complications management within the UK, but this was sent to me from an international doctor. And what I want to show you here is capillary refill time and its importance in identifying intravascular injection. And you can see here how slow the return of blood is to this part of the mid-face. So what's the issue here? How did this happen? I asked her how it happened, and she said, I was trying to unpick or subsize an acne scar. And then I went subcutaneous and injected dermal filler. And then I seen skin changes. So you think, what was here? Is there an artery out here? Is it the facial artery? Is it the infraorbital? What do we think? Well, if we understand anatomy, and if we understand the areas of cutaneous or skin perfusion, we can identify this vessel as the transverse facial artery. And again, here is where your finger is important, because not this time above your zygoma, but below your zygoma is your transverse facial artery. And it's around about 17 millimeters underneath from the literature. But more importantly for you, here, it's in layer 2. So you don't use a needle underneath here. You use a cannula in the submalar area. Moving away very quickly from complications, we look at evidence to say, where shall we place our filler if we only have 1 cc? Simply the SOOF. The evidence tells us that the SOOF is the most responsive place for your filler. The least responsive place is the deep medial cheek fat. So if you want to be efficient, you attack the SOOF with your filler. We look at the superficial fat compartments, and we've already seen these today. Again, now there's lots and lots of evidence, recent evidence, to tell us where these fat compartments are. And again, we've looked at this highly dynamic structure and the importance of not placing static filler into these areas, because you're going to have that issue of pseudo-migration or redistribution of the filler and that unnatural appearance. The deep fat compartments, again, there is landmarks on your face to identify where these are. And these are static. They are stuck to the periosteum. They don't move. And they get smaller as we get older. And here they are. And here they are on your patient. You can see the deep medial, deep lateral cheek fat is split by the facial vein. Again, so we're starting to understand the surface landmarks on the face, how it relates or correlates to the anatomy underneath. And here, these where the compartments are. You find your infraorbital rim, and from almost the mid-pupillary line to the lateral canthus, we have the medial SOOF stuck to the periosteum. From the lateral canthus to the lateral thickening of the ligaments here, we have the lateral SOOF, again stuck to the bone. Underneath these structures here, separated by the mid-cheek groove, we have the medial and lateral deep fat compartments. In front of your deep medial fat, if it's there, is your facial artery. So we're really, really beginning to form a three-dimensional picture of the anatomy of the mid-face. So what happens if you do place a static filler in a dynamic compartment? Well, we'll see.
So we're going to use ultra deep, which is 10-11% cross-link, very high G prime, very highly cohesive, very unforgiving product superficially. We're going to place this into the SOOF, and we can see when we move our face, the actual height of the fat doesn't move. It's when we place filler inside do we get a change in the dimension. So here we are into the SOOF with ultra deep, and it's been stained, and it's been dyed so we can see, and we can see the cheek project. We can see it lifting up from the deep fat compartments. Then we get the cadaver to smile. I know it's very difficult, but we did manage it here. And again, we can see a nice projection without being over projected. Now we're going to give the same product, static product, superficial. And this time, we're going to get the cadaver to smile. And what I want you to watch is the cheek apex and how high it is in relation to the eye. Look at it. This is that transverse facial septum. This is that over projection of the filler. Wrong product, wrong tissue plane, looks like this. So remember, the deep fat are subject to atrophy. This is why there's a minus sign here. They get smaller. The superficial fat, some get smaller, some gets bigger. Nasolabial gets bigger, lateral, infraorbital, but the median superficial fat compartment gets smaller. So those are your targets. So deep fat, depending on skin quality, is ultra deep. Superficial fat is always RHA4. Always, and I repeat, always. They're your targets. RHA4, very strong. San Francisco Golden Gate Bridge. Moves with the tissues, can mold beautifully. Superficial contour. Ultra deep. Very hard, very tough. Highly cohesive, high G prime for the deep fat and bone only. Never superficial. Again, depending on the gender, depending on the age and the skin type of the patient, here is an algorithm for the use of RHA4 or ultra deep into the mid-face. I really apologize for the time and the technical issue. So thank you very much. Друзья, аплодисменты. Нужно отдать должное нашим зарубежным спикерам, их работоспособности, пунктуальности. Мистер Уокер, one question, please. Да, один буквально вопрос, и мы вас отпускаем. Готовы? Okay. Были ли у вас какие-то отсроченные осложнения после коррекции зоны в области грушевидного отверстия? После, например, удаления зуба через месяц после инъекции или что-то подобное? То есть через месяц, через 2, через 3 после введения филлера в области грушевидного отверстия? I've personally only seen one complication from a deep piriform injection, and that's with a medial injection in behind the nose, and the patient presented with a palate necrosis, a gum necrosis, and a nasal necrosis. So that would be the sphenopalatine artery, posterior superior alveolar, and the descending palatine arteries. That's going into the back of the nose with an injection medial into the deep piriform space, like some people show you how to do it. I've already told you that 90 degrees down onto the bone is the safer way to inject into the deep piriform. Regarding the issues with taking the tooth out, some problems with the deep piriform here, I would suggest that there was a cyst or there was an infection towards the apex of the root, which has caused the problem and not the filler. I think we're very quick to blame filler and Botox if there's an issue post-treatment. They're very coincidental, some of the findings, but normally there's a odontogenic or a dental infection associated with especially this area here, which will be a lateral or a canine tooth in this position. Okay, so for me, I've only seen one necrosis, but never any delayed onsets. Okay. Thank you for your question. Спасибо большое. Спасибо. Вы знаете,
Удивительно, когда человек умеет и может абсолютно все. И вот сейчас из модератора Наталья у нас становится спикером. Я ее отдельно сейчас представлю, потому что до этого я не говорил о том, что она врач-косметолог, физиотерапевт, кантри-эксперт, конечно же, Teoxane Россия, Наталья Мыцик. Давайте поаплодируем Наталье. Наталья, позвольте о вашей теме я расскажу. Это коррекция подбородка и овала лица с использованием различных протоколов. Я замолкаю. Наталья Мыцик. Благодарю вас. Не работает? Работает. Благодарю вас за представление. Мой доклад будет посвящен овалу лица, и, в общем-то, сейчас многое будет перекликаться с тем, что сейчас говорил доктор Уокер. Если говорить про коррекцию овала лица, естественно, я буду говорить много про гендерные отличия, потому что мы не можем с вами корректировать одинаково и женское лицо, и мужское соответственно. Если говорить про актуальность коррекции, я думаю, что никто из вас не откажется в том, что это действительно очень популярная тема сейчас. Давайте так, кто корректирует овал лица в своей практике? Поднимите, пожалуйста, руки. Ура! Ура! Молодые девочки или более возрастные? Ура, русский язык, наконец-таки все понимают. По-разному, но, в общем-то, согласитесь, что девчонки молодые приходят сейчас, и чаще всего они просят углы и нижней челюсти. Да? Если мы будем говорить с вами про коррекцию овала лица, то это будет две вот эти пациентки. Это будет либо устранение возрастных изменений пациентки, тогда это будет левая половина экрана, либо это будут более молодые девочки для того, чтобы сделать ее более привлекательной. Естественно, это в тренде, и угол нижней челюсти, и выступающий подбородок являются трендами на сегодняшний момент тоже. Кто же у нас является законодателями трендов? Это, естественно, глянцевые журналы, и на сегодняшний момент это логово зла, я его называю, это социальная сеть Инстаграм. Вот именно там мы все подсматриваем, насматриваем какие-то интересные лица, и все хотим быть на них похожи. На кого мы хотим быть похожи? Я не говорю про всех из нас, но на девушек, да, которые подписаны на социальные сети. Это вот на этих девушек. Я сейчас прошу смотреть не на их аккаунты и на количество подписчиков, а просто обращать внимание на их овалы лица, на их подбородки, на их углы нижней челюсти. Посмотрите на их подбородок. Пожалуйста, Кайли Дженнер, я думаю, что нашим иностранным спикерам это будет более известно. Именно посмотрите на Светлану Лободу, на ее подбородок, да, на форму ее подбородка, на форму овала лица. Если говорить про тренды, опять-таки, обратите внимание на жен футболистов. Кто у нас является одним из самых успешных мужчин в стране? Естественно, это спортсмены, естественно, одни из самых богатых являются футболисты. Соответственно, самыми красивыми женщинами будут женщины-футболистов, поэтому можем посмотреть, как они выглядят. Не прошу смотреть на фотографию в целых, прошу обращать внимание на их подбородки, на их углы нижней челюсти. Согласитесь, в принципе, все очень и очень похоже. Федор Смолов с его первой девушкой, ну, из популярных женщин, и Федор Смолов с его второй женщиной. Согласитесь, ну, в общем-то, цвет волос поменялся, но, в принципе, потрясающе красивая девушка и там, и обратите внимание на их подбородки, да. Если же говорить про то, на что я смотрю, да, я на Инстаграм как-то не сильно ориентируюсь, для меня всегда эталоном женской красоты это были ангелы Виктории Секрет. Еще раз попрошу внимания, смотреть не на красивое белье сейчас, хотя после доклада по анатомии понимаю, что, может быть, и хотелось бы сюда посмотреть, но на их подбородки еще раз, да. Посмотрите, пожалуйста, самые красивые женщины в мире, не по количеству подписчиков, а по красоте их лица, и обратите внимание на их подбородки. Что же такое красивый овал лица? Я не могла отказать себе в том, чтобы показать красивых мужчин. Здесь же посмотрите, пожалуйста, на форму их подбородка в том числе. Этот мне не сильно понравился, поэтому я добавила вот этого. Думаю, что вторая половина аудитории точно присоединится ко мне. Ну а те, кто любит мужчин классических, то вот, пожалуйста, мой любимый мужчина на планете, мне кажется, красивее его просто никого нет, это Брюс Уиллис. Обращаю внимание на его подбородок, он немножко отличается. И вот она, классическая пара, мужчина и женщина, и смотрите на подбородок. У нее это острый узенький подбородок, у него это широкий, достаточно выраженный подбородок. Они же в профиль, они же в анфас. Поехали дальше. Если разбирать вот именно эту девушку, да, все скажут, ага, конечно, ангелы Виктории Секрет, они родились красивыми, конечно, вот выиграли генетическую лотерею, так это у нас называется. Ничего подобного, можете посмотреть с левой стороны, это же девушка слева в начале своей карьеры, и это же девушка справа только в конце своей карьеры. То есть, в принципе, заниматься бьютификацией я не считаю совершенно постыдным, и когда мне говорят о том, что я совершаю преступление, когда беру молодых девочек на коррекцию, я не согласна с этим полностью, и я, в общем-то, люблю девушек делать более
привлекательными. Она же на другой фотографии. То есть явно, абсолютно видно, что какие-то вмешательства с использованием филлеров, красивые, естественно, натуральные, были произведены. На этой картинке очень классно, здорово видно овал лица девушки, овал лица мужчины. Если брать более подробно, вот тут еще тоже наглядная демонстрация. Да, мужчина и с левой стороны с макияжем, с правой стороны без. Обратите внимание, на каждой картинке латеральная скула, четко очерченная, да, более высокое положение брови, и более скошенный подбородок. То есть здесь вот с использованием макияжа сейчас это все можно нарисовать. Да? Можно утром встать бабушкой, а через час стать девочкой. Да? Это действительно сейчас возможность с использованием макияжа, но если вы такая же ленивая, как я, которая не может за макияжем провести больше 10 минут, то, в общем-то, филлеры – это тоже ваш вариант выбора. Популярные очень блогеры в Штатах, у нас, мне кажется, они не так популярны, визажисты, да, и обратите внимание, что делает мужчина, вот он снизу, да, как он выглядит, и что он с использованием макияжа делает, чтобы выглядеть более женственным. Он делает более острый подбородок, он делает себе выраженную латеральную скулу и более поднятую бровь, и таким образом становясь более женственным. Да? Обратите внимание, сверху у нас подбородок мужской, снизу подбородок женский. Дуги, да, задняя дуга и нижняя дуга нижней челюсти, смотрите, насколько они отличаются у женского и мужского лица. Ну и если говорить про то, есть ли косметология для мужчин, скажите, есть мужчины у кого-нибудь на приеме? Есть. Ура, я вас поздравляю. Согласитесь, самые верные существа на планете. Только я вас умоляю, не делайте им губы и скулы, если они вас об этом не просили. Не делайте мужчинам губы, если у него изначально не было такого запроса. И не делайте ему, пожалуйста, латеральную скулу. Мужчинам нужно делать медиальную скулу, то, что сейчас показывал доктор Ли Уокер. Не делайте, пожалуйста, их более женственными, если они этого не просят. И, естественно, с коррекцией подбородка тоже будут определенные особенности. Давайте же посмотрим, в чем же анатомия старения. Вот они, 3 наших подбородка. 3 изменения овала лица, которые могут происходить. Это недостаточный объем, избыток жировой ткани и провисание кожи. И как мы с ними с вами будем работать? С детским лицом я не буду долго останавливаться. Вот очень хорошая иллюстрация изменений в области ткани с течением времени. Уже говорили сегодня много, что костная ткань у нас уходит, причем обратите внимание именно на овал лица снизу, вот там, где у нас с вами идет брыль, вот как раз перед ней черным цветом выделена та зона резорбции кости, которая здесь будет происходить. Если же говорить про изменения черепа, они тоже происходят сверху вниз, вы можете видеть, как меняется угол нижней челюсти. И поэтому, когда нам пациентки говорят о том, зачем мне нужно вводить филлер на кость, у меня и так объемов много, наши, да, с деформационным типом старения, у меня и так щеки большие, куда мне там еще что-то вводить? На самом деле вы ничего нового ей не вводите, вы восстанавливаете то, что у нее было когда-то, и возвращаете на свое место. Еще одна иллюстрация, здесь смотрите, слева маленький ребенок, потом это череп женский, потом череп мужской и череп более возрастной, как меняется соотношение углов нижней челюсти. Естественно, ортодонтические сложности, они есть у большого количества пациентов, и когда к вам пациент приходит на коррекцию овала лица, обратите их внимание на то, что вам нужно будет работать совместно с ортодонтом, и тогда вы будете получать красивые результаты. Жировые пакеты в области лица в нижней трети. На что хотелось бы обратить внимание? Наверное, на челюстной жировой пакет, о котором мы сегодня еще не говорили, он выделен розовым цветом, который спускается у нас вниз, и в который филлер мы с вами вводить не будем. Мышцы, не знаю, есть ли смысл напоминать, когда мы говорим про филлеры, но тем не менее мышцы в нижней трети лица выражены достаточно сильно. Еще одна демонстрация изменений жировых пакетов здесь. Вот на этой картинке очень хорошо видно. Смотрите, челюстной жировой пакет, находящийся, я буду сейчас ходить, потому что кликер плохо видно, челюстной жировой пакет, находящийся вот здесь, он зажат между 2 связками, да, и поэтому между ними, собственно, этот жировой пакет гипертрофируется и провисает вниз. Еще одна демонстрация, вот на этой девушке тоже очень хорошо видно. Жировой пакет, провисающий между 2 связочками. И еще одна демонстрация просто на схеме. Иногда на диссекционном материале не все сразу видно, а схематически все сразу заметно. Жировые пакеты – субментальная область, из которой приходят наши пациенты, и с которыми, по большому счету, что мы можем делать вот с этим? Липолитики, криолиполиз, хирургическая операция, хирургическая липосакция. То есть тут как-то вот там что-то перемещать, делать нитевой лифтинг я не вижу смысла, но вот липолитики здесь работают очень здорово. Когда вы работаете с нижней трети лица, обращаю ваше внимание на активность платизмы. Если видите пациентку, которая разговаривает с вами на консультации вот таким вот образом, не просто когда вы ей говорите опустите уголки губ, она это делает. Когда она разговаривает, у нее британский тип, она разговаривает вот так. Естественно, перед коррекцией филлеров, перед введением нитей, перед введением филлеров
я бы вам рекомендовала ввести теотоксин в платизму. То, о чем мы говорили сегодня много раз, это про перемещение жировых пакетов, да, про естественный результат после коррекции. То есть когда мы с вами будем работать с жировыми пакетами, которые находятся над СМАС, мы должны обращать внимание на то, чтобы получить не просто картинку классную до-после, а чтобы пациентка еще и когда она улыбнется, выглядела очень естественно и красиво. Чтобы мы не получали вот этого, да? Ли Уокер показал Кэмерон Диас, я покажу нашу известную девушку, которую я очень грущу. Я обожаю Катю Варнаву, она, согласитесь, сейчас потрясающе выглядит, просто невероятно выглядит. Но вот в какой-то момент она просто она выходит на сцену, она много улыбается, но при улыбке ее щеки закрывают глаза, и это действительно не всегда выглядит очень гармонично. Поэтому, конечно, мы за то, чтобы использовать более правильные филлеры в зоне средней трети лица. А если же говорить и возвращаться к зоне подбородка, мимика здесь очень выраженная. Вот тут продемонстрирована мимика какой мышцы? Давайте, тут же эксперты. Менталис, да, очень-очень хорошо продемонстрирована активная мимика в нижней трети лица, в зоне овала лица в том числе. И здесь активность менталис происходит. Здесь тоже у нас эмоции грусти. И как у нас происходит изменение жировых пакетов. Вот тут схематично сверху справа нарисована, какая мышца включается вот при этой эмоции. То есть, когда мы испытываем грусть, у нас включаются кто? Просыпаемся. Депрессор ангулиорис, да? Депрессор ангулиорис. Еще одна эмоция, да, злость. Когда мы испытываем злость, у нас не только межбровье включается, но еще и мышцы нижней трети лица. Еще несколько эмоций и те мышцы, которые у нас включаются при самых различных эмоциях. Соответственно, нижнюю треть лица, когда мы ее корректируем, нам очень важно работать филлерами, которые будут адаптироваться при этой активной мимике и не выдавать свое присутствие ни при каком условии. Если говорить про овал лица еще раз, я напомню, это бьютификация лица, то есть задача в том, чтобы сделать пациентку более привлекательной. И второй момент – это устранить имеющиеся возрастные изменения. Если говорить про бьютификацию лица, то про линию Риккетса не забывайте, вы обычно про нее вспоминаете, когда делаете губы, как-то принято про линию Риккетса говорить только тогда, когда вы корректируете губы. Здесь на самом деле все то же самое, и вот эта линия должна быть соблюдена. И если вы видите пациентку, у которой вдавленный подбородок, обратите внимание на то, что этот подбородок ей можно воссоздать. Если же мы говорим про изменение возрастных изменений, про восстановление лица пациентки, то траектория введения наша, она вот такая. Протокол коррекции таких пациенток, он вот такой. Обращаю ваше внимание на первый пункт. Когда к нам приходит пациентка с запросом на овал лица, я никогда ей не буду делать только овал лица. В первую очередь я восстановлю все то, что находится выше. Иначе это будет просто выглядеть нелепо и глупо. И думаю, что многие из вас согласятся со мной, что этого лучше не делать. Соответственно, первым этапом мы корректируем с вами среднюю треть лица, и потом только переходим на объемное моделирование нижней трети лица. А препараты все те же самые. Это ультрадип, это RHA4. Нижняя треть лица и средняя треть лица – это препараты, это зоны, в которых нужны нам с вами волюмайзеры. Здесь, смотрите, очень хорошее исследование я нашла. Демонстрация просто изменения с левой стороны мужское лицо и куда ему нужно ввести филлеры, чтобы он стал более женственный. Да? И с правой стороны наоборот. Куда нужно ввести филлеры, чтобы сделать из девушки более мужественное лицо. Просто для наглядности. Смотрите, здесь верхняя треть лица. Куда нужно ввести филлер мужчине, сделать более гладкий лоб и ввести филлер под брови, чтобы сделать ее более изогнутой, да, по дуге. И тогда он будет более женственный. Если говорить про девочку, вводите филлер над бровями, опускайте брови вниз и делайте выраженные надбровные дуги. Точнее, бугры лобные. И тогда она будет выглядеть более мужественной. В средней трети лица то же самое. Остановлюсь, чтобы не затягивать тайминг с нижней трети лица. Если говорить про девушку, с правой стороны обратите внимание, чтобы сделать ее более мужественной, вы должны вводить филлеры в латеральные отделы, наши с вами углы нижней челюсти, так популярные сегодня, и делать широкий подбородок. Тогда эта девушка будет выглядеть более мужественной. Нужно ли это каждой вашей пациентке? Большой вопрос. И я была недавно, где-то около месяца назад в Женеве на стажировке у доктора Уокера, и тогда он рассказал про вот эти линии. Ну, то есть вот на этой линии, вот на этой картинке схематично нарисовано, куда мы с вами должны вводить филлер, чтобы сохранить женственное лицо или сохранить его более мужественное. Поэтому здесь для наглядности. Условно, когда мы корректируем подбородок, мы всегда вводим вот сюда. Да, но насколько широко мы будем это сделать, продемонстрировано на этой картинке. Если мы корректируем с вами женское лицо, мы будем вводить филлер в линию, вот между двумя линиями, проведенные через перпендикуляры от крыльев носа. Если же мы будем корректировать мужское лицо, то мы будем вводить филлер по овалу лица в области подбородка более широко, по линии через углы рта. Как дела? Понятно? Хорошо, давайте еще один пример.
снова семья Меладзе. То же самое. Девушки будем вводить между крыльями носа, мужчине будем вводить более широко. Для наглядности просто. Вот сюда нужно вводить мужчинам, чтобы сделать его более мужественным. То есть линия, проведенная через уголки рта. И тогда мужчина будет выглядеть более мужественно. Вот на этой картинке, по сути, все то, что я делаю с пациентами, корректируя ему овал лица или ей овал лица. С левой стороны фиолетовым нарисованы болюсы с использованием препарата ультрадип. Введение куда? Спасибо. На надкосницу, глубоко на надкосницу, чтобы создать болюсы. То есть, соответственно, если говорить про овал лица, это будет центр подбородка у девушки, это будет зона перед брылью, и это будет зона угла нижней челюсти. Оставили 3 болюса. Далее, девушки, переходим во вторую картинку. Это веерами распределение препарата какого? Спасибо. А кому я вообще рассказываю? Мне нужно это стоять вообще или нет? Препарат RHA4, более подкожное введение. Единственное, что, обращаю ваше внимание, не вводим препарат в зону самого челюстного жирового пакета. В саму брыль препарат не вводим. Вводим препарат либо медиальнее, либо латеральнее. Вот и все. И с правой стороны демонстрация того, как я работаю в 90% случаев, комбинирование 2 препаратов. То есть вам никто не просит выбирать ультрадип либо RHA4. Я обычно работаю так. Если нужен 1 шприц, у вас будет ультрадип. Если у вас есть 2 шприца, 1 будет ультрадип, 1 будет RHA4. Если у вас будет 3 шприца, тут уже есть варианты. Ну, то есть работайте комбинированно и всегда будете получать хороший результат в зоне овала лица. Буквально несколько работ из своей практики покажу и буду заканчивать свой доклад. Бьютификация лица. Молодая девочка, красивое лицо, но обратите внимание, с левой стороны, слева сверху губы не скорректированные. Слева сверху губы скорректированные, и посмотрите ее расстояние от носа до подбородка. Прошу прощения, не туда смотрим, не так я сказала. Слева сверху губы не скорректированные, слева снизу губы скорректированные, подбородок нет. Видите? Губы красиво, но губы настолько чрезмерные, что она выглядит не совсем гармонично, потому что расстояние от носа до кончика подбородка не хватает. И мы с ней приняли решение, что для того, чтобы сгармонизировать ее внешний вид, мы введем подбородок в области подбородка. И с правой стороны видно, насколько у нее лучше стало выглядеть лицо, когда мы удлинили ей подбородок. И вот это как раз называется бьютификация лица. Еще одна картинка. Здесь просто введен препарат в подбородок. Это RHA4, просто в центральной линии, глубоко на надкосницу и подкожно. И вот на слезку, если вы посмотрите, на зону носослезной борозды, там, естественно, препарат Redensity 2. Эта же пациентка только в профиль, смотрите на подбородок. Очень естественный результат, красивый, но она стала более похожа на тех самых сценических девушек, которые являются эталонами красоты. Она же, с другой стороны, Redensity 2 под глаза и RHA4 по овалу лица. Комплексная коррекция здесь, знаете, как здесь комбинирована. Здесь и эстетическая коррекция, то есть и бьютификация, потому что, смотрите, подбородок у нее достаточно впавший. Видите, она сама пришла ко мне и сказала, у нее птичий подбородок, она всю жизнь его так называла. То есть здесь и бьютификация лица, и устранение возрастных изменений в том числе. И здесь были введены препараты под глаза. Смотрите, под глаза это Redensity 2, в средней трети лица ультрадип и RHA4, то, что вы сейчас видели у доктора Уокера, и овал лица только ультрадип. И вот такой результат коррекции, который, естественно, очень удовлетворил и меня, и пациентку. То же самое, комплексная коррекция. Носослезная борозда. Угадайте. Redensity 2. Средняя треть лица. Здесь было RHA4, потому что пациентка очень реактивно реагирует на все. Это пациентка-врач, поэтому здесь было RHA4. И по овалу лица посмотрите, как изменился подбородок. Там у нее введен препарат ультрадип в зону подбородка. С другой стороны, вот тоже очень хорошо видно. Запрос был пациентки на носогубную складку. Но мне не нравится носогубная складка, а мы с вами давайте и в носослезку Redensity 2, и в среднюю треть вот это. Еще потом дошли до того, что еще и подбородок бы исправить. И вот такая красивая коррекция, с другой стороны в том числе. Комплексная коррекция, комбинированный протокол в Место с нитями. Я думаю, что те, кто знают меня, как в прошлом еще и тренера по нитевому лифтингу, я думаю, что вот ко мне многие подходят и говорят, ну что все-таки, Наташ, нити или филлеры? Что все-таки? На самом деле комбинация. С левой стороны, вот смотрите, с левой стороны пациентка до, посередине пациентка сразу после нитей. Красивый результат. По овалу лица неплохой, неплохой, действительно хороший, но пациентка не стала выглядеть лучше. Потому что в средней трети как не было у нее объемов, так у нее там их не осталось. И только после того, как на правой половине лица я добавила Redensity 2 под глаза, RHA4 с ультрадипом в среднюю треть, у нее получился красивый результат. То есть здесь мы с ней сработали филлерами в средней трети лица и нитями в нижней трети лица. И получаем тогда очень красивые результаты. То же самое здесь. Смотрите, посередине. Нитками овал затянули? Хорошо.
но при этом она моложе не стала выглядеть. И пока я не восполнила дефицит объема средней трети, я не была довольна результатом. Она же сбоку. Еще одна пациентка, то, что касается подбородка, здесь тоже нити и филлеры, здесь в средней трети лица только нитки, она категорически была против филлеров. Подбородок, смотрите, обратите внимание, с левой стороны ее подбородок, да, и я на самом деле почему-то интуитивно, мне не нравилось работать ботулотоксином в нижней трети лица. Потом я попала на стажировку к доктору Уокеру, и он мне настоятельно запретил работать ботулотоксином в области менталиса. Если будет интересно, спросим у него, он нам расскажет почему. Естественно, здесь я тоже не работала ботулотоксином. Вот здесь у этой пациентки это введение филлера RHA4 подкожно в зоне подбородка. Когда вы вводите препарат RHA4 в зону подкожного жира, у вас менталис не будет так сильно мучить эту зону. И вы также точно, как при ботулотоксине, получите более хороший результат. Так этот результат будет храниться около года, наверное. С другой стороны, вот тоже заметно, подбородок с левой стороны и подбородок с правой стороны, один шприц RHA4. Еще одна комплексная коррекция, средняя треть лица, все стандартно, RHA4 Ultra Deep, нижняя треть лица, ничего не было введено из филлеров, в носогубке что-то еще, в носогубке RHA3 здесь была, но честно вам скажу, в носогубке RHA3 мне не сильно понравилось, потому что вот здесь морщина внутридермальная и тройка может просвечиваться, поэтому сегодня, если бы я начинала работать, здесь бы я ввела RHA2 для коррекции носогубных складок. Губы это RHA2. Спасибо вам большое за внимание. Я даже закончила раньше, чем я планировала. И так как я не вижу, да, чуть-чуть потише музыку, так как я не вижу мой телефон. Давайте я его сейчас возьму. Да, можно не брать, а можно просто из зала задать вопрос, и я на него отвечу. Если есть вопросы. Вот у коллег сразу же. Давайте. Только не спрашивайте меня, что такое. Про менталис расскажите, пожалуйста, почему вы прекратили работать нейропротеином в области менталиса? Я лично не начинала, лично я в области менталиса, вообще в области нижней трети лица, ботулотоксином я работала только в технике лифтинга Нефертити, когда мы работаем по платизме вот здесь и в депрессор ангулиорис. Честно вам скажу, в область вот эту с ботулотоксином я не подходила. Я туда подошла раза 3, получила большие проблемы и больше не захотела. Поэтому если доктор Уокер согласится объяснить, почему нельзя, я с удовольствием передам ему слово, он объяснит это более научно. Так, наш кантри-эксперт Наталья Мыцик. Знаете, какое-то время вы прям засмущали многих парней. Я тоже начал трогать скулы, подбородок свой. На всех парней посмотрел, те, кто работает камерой и все остальное. Мы уже, мы потеряны или у нас как-то все еще более-менее нормально? Мужчины прекрасны в Все, России супер. всегда. Вот я согласен с вами. Итак, вопрос от мужчины. Поясните, пожалуйста, критерии вашего выбора Ultra Deep или RHA4? Если мне нужно сработать на надкостнице, если происходит резорбция костной ткани глубоко, то я буду выбирать препарат Ультрадип. Если я вижу, что дефицит подкожных тканей, я буду выбирать препарат RHA4. Если привычнее работать с точки зрения морфотипом, если это девушка с деформационным типом старения, с тяжелыми тканями, и у нее много жира, ей не нужно вводить препарат подкожный жир. Мы будем работать только на надкостницу, в большинстве своем. Если девочка худенькая, то иногда, вот девочка, например, 30 лет, очень часто я буду выбирать ей препарат RHA4. Ну вот так как-то могу сказать. Еще, если говорить про мимику, не мимику, да, мимическую активность или не сильно выраженную мимическую активность, чем более пациентка мимически активна, тем больше я буду отдавать предпочтение в сторону RHA4. Чем пациентка менее мимически активна, тем больше в сторону Ультрадип. Ультрадип хорошо ведет себя под мышцами, где при мимике он не будет подниматься, а RHA4 кладем наверх. То есть Ультрадип здесь углы нижней челюсти, центральная зона подбородка и на скулу в 3 болюса. Все остальное RHA4. Наталья Мыцик. Наталья, спасибо большое. Дорогие друзья, мы чуть-чуть вышли из графика, поэтому вот насколько успели вопросов. Да, доктор передадим вопрос, который я не ответила, потому что я не отвечу так, как он. Do you understand me or not? Oh, yeah, okay. I'm fluent. Like this. The question is about mentalis muscle and why don't you recommend to inject botulinum toxin in mentalis muscle? Okay, can I go back on your slides? Of course. Which one? Just go back a couple. Choose any. Сейчас, дорогие друзья, верните, пожалуйста, нам презентацию. Вашу, да, Наталья? Да, 8-я. Презентацию Натальи, 8-й слайд. Thanks for this question. Thanks, Rita, for this question. Момент. What we need to remember is mentalis. Mentalis is active for a reason. And one of these reasons is a skeletal deficiency. So if we can have Natalia's slides, I think it was the second from the end. Which one?
Second, no, this way. Second Go. from the end. No. Keep, so Yes, this one? This one? Yes. Okay. Hey. You like it? Okay. Look at the patient's lips. This is what we call an incompetent mouth. The patient's maxilla is either too far forward or the mandible is too far back. So what they're doing with their mentalis is they're using the mentalis as an elevator to get the lips over the teeth. It's important to keep the mouth moist. It's important for the swallowing pattern on the patient. Try it on your patients who are like this. They go, and the mentalis goes. If you toxin this, your patients are going to find it like this, very difficult to put their lips together, because now you've removed the activity of the mentalis. So now you go, the chin begins to look really good for 2 weeks. Then we get muscle atrophy. So the mentalis, which was really big, now becomes really small. So your chin suddenly becomes very small. So you need your mentalis to lift your lip, to close your mouth and to swallow. That's the reason, especially on cases like this, that I don't treat mentalis. The other is its very close link with the DLI, the depressor labii inferior. You're risking a lot of things for not much benefit. So that's the reason why I don't treat mentalis. Thank you. Okay. Thank you, Dr. Walker. Все, спасибо, Наталья, еще раз. Как вы понимаете, друзья, мы сейчас уже переходим вновь к видеодемонстрации. Напомню, что видео сняли вот буквально несколько дней назад. И, мистер Уокер, прошу. Okay, thank you, Natalia, for a very fascinating and illustrative lecture. And she's very glamorous as well, which is great. We're going to look at a video, and some of this now is not repetition. It's consolidation of the knowledge which the experts have given you today. So the next video is full face. It's temple, mid-face, tear trough, and jawline filler. Again, with a little bit of perioral, which we'll skip through very quickly because we're running on time and we're going to do that a bit later. So can we run the video, please? So this is our patient, and these are our target areas. Can we have, Raul, can you put the TV on? We're looking at mid-face, tear trough, temple, and jaw. Patient has had no previous filler. So we're going to look at the temple, and Raul has very nicely looked at this today. Superior temporal septum, lateral orbital thickening, zygoma. The hairline is the posterior border. The superficial temporal artery likes to anastomose with the supraorbital. We have those deep temporal vessels here. We have the zygomaticotemporal artery. We have the middle temporal vein, all in that lower temporal compartment. This is the technique I use. I use RHA2 with a cannula. I find my little point here just on the zygoma, and I inject with a 23 gauge entry point, keeping the area as sterile as humanly possible. I soak the gauze, pre-soak the gauze with chlorhexidine. And I find the entry point. This is a 50 millimeter cannula. As you can see, it's graduated in 10 millimeter increments. And I take my time to find that tissue plane, and I know I'm nice and superficial because I can see the whole shape of the cannula. So that means I'm above the superficial temporal fascia. On this patient here, you can see that she has quite a large sentinel vein. And any sentinel veins or any veins which are superficial, they are going to become more pronounced with the lidocaine. So you inform your patient that it's going to look irregular on the surface, and it's going to look like she has more veins than she had before. So I'm working my way underneath in the subcutaneous plane, and you can see the filler filling up really nicely. I've only got 2 tissue layers to push up here.
Whereas in the gunshot technique, you're going to need to push all of those forward. So I'm here, superficial, and I just work very, very slowly to fill up this temporal compartment. And I also, at the same time, I reinflate the lateral brow. Natalia spoke about makeup, and makeup artists are very good. You'll see makeup artists putting a lot of highlighter on the lateral brow. It's a youthful feature. And here I go under the lateral brow and reinflate this area. It's a really, really, really nice area to rejuvenate your patient. So I go all the way up to the temporal septum. And here's where you can treat the lower temporal compartment, because you've got a cannula superficial here. You're away from most of the traffic. Now, massage, I always say, is just as important as injection. And you can see there's been a little bit of irregularity. So I've gone under the lateral brow. I've gone superficial in the subcutaneous plane, backwards and forwards, anterior grade with RHA2. You can choose whatever technique you wish. Now we're going to move to the mid-face. And these are my targets because my patient is 57. She's got thin skin. Here's the infraorbital rim. Here's the medial soof, lateral soof, deep lateral cheek, deep medial cheek, separated or split by the facial vein. So I need to reinflate those, but the skin quality on the patient isn't great. It's thin, and I want this anterior projection. She has a negative vector. So what I want to do, and Raul has already spoken about this, I want to project the anterior face, but I'm not going to use ultra deep here because her skin is quite thin. It's too powerful. So I'm using RHA4 and I'm down on the periosteum here. Raul uses a cannula. We have very different techniques. So here I'm using RHA4 and I normally give a bolus here of around about 0.3 to 0.4. And this is the number one area to place your filler. The literature tells us that. The evidence suggests that that area will give you the most surface volume lift for your patient. I inject incredibly slow, so this video is likely to be incredibly boring, okay? But I inject slow for safety reasons. I always ask the patient whether or not they can feel anything in the nose or the teeth. Now I'm moving over towards the lateral soof here. Remember, the patient's laid back, so the landmarks look a little bit strange, okay? But they're in exactly those compartments which we've seen. So I'm on the periosteum once again. The reason why I'm on the periosteum with a needle is because that's where those fat compartments are located. And we can confidently say that. Now I'm in that deep lateral cheek fat. And here, I'm going to put more filler in. And the reason why I'm going to put a little bit more filler into this area is two reasons. One is more anterior projection, but two, the evidence tells me that this fat compartment is less receptive to the filler. So I need to put more filler into this deep compartment to get the same lift. So understanding the science here will give us these predictable results. The challenge here is no fat. It's thin skin. It's the color of the vascularity. It's the color of that violet or purple muscle underneath. Here we have the tear trough. It stops at the mid-pupillary line. And then it splits into a bilaminar orbicularis. And then the zygomaticus cutaneous ligament with the infraorbital fat. You have the facial vein and the artery very superficial in this position. You have about 2 millimeters of space between those positions. So depth is important. So we're going to approach the tear trough with a 50 millimeter 25 gauge cannula. And I'm also going to treat the palpebral-malar groove at the same time. We're going to use a product which is licensed, not indicated. It's actually licensed for use in the tear trough. A very light, spreadable, low hygroscopic product.
we're going to find your entry point. Now, this is dictated by the length of your cannula. So I always make sure that the bevel of the entry needle is up. That means it's the sharpest part of the needle. I make a confident and swift entry point, and then I'm going to go deep underneath the muscle. We know that the lymphatics, the majority of the lymphatics are above. We know that the vascularity is above. That's too superficial. We don't want to do that. We want to lift the skin, and then we want to go deep, and we want to go under the muscle in the pre-zygomatic space. We have a face full of spaces. That's how big it is, and that's where we're going to place our Redensity 2 underneath the muscle in this area, which is very small. The tear trough is 3 centimeters. So we're going to go underneath, and then we're going to fill very slowly with Redensity 2. Again, amounts will vary on your patient from 0.1, 0.2, 0.3, never more than 0.5. I repeat, never more than 0.5. If you're using more than 0.5, you've probably got a negative vector which you haven't identified. So I'm going just at the base of the tear trough here. And then I'm going to move to the palpebral malar groove. Now, you may find it difficult to access here because you're going through the orbicularis retaining ligament here. It's going to feel like it's got to pop. Okay? So you will feel, and your patient, there you go, you'll see this pop through. Ready? Pop. And now we are above the muscle onto the bone here because, as Raul said, the infraorbital fat will descend at the orbit as the orbit changes position. So we're starting to fill that palpebral malar groove, which is a classical sign of aging in our patient. So always look for this lateral part of the eye here. The patient's got very reactive skin, so I'm going to apologize for her skin condition at this point. Now, massage, you should never massage from in to out because you're pulling your product out of the tear trough. Push the filler into the tear trough. Never pull it out. This is a challenge. We don't want to attract water. So the reason we use Redensity 2 is low water. Here we have the carotid artery, and here we have the parotid with the parotid duct onto the masseter. Here we have the facial vein and the facial artery in very predictable positions. In front of your ear, parotid, behind carotid, any bony changes here must be onto the bone and not into the parotid gland. So we're going to use RHA4. We're going to fan the angle of the mandible in a superficial plane because we can use RHA4 as a superficial volumizer. Those two words should never be in the same sentence, superficial and volumization. But because we have the product, that's fine. Here we have the jowl. We do not ever inject into the jowl. In front and behind, the white marks are the ligaments. And we're going to look at the anatomy of the ligaments and the anatomy of a jowl. So here we have the mandibular ligament in front. Behind we have the premasseteric ligaments in front of the masseter. And here we have the jowl fat, the superior and inferior jowl fat, which hangs down from mid-face and from mandibular loss. I'm going to pre-bend my cannula because some patients have a big chest or big shoulders and it's very difficult to try and reach the position. So I'm going to pre-bend it because it's got to keep me superficial and away from the patient. I'm going to treat this jaw like this, again with a 23 entry needle. I'm going to find the angle of the mandible. I'm going to always mark the patient, okay? Because I need to know where the bony landmarks are, and I also need to know where the jowl is. So I always mark the patient. Here now, I'm superficial, and I'm super happy because any deeper than that, this is what you need to see, the whole shape of the cannula. And again, the product is designed to volumize superficial.
If I don't see my cannula, then I'm in the parotid gland. I'm underneath the parotid mesenteric fascia. So I need to see this lift. If I don't see it lift, I'm in the parotid gland and I have a problem. So now I'm just working to the angle of the mandible with RHA4 here superficially, and we try to keep the cannula inside the entry point. And because it's bent, we can turn around and we can stay away from the ear, okay? We've not traumatized the patient again, and now we're going to work on disguising the jowl, bringing out the mandible, so bringing the valley to the hill on both sides. So we're going to disguise the size of the hill by bringing the two valleys up to meet. So again, I'm very slow injection. I've used around about 0.3 at this point. Not great amounts of filler here, because my goal is just to soften and rejuvenate. It's not to give the patient a male jaw or a Texas jaw. It's here to rejuvenate and harmonize the lower face with the mid face. Because this is what's happening. We are getting this descent because of all of those changes through every tissue layer here. And what it will result in is these classical jowls here. All right? So think about the position of the fat and its descent. Think about the ligaments and thinking about working either side of those positions here. So I find a point onto the chin, and I'm going to do the pre-jowl sulcus. I'm going to start to blend in this jowl from the chin. And I like this approach from this position because I can see the lines and angles that I'm injecting in. And again, I pre-bend the cannula. And I pre-bend the cannula to keep me superficial. I don't want to be deep here. I want to be superficial. I'm just at the base here of the jowl. And I'm just, again, in the superficial plane. I'll be in layer 2 here. Underneath layer 3 is the vessels. And there's also the branch of the mandibular branch of the facial nerve. So I'm staying away from danger. So here I've created a smoother transition here. The temple now is nice and full with the lateral brow. The tear trough, there's been a remarkable change in the tear trough and the mid-face. So I'm fairly happy with that side at this moment. Look at the jowl on the opposite side. Now I'm going to fast forward this because we're going to touch on this a little bit later. So how much time do we have? How much time do we have? Because I know that we're struggling for a little bit of time because we're going to cover this in a more detail further on, okay? But I'll talk through it, okay? Why do we get smoker's lines? Can we play the video? Yeah. Why do we get smoker's lines? Well, it's understanding facial layers, classical facial layers. Women do not have subcutaneous fat or not much of it under the lip. So my approach is here with a cannula underneath to create my own layer 2. So here we have no fat. I'm going to create layer 2 with some RHA1. I'm also going to fill the barcode lines with a needle with RHA1. I'm going to fill those barcode lines. And we're going to see the patient animate. Remember, we don't want to overfill this upper lip, the white lip, because the patient begins to look like a monkey, and it's not a great look. So my goal here is to avoid the arteries. So outside of your thumb is the facial artery. This is what we call the rule of thumb. And the vessels, the inferior and superior labial artery, will come in superficial and then go deep. And we'll talk about these positions a little bit later in the perioral. And we're going to use RHA1 here, which is low cross-linked, but it's a really nice cohesive product. And we need cohesivity here because of the repeated movement and stretching of the lip. So here I'm going to subsize. Here is where I'm going to make my layer 2. I'm going to go underneath. I'm going to break the fibers between the skin and the muscle. Here I'm not injecting any filler. No filler here.
I'm creating a pocket. I'm creating a space for my filler to go into. This is what I'm doing here. I'm breaking these false ligaments, these retinacular ligaments, and I'm creating a gap between the muscle and the skin. So here I'm still not putting any filler in. I'm just breaking the fibers between the skin and the muscle. You can use Teoxane here, but it will lengthen the upper lip, and that is going to age our patient. So here I'm still breaking the fibers. Now I'm beginning to inject the filler around about 0.1 or 0.2 underneath, and I'm creating my own layer 2 with RHA1. So I've now created a barrier between the skin and the muscle. I've now put some fat in the areas where the fat is supposed to be. This is the classical understanding of facial layers and importance of anatomy. Now I'm just going to stretch the dermis with some RHA1. And again, just take your time doing this. This is a skill. This takes a lot of time, and then it takes a lot of massage, okay? It takes massage. You like to spread. And as I say, and I will say it always, massage is as important as injection. You can see now the barcode lines are starting to be erased. And again, the patient here has had no local anesthetic. I'm just using slow injections. And here we're just unpicking those little fine lines. You can use Teoxane before this, but I think this technique is really nice. And you can see now how it's given a little bit more shape to the lip. What it also does, when you do this white cutaneous lip here, it shortens the lip length. It shortens the distance between the upper lip and the nose, and you get this really nice result. And again, massage is important, and the importance to tell your patient it will look a little bit irregular just due to trauma here. Okay, so tell your patients at this stage, don't worry, everything's gonna be fine, okay? It's just normal for them to look slightly irregular at this stage, just like Raul was talking to you about the temple. And again, just a little bit of massage into these areas will rectify all of those problems. And now we can see quite clearly that the difference in this lip, and the before and afters here, you'll see the shortening of the upper lip. So we'll try to get the patient to animate. Now, the reason why we need a cohesive product here is, like Raul said, is that the filler is placed in a hydrophilic environment with dynamics. So filler A is Restylane Vital. Filler B is Juvederm Volite. Obviously RHA1. The other products don't like movement, and they're not very fond of water. They're breaking down. You cannot have those in barcode lines because of the repeated movement here. So this is why understanding lateral shear forces and dynamics of our tissue planes is critical to the outcomes that we have. So here, temple, nice full, mid-face, tear trough looks better. Jaw now looks better. She's more rejuvenated. The lower lip, the upper lip is shorter. Thank you very much. Дорогие друзья, спасибо за активность. Два вопроса. Да, сейчас... We have your favorite question about aspiration probe. Сейчас гарнитуры будут надеты, конечно же, мы... Хотя бы можно на английском языке, наверное, задать вопрос. Нет? Я думаю, что доктор Уокер уже все понял. Вопрос первый подлиннее, второй покороче. Длинный вопрос, может быть, не длинный. Используете ли вы аспирационную пробу при работе в средней трети лица? Yes, again. Okay. Everywhere in the world I go. And this year I've been to 30 countries. And I get asked this question all of the time. Okay. So let me answer it. And let me answer this question scientifically. Okay. Because it's important. So, what is the evidence for aspiration? It's always said you must aspirate
but there's no standardized test. There's no agreed test. There's no time, what type of filler you use. So let's look at the evidence available to us. We have Wayne Carey. We have Gabriella Casabona. We have Jori van Loghem. And we have Richard Torbeck, who's the most recent. And what we found over the years when we look at the evidence, because myself and Dr. Chetto here, we're doing a review paper of aspiration. So I'm very passionate about this. So what does it tell us? It tells us that over the years, we've had to pull back for longer. And we've had to pull back with more volume. And can we replicate that into our daily practice? Well, we have to think, and we have to look at the methods and materials involved. So if we go to Casabona's study in 2015, remember, this is the evidence that they're trying to sell you. They used red ink. So is red ink blood? Is red ink the same viscosity? Does this have the same hemodynamics? I don't think so. I think the color red was designed to make us think it was blood. And she aspirated from a cup. Does a cup have the same diameter? Does the cup have the same dynamics as a vessel? Does it have the same pressure? No. Well, here's the key. She removed 0.9 mils of filler, 90% of the filler, to get a big pullback. And what was the conclusion? The conclusion to that study was aspiration was 53% reliable. You should not put 53% and reliable in the same sentence. It's unreliable. And that was unreliable with red ink in a cup with 90% of filler removed. So that should tell you one thing. So we move on through the history. And then we look at Jori van Loghem. And he aspirated from EDTA tubes and bags. And what did he get? Well, with Radies, he's proven that you cannot aspirate with the needles which come with Radies. You cannot get blood into the syringe. His study says that. That's fact. He also says that now it's gone from 53% down to 33%. So 3 out of 10, we're getting blood in the syringe. And here's the problem. The problem with the aspiration issue is this. It's a very specific test. It tests for blood in the lumen of the needle. It doesn't tell us we're in a vein or an artery or an extravascular bleed. It tells us nothing. It tells us we have blood in the lumen of the needle. It has low sensitivity. And when we look at evidence, we have to look at the test. It's specific, but it's very low sensitive. So we have to do, let's go to another study. Richard Torbeck, 2019. Now he says, forget an immediate pullback, which was, forget a 10-second pullback, forget everything else. You have to think about the viscosity of the filler you're using. Now you're going to have to aspirate with either 0.2 or 0.5 pullback for 30 seconds. If you're not doing that, your aspiration is useless. Put your hands up if you are doing a 0.5 pullback for 30 seconds. I thought so. So you're not doing what the evidence suggests you should be doing, because you're going to have to remove half of your filler before you aspirate. We cannot extrapolate these tests into real life. What we must do is something else, which I do. So I've took aspiration. I said, that's not for me at the moment. I need to look at the literature, because I'm very evidence-based. So I go to the literature and I look, and there's two things which always appear: pain and blanching. So what do? Well, I open a conversation up with my patient. So I say to my patient, I'm going to inject your skin, and it's going to be 8 out of 10 for pain. Ow. Then when I inject, you should feel maybe 1 or 2. If you feel pain in your nose, your glabella, your forehead, your teeth, your chin, or anywhere away from here, that's not normal. I'm in your blood vessel, and that means it could go to your brain or your eye, and you could go blind.
what do you think my patient is now doing? My patient is like, okay, because pain is the number one thing that you need to look for. And people always say to me, but there's not always pain. There is always pain. Your patient will take pain because they think that's normal. If you don't tell them it's normal, you've got a problem. And I will tell you now that there are women here in this audience who've been to the hairdressers, and when they wash your hair, the water has been too hot, and you've said nothing. Yeah, it will go in a minute. Yeah. If you tell them that it's hot, they'll stop. So that's the first thing I do. I look for pain. Then I scan the skin. I scan the skin constantly because I'm looking for blanching. And with this blanching, because of collateral blood supply, you will see blanching sometimes like this. Gone. And if you're looking at the needle like this, then you can miss it. Collaterals will help. So I look at the skin all the time. It's like when you drive your car, you look in the mirror, the wing mirrors, and over your shoulder. This is what you should be doing with the skin. Then I use targeted digital pressure. I pre-squash the artery. I use a cannula. I inject super slow. I do all of those things rather than a very inaccurate and a very unreliable aspiration. But if you aspirate, continue to aspirate, but add those other things to it, and then you'll be safer. Sorry for the long answer, but I'm very passionate Thank you about for the it. long answer. Thank you, доктор Уокер. Спасибо. Друзья, ну а как вы хотели? Развернутые ответы, то, о чем мы говорили, чтобы каждый из вас понял все, задавая свои вопросы. Мы сейчас переходим к следующему спикеру. Вы прекрасно знаете доктора Четта. Сейчас мы наденем гарнитуру и вернемся к очень приятным моментом, скажу честно. По завершении основной части у нас с вами будет часть неформальная, где зачастую такие вот интересные диалоги происходят, да, какое-то партнерство завязывается. И самое главное, по завершении и неформальной части, когда вы будете покидать площадку, вам будут вручены от организаторов небольшие презенты. Пожалуйста, не забудьте их взять, они упакованы в очень удобные пакеты. Все, мы готовы продолжать, и с большим удовольствием коррекция периоральной зоны, подход Teoxane. Доктор Четта, прошу. Thank you very much, everybody. You've all been amazing. You're still here. You're still paying attention. I'm just going to take 10 minutes of your time, and instead of the 20 minutes that has been allocated to me. In this 10 minutes, what I will do is I will complement the perioral treatment that Lee just demonstrated, and I'm also going to give you a little bit of the foundations of the treatments that Lee will demonstrate following my presentation. So we're going to focus on the perioral area, and I'm going to specifically cover the anatomy and the aging process. So why is the mouth so important? For various reasons. However, it occupies prime real estate in our face, right bang in the middle. People will look at our noses, our mouth, and then our eyes. It demands our attention, anything in the midline, to the point that even babies will recognize initially their parents' nose and mouth before they actually can recognize the rest of the face. So that's why it's a very important area. Also, throughout history, there has been a trend of patients or female people trying to enhance and trying to bring attention to these features, to the point that the first use of lipstick was described almost 5,000 years ago. So it is an area that draws attention. It's also associated with other things like sensuality. We do also eat with our mouths, we kiss with our mouths, we talk with them, so it's a very, very important area. Now, let's talk a little bit about the anatomy. The facial artery. We've talked about this today. It's very important. Why? Well, because our superior labial artery, our inferior labial artery are branches from this. And also, as Lee was telling you earlier, this is a very variable blood vessel. It's tortuous. It has a very, very significant caliber, as you've seen.
and it can be unilateral, bilateral. It has very high number of variability. Here you see the superior labial artery, branch of the facial artery. Look at its size. This is a fresh cadaver that's just been injected with latex. Look at its size as it enters the oral cavity, and as it enters into the lip and it pierces into the muscle. Here we see that with more detail. At the level of the modiolus, the facial artery gives off the superior labial artery, and then about a third in after the muscle, it pierces through the orbicularis oris muscle, and then it runs under the mucosa. So here you see it there, how in those 2/3, all the way to the GK point, it's running at the level of the oral mucosa. So it is deep there. And now we have evidence to support this. So this is a study from 2017 from Sebastian Cotofana and company, where they studied 193 cadavers. And what they found here, this is for the position of the superior labial artery, is very important. They found that almost 80% of the time the artery was behind the muscle. The rest of the time the artery was within the muscle. And only around 2% of the time was the artery anterior to the muscle. So it's important that we take a second here to understand this, because what it means is that the artery is deep to the muscle. So if we inject away from the muscle, which is anterior, superficial, we're likely to stay away from any complications. Also, we know the depth of the artery as well, which is another thing that made Lee and myself change our technique. Well, because where is the muscle inserted? Well, we know that part of the orbicularis oris muscle is inserted where the wet and dry border is, as you can see in the slide. But we know also what the average depth is. From the cutaneous side of the lip, the artery is between 4.5 to 7.5 millimeters from there. So this is the location, and now we know the depth of the superior labial artery. Now, what about the inferior labial artery? The inferior labial artery also will enter more medially, and it will run behind the muscle. There you see it, behind the wet and dry border. And from the anterior surface, it would be between 6.5 to 7 millimeters, and then from the posterior surface, it would be around 4.5 to 5 millimeters from it. So it is over 4 millimeters deep, and it runs behind the muscle or within the muscle as well. So there are variabilities here. However, we know that the vast majority of cases, as you can see here, the artery will be behind the muscle or within the muscle. So if we want to stay as safe as possible, we're going to treat anterior to the muscle, in front of the muscle. And it's exactly the same for the lower lip. Now, in terms of where the risk areas are, Lee will go into this when he talks about technique, but he managed to actually put this together, which I think is brilliant. So as you can see here, from the lateral vermilion, the artery is at a subdermal plane. So it's a safe area. It's considered to be a safe area. Then from the paramedium segments, there are slightly higher chances of encountering the artery because it starts to become more superficial. But then in the medium segment, this is where the artery is very superficial and you're more likely to encounter it. So if you want to stay away from the artery as much as possible, you can use this as a guide. And Lee's going to show you a brilliant technique to avoid it. Now, aging, because this is one of the reasons why patients come and see us. The aging process of the lips involves intrinsic and extrinsic factors, and this results in thinning of the muscle, atrophy of the subcutaneous fat, which Lee was showing you, dental loss or changes in dentition, ligament laxity, and also increase in skin laxity. So that results in the increase in length of the upper lip. And here you see a perfect example from someone else from the UK. And you see how the upper lip has been lengthening. There's increased lengthening of the upper lip, and there is inversion of the lip itself, along with the formation of perioral lines.
And here you see it also. You see how the upper lip seen from a profile is lengthened and also it is inverted. And this is through changes of volume along the perioral area, not just the lip being deflated. So we must take this into consideration when addressing these changes. As Lee told you, if you want to shorten that long upper lip, you treat the barcode lines, because that will be very effective in doing that. Also, we must bear into consideration that the lips are resting on our teeth. So that's about 53% of the support. So every single time that a patient complains of an asymmetry or that a patient comes to you for treatment, check their teeth. Even if you're not a dentist, I'm not a dentist, I had to learn how to check people's teeth, because sometimes patients complain of asymmetries and it's due to asymmetries within the oral cavity. And there you see it, the bony support depends on the patient's dentition. And here we see a nice example here in an MRI, which illustrates that elongation of the upper lip in the soft tissues. Also, you see how the thickness of the upper lip has reduced, and you see how the actual lip itself is inverted. The lower lip also, traditionally, it inverts and it rests here on the lower teeth. So here we see more evidence on how the perioral area changes. And these changes are multifactorial for the whole perioral area. This is why we're covering all of the perioral area and not just the lips. It's a very dynamic area also. This is why Lee was talking to you about how to choose the product, and we have to pay into consideration what the physical properties of these tissues are in order for us to do this, because it is a very complex and very dynamic area. 18 muscles in close relationship with the orbicularis oris muscle. So this is why it's a very highly dynamic area, and this is another reason why it's prone to atrophy of the superficial fat and lines also. So these barcode lines, as Lee just showed you, why do we get them? Well, because there is a loss of the subcutaneous fat of the 3 superficial fat compartments in the upper lip. And here what we see is that, as Lee showed you in that brilliant slide that actually he drew himself, is that the muscle is in close relationship with the skin. So that starts pulling the lines and making the lines. So in order for us to treat them, you must do what he just showed, which is detach it and then restore that superficial fat. This is more common, but not exclusive to female patients, due to changes or differences in the skin, hair follicles, and other things as well. But it's a common problem in both male and female, but more predominant in female patients. So this is all I'm going to say about this, and I'm going to give all the time to Lee so he can talk about a brilliant technique, and also so my colleagues can show some demonstrations of perioral treatments. Thank you. Друзья, доктору Чета большое спасибо. И вы знаете, мы решили каким образом поступить, вот чтобы завершить этот блок и не делать паузы на кофе-брейк, да, вот буквально 10-минутный доклад от доктора Уокера, чтобы закрыть полностью это отделение. Далее будет кофе-брейк. Договорились? Кофе такой же вкусный, чай той же температуры. В общем, никуда ничего не денется, поверьте мне, я прослежу. Доктор Уокер, пожалуйста. Okay, so sorry, it's me again. We're going to look at techniques and how you select the product for the perioral region and how we apply ATP, especially to the perioral area. This is the most dynamic area on the face. So we're going to go through the A, the T, the P once again, remembering that everything we do with this technique is based around safety and predictability. So let's look at layers. Again, the lip has layers. We have 5 layers in the lip. We have skin, the subcutaneous fat, which is a great area to inject your filler. Then we have the muscle. Then we have the submucosal fat, which is smaller. And then we have the mucosa. Normally behind the muscle is the artery.
And here you can see very clearly there's a large inferior labial artery waiting for you to inject behind the muscle. But we don't do that. You can see how dynamic the lip is. Ral has just shown you that there's 18 muscles attached to the modiolus. So we say words in English. So we say the word forward, forward. The lip moves forward. When we say the word back, the lip moves back. There's two words and two very different movements to the lip. So dynamic filler in the lip is incredibly important. So the labial artery position, where is it? Is it in the dry side, the subcutaneous? Is it inside the muscle? Or is it in the wet side, the submucosal side? Is there evidence to tell us where this artery is likely to be? Yes, there is. Again, Cotofana, this is the largest study which has ever been conducted on labial artery position and distribution. And it tells us a resounding and very remarkable statistic. Only 1.7% of specimens, and when I'm talking specimens, cadavers, we're talking 193 specimens over 5 centers in Europe. This is how large this study was. And they told us that the safest place to place your filler in the lip is the subcutaneous or the dry part of the lip. They also told us from the study that the wet side, the submucosal side, is the most dangerous. 80%, 80% is behind the muscle. So that gives us a great chance of missing the artery. But there's more evidence to really cement and to really make that evidence, which Cotofana said, solid. And here we have it. It's the same. It's the artery is inside the muscle, around about 18 to 20%, and it's behind the muscle in the submucosal position the majority of the time. So we've now got really, really strong evidence to tell us where the position of these arteries is. Lip tenting, it's a technique I don't like. You go in through the top. And this study here shows you that you are placing your filler in 60% of the time, very, very close to the artery. Very, very close. And here you will always see a bruise. Always. And here you will always see, when you see a vascular occlusion, always here. Why? Because of this. The artery comes in here, above the muscle. Look at this. If you don't believe me, look at this. A huge labial artery here, where you go through. It's not a great place to inject filler. And here on the top, it's the same. It's repeated. It's constant. Remember, I said to you, depth is constant with anatomy. Here's the same. This is why lip tenting, in my opinion, is a dangerous technique. Look at the midline here. Filtral columns. They're also very dangerous because we have superficial and deep arteries here. No safe depth. So we need to find the border between the wet and the dry. And this green line here, this is where the muscle inserts into the lip. So that's the muscle. So in front we have dry, green line muscle, behind where the artery is wet. So dry muscle, wet. The same for the lower lip. It doesn't change. The evidence tells us. So our target is the subcutaneous plane, the dry part of the lip, away from the artery. That's where we want to place our filler. Why do we place our filler here? Well, we need to start to become thinkers. We need to become intelligent. Because when I was starting with my career, they told me to inject the filler behind the muscle because it gives the most projection.
okay, and I did it. Well, if I place my filler behind the muscle, then I've got all of this tissue to push forward. So this is inefficient. It's also incredibly dangerous because that position is where almost 80% of the arteries is. The filler can't pass through the muscle. It does one other thing. And you may have seen this on your patients. It will begin to hang down here. Because look at the shape of the muscle. The subcutaneous will be caught by the muscle. It can't move further down. Submucosal, it will drop and hang down. I place my filler here in the green zone. Look how far the filler has to push to get a result. This is the 1.7% chance of hitting the artery too. So I'm more efficient and I'm safer. Two things that we can see just through classic layers of anatomy. So what technique do I use? Firstly, I need to find what a beautiful lip looks like in a Caucasian. And it's a 40-60 relationship. So 40% upper, 60% lower. We have lobes, embryological lobes. We have, if you do filter columns, 10 degrees. And we have a defined Cupid's bow. We place our filler where anatomy, beauty, science, and art tell us where is beautiful. And this is the mid-fifth, head of the brow, inner canthus of the eye, lateral alar, female chin. All of the volume sits inside here. That's not me telling you that. That's science, art, anatomy, everything. These are classical anatomy and beauty. So this is where I place my filler, inside those neoclassical landmarks, away from the artery here. I don't go into the midline because it's dangerous. Where the purple is, that's where I place my filler. And I'll show you this on the video, how I do this. I do this with a 4mm needle. Not a 13mm, a tiny needle. But I also do the vermilion border very differently to most people. Here, this is RHA2 with a 4mm needle. Now, if you look very closely, I've got about 2 millimeters of the needle inside this. And I'm doing some cadaveric work now because I think this is an embryological or a tube, a space in the lip. And you can run your filler through this space and fill the space up just from one point. And it will give you beautiful projection and it will give you a version of the lip. It doesn't go into the white lip because it's a discrete tube. So this is my technique. I use a 4mm needle, 30 gauge, and I inject in the dry subcutaneous in front of the muscle away from the artery. I go from the inferior border on the upper lip. For the lower lip, I do the opposite. I inject from the superior to the inferior part in the subcutaneous dry part of the lip away from the artery. So therefore, I'm placing my filler in a safer plane and in a more efficient plane. Why do I do it with a 4mm needle? Well, this is some of the cadaveric work I'm doing here. Can you see the vermilion border looks completely discrete away from the bolus? Can you see this little, yeah? And here's my bolus in front of the muscle away from the artery. So I can substantiate now my technique through evidence and through cadaveric work. But I can also go back to the evidence and say, but why do you use a 4mm needle from those positions? Well, I'm going to find it very difficult. Superior labial artery from the inferior border is 6.7, 6.9, or 5.6. If I've got a 4mm needle, I'm going to find it difficult to reach the artery. But remember, I'm in the safe plane with a smaller needle, so my risk now is very, very low.
This is where I inject the superior border in the lower lip. The inferior labial artery is 9.5 millimeters and 6 millimeters. Again, with a 4 millimeter needle, I'm going to find it very difficult. Your cannula, you can do your cannula from one entry point. And you go, again, you bend the cannula to keep you superficial. 25 gauge in front. You cannot do the vermilion border with a cannula. You must access that little tube with a needle. I use RHA2, which is both strong and stretches because of the dynamic capacity. Again, we've got a high concentration of hyaluronic acid to combat the low cross-linking, and it stretches. And here's a nice example of these are the lips which I done to give some symmetry back, to give some shape. And again, this is with the 4 millimeter technique. For patients who want slightly bigger lips, then I would suggest RHA3. Again, the cross-linking now goes up. The concentration of hyaluronic acid is the same. And again, now we're changing the stretch and the strength. We've got more strength than stretch here. And again, we can give that fuller appearance. Again, this is one of my patients, and this is the 4 millimeter technique. A safer and still predictable and anatomical way to approach the lips. Again, here's a trauma from a scar, which was badly sutured in accident and emergency. And we used a combination of RHA2 and RHA3 on this patient. And we got a great natural result. So what do we use? Well, we've got something for everything. This lip portfolio is unique to your patient. So for barcode lines, you use RHA1. RHA Kiss, which you'll be getting soon, is in between RHA2 and 3. Again, for dynamic volumization and definition, 2 or 3. But if you want to go really, really big, then we use the classical Kiss, which is 8% cross-linked. Really, really high cross-linked. But this feels like an implant. This is what the lip rheology looks like. When you place it on, you can see how the different products would give you a different amount of lift into the tissue. And again, your algorithm, lip contour, RHA2 or RHA Kiss. Augmentation, if you want subtle, RHA2, more dynamic, fuller, 3, big lips, Kiss. Barcode lines, because of the high cohesivity, the nice integration, RHA1. Thank you so much. Спасибо большое доктору Вокеру. Ну что ж, дорогие друзья, как я и обещал, у нас есть 30 минут. Мы не стали сокращать законы нашего с вами времени отдыха. Поэтому прошу обращать внимание на ваши часы. Сейчас без 24, то есть 15:40. Мы начнем через полчаса. Просьба быть вовремя. Я еще сделаю отдельное объявление в вестибюле этой замечательной гостиницы. Горячий кофе, чай, сладости. Пожалуйста, ни в коем случае не покидайте площадку раньше времени. Впереди много всего интересного.
чего мы начнем. Добрый вечер, дорогие друзья. Продолжаем. А здесь аплодисменты. Спасибо большое. Друзья, простите, пожалуйста, за резкость, когда вот я появляюсь так и говорю о том, что кто-то еще не допил кофе, но иначе, сами прекрасно понимаете, мы никогда не продолжим. Кофе можно пить вечно, разговаривать тоже, но для этого есть отдельно отведенное время по завершении основной части. Большое спасибо, что вы меня понимаете. Маргарита готова. Друзья, отдельно о ней расскажу. Врач-дерматовенеролог, кантри-эксперт Teoxane Russia. И, конечно же, ее зовут Маргарита Егорова. Давайте поаплодируем. Мы открываем новый блок. Он называется «Коррекция периоральной зоны». Будет видеодемонстрация коррекция губ на примере молодого пациента. Маргарита, вам слово. Здравствуйте, уважаемые коллеги. В конце нашей программы я вычитала словосочетание «элегантный коктейль». Заглянула в этимологический словарь и поняла, что это означает «изысканный», выполненный со вкусом. Так что представляете, что у вас впереди. Но перед этим у нас еще будет выступление доктора Уокера, что немаловажно. И самое главное, выступит моя коллега Кира Филиппова с очень зрелым, компактным и очень дельным докладом по работе с осложнениями, которые я имела честь уже слушать на Желтиковском конгрессе. Так что чуть-чуть наберитесь вашего внимания. Я быстро прокомментирую свой же мастер-класс. Надо ли говорить, что он посвящен губам, и я буду делать коррекцию губ канюлей, ибо я стойкий приверженец этой техники, ибо за собой имею печальным опытом 6 сосудистых окклюзий. Не потому, что я самая дура в аудитории, а потому что я начинала в те времена, когда не было модно и продвинуто и принято учить анатомию, а мы учили какие-то дурацкие техники. Наконец-то мы теперь уже колем с анатомическим обоснованием. И к нашему великому удовольствию появился инструмент хоть какой-то безопасности — канюля. И я сейчас вам продемонстрирую эту технику. Мастер-класс живой, а можно его включить вообще-то? Или не надо? Можно, да? Спасибо. Это мой пациент. Вы знаете, что самые выразительные детали лица, в первую очередь, это глаза, нос и губы. Надо ли говорить, что на лице моей пациентки конкретно самые выразительные детали – это нос. Поэтому ничего не остается, как в аспекте бьютификации придать гармонии и пышности, какой-то выразительности губам. Две основные задачи на губах. А – это увеличение объема, Б – это изменение формы. Мы должны определять с вами ширину рта, высоты красной каймы верхней губы, высоты красной каймы нижней губы, пропорциональные взаимоотношения между ними, высоту кожной части губы, позицию линий комиссур, структурные элементы губ, присутствует природная складчатость и т.д. и т.п. Обращу ваше внимание, это все должно быть одним готовым файлом. Ты столько лет об этом говоришь и на это смотришь, что мозг должен как реагировать? Ты посмотрела и уже бессознательно поняла, что это именно так, и нужно делать будет вот в таком-то контексте. Итак, если мы вспомним с вами подход Teoxane, то первое, мы хорошо должны знать анатомию. Об анатомии было сказано много и весьма подробно. Для того, чтобы легче относиться к этой, безусловно, важной вещи, мы возьмем канюлю. Следующее, мы должны выбрать препарат, да? Обоснованную анатомически технику. И самое главное, с учетом того, что у нас существует динамическая линейка RHA, Resilient Hyaluronic Acid, мы должны выбрать именно динамический филлер. Согласитесь со мной, что губы – очень подвижная часть лица, посвящена артикуляции мимики, и губы
должны быть упруги и при сдавливании, и при растяжении. Упругость – это то же самое, что эластичность. Напомню вам определение – это способность какого-либо материала восстанавливать свою изначальную форму после деформации. Мы ежедневно растягиваем губы, можем сдавить их, сжимая, и гель должен полностью повторять природную динамику наших губ. В этом контексте мы возьмем любой препарат из линии RHA, но лучше всего, безусловно, подходит RHA 2 и RHA 3. Здесь на пациентке я буду делать по ее же желанию. Она попросила нежную коррекцию, так, чтобы было незаметно ни в статике, ни в динамике. Я не понимаю, зачем корректироваться, чтобы было незаметно. Это должно звучать по-другому, так, чтобы сохранить естественность, чтобы стать краше, но никто не понял от чего, вот таким вот образом. Итак, здесь сложноватые губы для первой коррекции, например, для не слишком опытных людей. Широковата ротовая щель. Здесь есть, безусловно, стоматологические и ортодонтические проблемы. Прикус нормогнатичный, но альвеолярные отростки зубов, та часть зуба, которая уходит в десны, прикрыты деснами, они выпуклые, поэтому кожная часть губы на одном уровне с красной каймой. И нет скульптурной выпуклости губ, как бы рельеф на стене, представьте себе, он выпуклый по сравнению с плоскостью стены. Также в области белого валика губы должны быть выпуклые. Здесь эта выпуклость недостаточно подчеркнута. Я в итоге не стала ее корректировать, потому что когда я ввела в нижний объем, эта выпуклость вылепилась самопроизвольно. Итак, я напомнила некоторые анатомические аспекты. Вы знаете прекрасно кровоснабжение губ. Что опасно? Губы лежат в трассе ангулярной артерии. Вот сердце, вот наружное сонное. Представляете, какая систола и какая возможность для эмболии, если что-то попадет в губные артерии. Да? Поэтому лучший инструмент выбран, надо ли говорить, это канюля. Не скажу, что мы когда-то пользуемся с вами 30-й и 27-й канюлей. Это вообще не инструмент выбора. 25-я в гоуджах, а гоудж есть калибр канюли. Это достаточно уже удобоваримое. Но и 22-я может быть толстовата в губах. Вот канюля может явиться опасным инструментом, если сосуды проросли окружающим их фиброзом. Вы помните, что в прошлом году был случай неприятной сосудистой окклюзии с эмболией центральной артерии сетчатки после коррекции носа 22-й канюли. В чем была причина, если осмыслить этот феномен? В том, что нос был оперирован, и нормальный сосуд, он подвижен. Если такой толстый инструмент, как канюля, упирается в него, он может отодвинуться в пространстве. Но если это пространство проросло фиброзом после ринопластики, то, соответственно, ты вводишь уже в сосуд, и неважно, каким инструментом. Посмотрите, как естественно, я делаю точку входа. Я не понимаю, что такое коррекция губ из 4 болюсов на стыке красной каймы и кожи. Я иду в нижний объем, элементарный тест нажатия на кожную часть губы вот так вот, выворачивает нижний объем, выпячивает в переднюю плоскость, и высота красной каймы автоматически становится больше. То есть сделаем вывод, все ресурсы для увеличения высоты красной каймы лежат внутри рта, на стыке слизистой и красной каймы. Там же, как мы знаем, лежит артерия губная, но она лежит в глубине рта, а мы работаем прямо буквально на линии смыкания губ. Итак, я захожу, отступив от комиссуры, делаю перпендикулярное отверстие. Вот мои коллеги, я видела, делают отверстие тракаром какой-то там в сторону, как по ходу канюли. Делайте перпендикулярно, никогда не ошибетесь. Будете также входить перпендикулярно и разворачиваться, то будете по часу искать это отверстие. Располагаю канюлю в нижнем объеме на стыке красной каймы и слизистой, но в передней плоскости губы. Не ухожу туда за подлицо внутрь рта. И обычной линейной ретроградной техникой немножко пульсирует, чтобы гель не выдавился большой порцией. В данном случае у меня легкий гель легко распределяемый, это RHA 2. Прохожу на стыке слизистой красной каймы, формирую такой выпуклый валик в нижнем объеме в переднюю плоскость. Обратите внимание, что все техники, которые столь модны в Инстаграме и так далее, делают все то же самое, только с другого подхода. Известная, Кира, забыла опять, парижская или французская?
парижская техника, капельная сверху со стыкой красной каймы и кожи. Гель тоже кладется куда? Где он должен располагаться, чтобы увеличить высоту красной каймы? В нижний объем передней плоскости на стык слизистой красной каймы. То есть позиция геля остается та же самая. Но для того, чтобы расположить эту колбаску из геля своеобразную, а гель не умеет лежать никакими болюсами, блинчиками и так далее. Он принимает любую форму той детали лица, в которую вы его поместили, в данном случае губ. Вы делаете несколько вколов сверху и иглой, и представляете, вот я один раз на мастер-классе видела 30 вколов в губу. Ты можешь вообще не делать гель, сделай 30 вколов в губу, и ты полгода будешь ходить с опухшими губами и с коррекцией. Это неоправданный садизм. Все, что нужно сделать, зайти канюлей на стык слизистой красной каймы. Вы видите, я специально делаю несколько коряво здесь, чтобы показать вам, как укладывается инструмент. И вы можете пощупать канюлю, ну, естественно, железным блеском она не должна просвечивать, потому что в кожу тупой инструмент не входит. И на обратном ходу правильно располагаете гель. Традиционно мы губы делим пополам, и каждую часть делим на 1/3 медиальную, 2/3 1/3 центральную, медиальную и латеральную. Да? И в каждой трети вы, в зависимости от того, хотите вы растянуть ротовую щель или сузить, или выделить фильтром, вы кладете необходимую порцию. В среднем это 0,1. Какую-то часть вот здесь, вот я, например, латеральную 1/3 пропустила и сразу положила под комиссуру. У пациентки сложные губы, они... Заканчивается зона смыкания губ, но продолжается комиссура, линии. Из-за этого они кажутся очень длинными. Посмотрите, как я вывернула ткань под комиссурой. И канюлей, когда я захожу, я симулирую вид своеобразного валика из геля в верхней губе. Если туда положить порцию, вот туда чуть внутрь рта, вот таким вот образом, обратите внимание, причем не в кожу, а именно в красную кайму, на стык слизистой и красной каймы. И эта порция является депо своеобразным, который разворачивает позицию линии комиссуры. И самая улыбчивая у нас комиссура – это на циферблате без 10,2. И за жизнь меня никто не попросил ни разу сделать какую-то грустную комиссуру, удлинить рот и так далее. После того, как вы прибавили объем, а еще раз подчеркиваю, объем можно прибавить только из собственных ресурсов, которые лежат внутри рта. Повторяю еще раз, вот элементарный тест. Ты нажимаешь на кожную часть губы, и губы в нижнем объеме выворачиваются в переднюю плоскость. Автоматически красная кайма становится выше во всех частях губы. И если тот же тест сделать над комиссурой, то под ней тоже выворачивается собственный валик из ваших собственных тканей губы, да, который мы еще подделаем, подведем с помощью дополнительной порции геля и изменим позицию линии комиссуры. Вот обычная простота без всякого риска. Дальше стоит обрабатывать детальные единицы губ. Это что, я только сделала верхнюю губу? Что-то долго мы там... Итак, надо ли говорить, что большая часть геля идет на верхнюю губу? Причем гель не кладется в переднюю плоскость, он зачастую убирается на стык слизистой красной каймы, как будто это техническая часть, которая изнутри выворачивает в переднюю плоскость ваши собственные ткани. Согласитесь, что никто не хочет быть корректирован так, чтобы гель был виден. Я зачастую это вижу в Инстаграме, везде. Я вижу введение в белый валик, перепутанные с верхним объемом, когда гель из красной каймы из верхнего объема ушел в кожную часть губы и огромной такой шапкой поднимается над губой. Обращаю ваше внимание, что с точки зрения зародышевости тканей, белый валик – это причинный соединительно-тканный канал, сделанный природой, типа оболочка сосиски, извините за сравнение. Вспомните фокус, который зачастую показывают наши тренеры иностранного происхождения. Они становятся перпендикулярно, вот так вот, вводят в одну точку в белом валике, и гель распределяется линейно. Да? То есть это действительно причинный соединительно-тканный канал небольшой, в который даже невозможно попасть канюлей. Поэтому единственное, что я делаю с иглой, я здесь не буду на данной конкретной модели, но, безусловно, я тоже контурируюсь, но не путаю контур с верхним объемом.
Я могу усилить, подчеркнуть изгиб лука Купидона, да, вводя вот эти вот порции. Но помним, что отсюда, от губной артерии, глубоко, ну, как мы выяснили на анатомической диссекции, одних из последних диссекциях, там сосуды идут дуплексом, так называемые сосуды колумеллы. Вы знаете, что колумеллы – это два кожных валика, идущие от изгиба лука Купидона к носу. И там же внутри, под круговой мышцей рта, располагаются сосуды, являющиеся коллатералями верхнегубной. Но они идут иногда и поверхностно. Поэтому в этой зоне, если я делаю колонны фильтрума, согласитесь со мной, что это важный структурный эстетический элемент губы, отличающий нас от приматов. У обезьян тоже есть изгиб лука Купидона, но не бывает никогда колонн фильтрума. И чтобы посмешить вас, с возрастом мы теряем эту важную эстетическую деталь и становимся похожи на обезьян, все как положено. Я делаю нижнюю губу. Нижняя губа с первой коррекцией, если от 1 мл, возьмет приблизительно 1/3 общей порции геля, а 2/3 возьмет верхняя губа, потому что на верхней губе более художественный подход. Нужно выделить все ее детальные структурные единицы. Поэтому обычно во вторую коррекцию мы добавляем в нижнюю губу. На линии Риккетса стоит посмотреть губы, как они прилежат к линии Риккетса. Вы помните, что нижняя губа должна отстоять 4 мм от линии Риккетса, верхняя губа 2 мм, и верхняя губа должна быть в легкой прохилии по сравнению с нижней губой. И также обращаю ваше внимание, что если вы увеличиваете красную кайму и подчеркиваете контур губы в области белого валика, иногда не успевает кожная часть губы, и в боковом ракурсе вы выглядите как Дональд Дак. Да? Так что имейте в виду, что кожную часть губы тоже надо иногда прибавлять. Итак, посмотрите на мою пациентку. Я еще, чтобы быть честным, сделала ей носослезную борозду и ввела в Deep Fat Medial Cheek Compartment, глубокий медиальный щечный, поскольку у нее был так называемый негативный вектор, глаза жутко выпуклые из орбиты, а скула была вот в такой дальней плоскости, и мы уговорили ее чуть гармонизировать лицо с его центрального ракурса, а центральный ракурс лица, безусловно, это глаза и все, что связано с ними. Спасибо за ваше внимание, коллеги. Ну что, коллеги, не устали еще? Еще одно видео сегодня, демонстрация коррекции губ в исполнении доктора Ли Уокера. Посмотрим еще один подход коррекции этой зоны у возрастной пациентки. Передаю слово своему коллеге. Микрофон включите, пожалуйста. Господин Уокер. Да. My fault. Okay. Thank you, Margarita. It's the exact reason at Teoxane is why we don't teach you one method. There are many methods on how to treat or approach the perioral region, especially the lips. And a cannula is a very valid and safer way to augment the lips with a beautiful result. I'm going to show you something a little bit differently because our patients are very different. My patient is an older patient, and I'm going to show you a couple of things. I'm going to use a combination here, and the combination is with a cannula.
Like Margarita said, in the cutaneous lip, it's important that we use a cannula here. But into the body and lip and the vermilion border, then I'm going to use a 4mm needle. Now, to condense it down, the presentation is not going to be too long. And the reason is that I want to take some time from this section and use it for questions and complications, because I think that's a really real important topic to discuss. And we're a very sort of ethical company, and we don't just talk about how good the filler is, we talk about how to manage complications as part of the deal too. And that's one of the things which we owe to you as injectors. So if we can run the video, please. So here we have our patient, an older patient, and we've looked at the vascularity, and all of the vascularity, or the majority of this vascularity, lies in the wet or submucosal plane here. And this is really the reason why I personally don't inject into here, is because the evidence tells me that 80% of the vessels are behind that muscle. And we've seen this repeatedly today. The artery will run superficially here, around about a thumb. Outside here is the facial artery. And here is that classical place where people get bruises and occlusions. So we've got our patient to animate, and we've got those barcode lines which we are going to treat because our patients don't like them. And you can see layer 1, the skin, is being pulled by layer 3 because there is no layer 2. There is no subcutaneous fat here on our patient. So we're going to create it. And we're going to create it by doing exactly what we did a little bit earlier. We're going to approach with a 25 gauge, 50mm cannula, and we're going to subsize. We're going to break the fibers between the muscle and between the skin. We're going to create some space to place our filler. And here I used RHA2 because substantially these barcode lines are more severe than the first patient that we see. So all we're doing here is we're creating space for the filler to go in. So we are replacing what nature has left us redundant of, and that is the subcutaneous or layer 2. And this is really, really highly dynamic. I'll just pause that there. You can use botulinum toxin into the muscle here, but you have to be careful because botulinum toxin causes a flaccid paralysis. And what I mean by a flaccid paralysis, it doesn't make you rigid or firm. It actually makes you flop. So botulinum toxin makes you flop. And if you overtreat the upper lip here with botulinum toxin, you get a paralysis of the upper lip, which will tend to get the lip to lengthen. And that's not good in an older patient. The other thing about it is the phonetics of the mouth, the words and how you pronunciate and how you speak. If you overtreat the orbicularis area, you're going to find it very difficult to say words beginning with P or B. You're going to find it difficult. So the two reasons why you should be very, very guarded when using toxin. My other guide for toxin here is not treating anywhere outside of the alar. Outside of the alar here is where your lip elevators and depressors are. So all of your toxin must stay within that mid-fifth. So we are now placing the RHA2 dynamic filler in the superficial fat. And again, depending on how much activity there, it's around about 0.2 or 0.3, and we're creating the shape back to the lip. Raul showing you how the muscle changes shape, and here we're creating this. Now, I do want to stop this here. This is the 4mm needle. It doesn't look long enough to augment lips. But remember, you've already seen the cadaver where I placed the filler here in the subcutaneous plane in front of the muscle. This is a 30 gauge needle.
And the great thing about this is you're going to find it difficult to reach the artery. But the other great thing is this. One is the size of the needle. So your extrusion force, the force you place through the needle, is low. And that's good for two things. One is pain, and one is the severity of any occlusion if it happens. So that's one of the reasons why I use this tiny needle. The other thing is this dynamic filler flows through it so beautifully, it doesn't even feel like it's coming out. So you have a beautiful control, low extrusion, low pain technique. So here I'm going to start the 4mm technique, and I'm going to find that tube, that vermilion tube. And I'm going to keep the filler inside of that mid-fifth cannon, okay? Inside the mid-fifth. And that's where the volume of my filler is going, here. I'm not going to go outside the alar here. I'm going to keep it here because you can see that all of the patient's volume is inside the nose. So I don't want to place any outside. Anatomically, it doesn't look good. And anatomically, it's a little bit more dangerous. So I'm going to place my volume here. Now, look at the lower lip. Look at these two pillows. Those are embryological features from the first pharyngeal arch. As the lower lip and jaw meet, it forms two pillows. And it's important that we keep and respect this lip architecture. We do not want to remove this. This is what a beautiful lip looks like. So I'm going to get the filler to flow through the 4mm needle up to the little bit of hyaluronic acid you can see on the Cupid's bow, which I've just placed there. And it's a technique which takes a little bit of practice, but it is worth the practice. You will find this vermilion tube just underneath the red lip. So I'm injecting here. And this 4mm needle will extrude the filler. Like I said, I inject really slow. And I inject really slow for two reasons. One is pain, and the other is pain and blanching. The patient will tell me if things are going wrong. So I'm now moving the filler anterograde, so I'm moving it from the tip of the needle towards the Cupid's bow. And we can just see it here. And I always use the same amount, 0.1. So if the lip is asymmetric, I know that it's due to edema and not due to the volume I put in. So I'm going to put 0.1, 0.1, 0.1, 0.1. Then for the bolus, 0.1, 0.1, 0.1, and 0.1. So we keep this in a systematic and methodical way. And this is an evidence-based approach. So we are filling up the vermilion, and we'll just treat half of the lip here, okay? Because I know I want to keep that time for the complications. So I can see the vermilion filling up really nicely. And the filler has moved from the injection point all the way to the Cupids. So here's the comparison of what you would use in a traditional lip with the needle which comes with the filler. That's the 13mm needle. Look at the 4mm needle in comparison. Think about the physics of extrusion force through these needles. Think about the chances of occlusion with a 13 or with a 4. Ask yourself, what would you like injected into your lip? It's pretty simple. We'd all choose the small. So we're going to find, again, this little vermilion in the lower lip. And we're going to allow the filler to express itself through the lip towards the midline. And this will move all of the way from here into the midline. Look at those classical little pillows in the lower lip. So now what we're going to do is volumize. So we're going to inject vertically from the inferior border, like I've shown you on the table, with those arterial depths. We're going to inject in. Now, in the upper lip here,
I'm in front of the muscle. I know this through cadaveric work. And I know that I'm in the safer plane of injection. And I know from the literature that the artery, if it's in this safe subcutaneous plane, is around about 7 millimeters away. I have a 4 millimeter needle, so I've got a great chance of avoiding it. I've also got a great chance of placing it into that wonderful area of subcutaneous fat. So now I'm putting 0.1 into the lip. Please note what my upper finger is doing. My upper finger, before I start to inject, is squashing the superior labial artery onto the bone. I'm making that artery as small as possible before I inject. So I'm making the chances even less by what we call targeted digital pressure. We're going to pre-squash the artery before we inject. So I'm pushing down really hard. And that is 0.1. So look at the height now of the red lip. Look at the lack of bleeding. Look at the sharpness. Look at the height of the Cupid's bow on this side, which is treated. Remember, this upper lip has been treated with 2 injections. 2 injections. 0.2 ml. So this is in that beautiful, efficient anatomical space. The same with the lower lip. I'm going to inject down. And the reason why I inject down here is because I know from the literature that artery in that position is going to be between 9 to 7 millimeters away. I've got a 4 millimeter. So again, I'm going to make it difficult. And again, I'm placing it into those embryological pillows because that's where nature and beauty tells me to place it. So again, this is 0.1. The patient has no anesthesia. No local anesthesia, no topical anesthesia. I use talk anesthesia. I just talk. So now we've done the pillow. So we can start to see a nice change between. So we've used 0.4 on this side. The other thing I want to do here is increase the height of the Cupid's bow. But I know that the midline is very dangerous. And especially if I place the needle all the way up to the nose. And I can do this by pre-squashing the Cupid's bow, placing my 4 millimeter needle superficial and injecting just a small amount of filler. And this is called the glow-go climb point or the GK point. So you find this highest point of your Cupid's bow, you squeeze. So now you've created a triangle. You've created a little Cupid's bow, a little hill or a mountain. And all you're going to do here is squeeze until you feel the filler between your fingers. And then you stop. So we squeeze and then we stop. And we get a wonderful, wonderful result with a tiny amount of filler. Why? Because we haven't buried the filler all the way behind the muscle. We've actually put it very superficial. And it looks natural, and it's lifted the lip beautifully. This is 0.4 for the whole lip. So you can see the difference here between the two sides. And again, we're going to change because we need to treat those vertical barcode lines like we did here, that superficial dermal stretching technique. And again, this takes some time. And I don't charge the patient for the amount of filler I use. I charge the patient for the amount of time it takes me. So I charge for the procedure and not the amount of filler. Here, look at the Cupid's bow. Yeah, with this tiny needle. Look at the lack of trauma to the tissue. This technique is remarkable. So our patient is comfortable. Again, massage. This is how I do the commissures. Margarita does them different.
I go very superficial so you can see the outline of your needle. And I go above the commissure and I slide it towards the vermilion, inside of this thumb area, because I know outside of my thumb is the facial artery. And that again is one of the constants that we have. So again, this is going to be around about 0.1 of filler, and you keep injecting the filler all of the way out retrograde. You will even see the filler come out of the little hole. So I inject very slow, so this is real time, and keep injecting all of the way out. Look at the difference in the lower and upper lip on this treated side here. Okay, very, very slow injection here. Keep looking at the skin as you inject. And here you can see the filler all of the way out, and it creates this lift. So we do it very different ways, myself and Margarita, and that's the Teoxane way. The technique is your own. As long as you're using the right product in the right tissue plane and you understand anatomy, then you have complete control of your technique. So you can see those wonderful changes that have occurred here with our patient. So we've gone and used a cannula with RHA2 in a subcutaneous fat. We've used RHA2 in the body and vermilion border. We've used RHA2 to lift the commissure. Massage with gauze is important. It gives you a tactile sensation, and if the patient bleeds, they bleed into the gauze and not on your gloves, which is important because your patient can get covered in blood and your hands are covered with blood. So do it with some gauze, okay? It's a nice way to massage the lips, and you can actually feel where the product is sitting because your gloves get slippery here. So that's one of my big tips to use. When you massage lips, use gauze. It will make a huge difference to you, okay? And also take your time when you massage. Remember, massage is important as injection. Look at the difference. 4mm technique, 0.4 of the filler, and you have those results. That's the untreated side, that's the treated side. So that is a really, really nice result, I feel, from that. And I know we're going to use the time. Thank you, Sandra. Thank you very much, доктор Уокер. Друзья, традиционно, да, очень подробно, классно, детально все рассказал господин Уокер. Мы только что с вами узнали о том, как сработать губами возрастного пациента. И сейчас открываем еще один блок. Это заключительный блок в рамках нашей конференции. И я с удовольствием вам скажу, как он называется. Работа с осложнениями. Открывает этот блок. Это уже говорит о том, что будет не один докладчик. Наберитесь, пожалуйста, терпения. Наш кантри-эксперт. Еще раз давайте поаплодируем, поприветствуем Киру Филиппову. Спасибо большое. Кира, прошу вас. Коллеги, спасибо большое, что вы до сих пор с нами. Вы пришли, когда еще было темно, и уходите, когда уже темно. И впереди у нас элегантный коктейль и президент, на который я тоже рассчитываю, как и вы, что мне достанется 4 коробки Теосяля. Ну, посмотрим. Мой блог вместе с блогом Ли Уокера посвящен осложнениям. Это, наверное, квинтэссенция нашего сегодняшнего мероприятия, поскольку все мы работаем на улучшение художественного восприятия лица пациента и против тех позиций, которые сейчас я буду перечислять. Итак, классификация осложнений. Согласно периоду асептического воспаления, которое в среднем длится от 2 до 4 недель, то есть верхняя граница нормы это до 4 недель до 1 месяца, осложнения можно разделить на 2 группы, ранние и поздние соответственно. Посмотрим на них. Ранние осложнения – это те, которые мы выявляем, опять же, в период до 4 недель. Это компрессионно-эмболический, компрессионно-ишемический синдром, которые являются неотложными состояниями, и тактика их коррекции должна быть также неотложна. Также это может быть нежелательное побочное явление, то есть 5 признаков асептического воспаления в тканях, которые мы визуализируем в ответ на введение любого импланта в ткани. Это может быть отечность или аллергическая реакция, но чаще всего она случается на применение топических анестетиков, тоже посмотрим. Ну и позднее осложнение, это, соответственно, возможно визуализация
Тиндаль, да, эффект Тиндаля, визуализация препарата при введении в тонкие покровные ткани. Это возможно также воспаление, отсроченные отеки, миграция, визуализация препарата. Нежелательные побочные явления, наверное, те, которые мы видим всегда, даже если я веду пациенту физиологический раствор, я буду визуализировать какое-то время гипертермию ткани, гиперемию тканей, небольшую отечность, как справляться с ними, мы все знаем. Плюс я, опять же, призываю не забывать те препараты из линейки космецевтики, которые есть Teoxane, Диприпе, Бальм, которые обладают успокаивающим действием, которые мы также можем назначать в период физиологического воспаления тканей пациента. Это все известно прекрасно. Аллергические реакции чаще всего бывают на самом деле на применение топических анестетиков. То есть здесь в пользу аллергической реакции будет говорить симметричность и четкое соблюдение границ. То есть по факту это контактный дерматит, тактику ведения контактного дерматита мы все прекрасно знаем. То есть это не осложнение, связанное непосредственно с введением филлера в ткани. Гематома, гемоэмбибиция, компрессионно-ишемический синдром. Это еще не эмболия, но, соответственно, признаки, которые мы видим на эмболии, могут быть характерными признаками и на компрессионно-ишемическом синдроме. Опять же, все техники парижские губы, французская техника выворот, когда мы делаем вкол на границе белого валика, красной каймы, может закончиться гемоимбибиция. Это не гематома, поскольку это не капсулированное пространство, это пропитка поверхностных слоев подкожировой клетчатки. Как вести пациента, мы также знаем. Плюс мы понимаем, что в некоторых ситуациях в режиме повышенной солнечной инсоляции, термических воздействий гематома может инфицироваться, капсулироваться, склерозироваться. Чем быстрее мы с ней справимся, тем лучше. Да? Это гепарин-содержащие препараты, дренирующие препараты и диуретики, которые мы можем назначить непосредственно пациенту. Далее, естественно, для того, чтобы избежать всех этих последствий, мы привыкли работать с наиболее безопасными инструментами. Это канюля. Серый и оранжевый индикатор указывает на канюле 22 и 25G, соответственно, наиболее часто используемые. Но мы прекрасно понимаем, что, конечно же, канюля — это не самый безопасный, но не 100% безопасный инструмент в нашей работе. Напомню еще раз, что, конечно, чаще всего мы ориентируемся на учебник, на ту книгу, которую нам выдали на первом курсе мединститута. Это атлас Синельникова, который говорит, что все сосуды, крупные артерии, вены идут в бороздах и складках. А топографические анатомы нам скажут ничего подобного. Возможно, атипичное расположение. Типичное расположение, еще раз напомню, глубокие компартменты — это медиальный латеральный СУВ, глубокий подглазничный жир, DMC, deep-medial-cheek компартмент, глубокий медиальный щечный пакет, поверхностный жир, инфраорбитальный пакет, назолабиальный пакет по цифре 5 и 2 поверхностных щечных компартмента, это поверхностный медиальный щечный и срединный компартмент. Если мы ориентируемся на атлас Синельникова, он нам говорит, что всегда ангулярная артерия идет в септе носогубной складки, всегда ангулярная вена 100% идет в септе между назолабиальным компартментом и поверхностным медиальным щечным. Да, так и есть, но если бы не было атипии, соответственно, мы бы, наверное, заучили ход сосудов как таблицу умножения и никогда бы не получали осложнения. А теперь цифры. Приходя в медицину, мы вроде как все являемся гуманитариями, но цифры неизбежны в нашей работе, в нашей профессии. То, что мы сегодня уже видели, губные артерии, чаще всего, конечно, они располагаются под СМАС, под круговой мышцей рта. Но есть процент пациентов, которые имеют расположение в толще мышцы и в поверхностном клетчаточном пространстве. Отсюда мы всегда должны быть начеку, особенно при коррекции верхней губы, потому что ее веточки уходят и в белый валик, и колумулярные ветки, и нижнюю носовую ветку, питающий кончик носа, тоже дают. По поводу ангулярной артерии. Ливокер же говорил, что 38 разных вариантов расположения лицевой артерии. Ангулярная артерия тоже может иметь атипичный ход. Мы сейчас вспомним и посмотрим в цифрах. 56% населения земного шара имеют действительно ход ангулярной артерии в септе носогубной борозды. Далее, каждый 4-5 здесь присутствующих, то есть между Светланой и Натальей, кто-то будет сидеть, да, он будет наверняка иметь ход ангулярной артерии в септе среднещечной борозды, то есть там, где у нас идет ангулярная вена между носогубным и поверхностным медиальным щечным. А если мы еще посмотрим, каждый 10-й из здесь присутствующих будет иметь ход ангулярной артерии в носогубном треугольнике. И, возможно, еще атипичное расположение, которое здесь уже анатомы умалчивают, но тоже допускают, да, что, возможно, атипичное расположение. Что самое интересное вот из недавнего того, что я узнала. Один случай ослепления пациента случился при инъекции в подбородок.
с подбородочной артерией, которая имеет тоже связь с лицевой артерией. То есть когда был выполнен центральный болюс по проекции Ментона, получили осложнение в виде ослепления пациента. Один случай во всем мире, но он есть. Да? Это достаточно шокирующая информация. Дальше, если мы посмотрим, компрессионный ишемический синдром. За счет чего может быть? Помимо гемоэмбибиции, которую мы смотрели в проекции губ, возможно коррекция тех зон, где плотно спаяны ткани между собой. Область лба сегодня не была упомянута, но должное внимание мы должны все-таки ей уделить. Напоминаю, по клетчаточным пространствам лобная и височная зоны. 3 клетчаточных пространства условно мы можем в зоне лба выделить. То есть помимо подкожной клетчатки и под апоневротической клетчатки есть пространство клетчаточное под надкостницей. Соответственно, если у нас вдруг бывает синяк, гематома, мы можем визуализировать ее в виде шишки подкожировой клетчатки. Можем практически не видеть слабо размытые границы, если она будет локализовываться в подапоневротическом слое, и четкие выраженные границы, если она будет локализоваться под надкостницей. Как мы корректируем зону лба? Во-первых, нужно вспомнить, что здесь также есть клетчаточные пространства. Топографические анатомы скажут, что их визуализация не так явна у всех процентов наших пациентов, но все-таки мы на что будем ориентироваться? На ход сосудов. Итак, 5 клетчаточных пространств в зоне лба, центральной под цифрой 1, 2 компартмента срединных или медиальных и 2 компартмента латеральных. То есть, опять же, если я хочу правильно скорректировать проекцию лба, я выберу филлер подходящей реологии. Например, в своей практике я использую препарат RHI-2. Я возьму канюлю. Соответственно, почему канюлю? Потому что если я попытаюсь ввести иглой, скажем, накосно, да, восполнив объем недостающий в проекте средней линии лба, что я вижу? То же самое, что в зоне виска при коррекции выстрела в висок. То есть часть препарата пролоббирует внутримышечно. То же самое случается с зоной лба. То есть по факту я смогу скорректировать пациента иглой накосно только в том случае, если у него был эндоскопический лифтинг лба в анамнезе, да, до моей манипуляции, у кого слои были уже отслоены. Здесь я буду использовать канюлю 22G, препарат RHI-2 и введение по всем 5 компартментам, которые мы выявляем в лобной зоне. Если я буду вводить в поверхностный жир, здесь огромное количество СЭП поперечных и продольных, соответственно, я буду визуализировать, даже при самой лучшей реологии препарата, буду визуализировать подушкообразную деформацию. Воспаление филлера чаще всего бывает связано, если мы корректируем среднюю треть лица. Если не буду пояснять, потому что можно слайд сфотографировать, да, что мы используем, чаще всего бывает связано с инфекцией, которая может находиться в придаточных пазухах носа, поэтому когда пациент чаще всего может жаловаться через неделю от введения препарат, например, Density 2, проекция слезная борозда, на то, что филлер находится в воспаленном состоянии, рекомендуется все-таки провериться у лора, да, сделать рентген придаточных пазух носа и посмотреть, что там происходит. Потому что иногда пациенты могут не жаловаться на катаральные проявления, но вместе с тем осложнения мы видим, и лечить будет и лор, и, собственно, мы будем, да, назначать препараты. Эффект Тиндаля. Достаточно часто встречается в тех зонах, где тонкие покровные ткани. Мы здесь применяем ферменты, гиалуронидаз содержащие, это чаще всего гиалуронидаза сама по себе. Также в аптеке мы можем лангидазу приобрести. Ну и, конечно, каждый раз мы проговариваем, что есть у нас еще третий фермент лидаза, который является самым иммуногенным, и использовать ее все-таки нецелесообразно в рамках того, что она действительно может дать высокий процент аллергической реакции. Компрессионный эмболический синдром. То есть те осложнения, которые мы встречаем от эмболии, соответственно, лицевой артерии, ангулярной артерии, суpraтрахеарного судисто-нервного сплетения, мы все визуализируем. Тут очень важно понимать, что есть зоны коррекции, когда мы можем вовремя помочь пациенту, и даже если мы вовремя не помогли, самое плохое, что может случиться, да, это некроз, и затем чаще всего атрофический рубец. Плюс, если мы видим, соответственно, компрессионный эмболический синдром, мы помимо того, что назначаем гиалуронидазу, каждый час-полтора выводим пациента до нормализации окраски кожных покровов. Достаточно часто у пациента по трассе сдавленного сосуда мы можем через неделю наблюдать присоединение герпетической инфекции либо пустулезные высыпания, поэтому антигерпетические препараты, антибиотики также целесообразно назначить. И обычно 2 раза в неделю назначается барокамера для улучшения трофики.
А вот есть такой момент, есть такая зона коррекции, где критическая ситуация может возникнуть очень быстро, и, к сожалению, здесь уже не закончится рубцеванием, на рубец мы хоть как-то можем повлиять. А есть область проекции глобелла спинки носа, где критическая ситуация может закончиться потерей трудоспособности нашего пациента. И, соответственно, тот вопрос будет в чем заключаться? Куда ушел эмбол? Попал ли он в сосуды сетчатки или он попал в все сосуды, которые питают зрительный нерв? Мы на самом деле не можем это 100% сказать, когда произошла эмболизация пациента у нас на кушетке. Я вот сейчас задам вопрос. У нас, поскольку сегодня интерактив, не буду я спрашивать по поводу, какая артерия самая крупная, в какой слой нужно вводить. Я задам тот вопрос, на который, наверное, большинство из вас ответит мне утвердительно и поднимут руки. Ну, может быть, 8% тех людей, которые здесь присутствуют, которые являются нашими дистрибьюторами, руку не поднимут, но большинство поднимут. Кто давал клятву Гиппократа? Большинство, да? У кого есть высшее медицинское образование, естественно. Поэтому, если мы корректируем нос, да, мы не знаем, куда может уйти эмбол. У нас встают следующие 3 вопроса. Попал ли филлер в сосуды, питающие зрительный нерв? Если филлер уходит туда, мы начинаем его растворять. И то недавнее исследование, которое было обнародовано, когда взяли 10 глазных яблок, специально ввели плотный филлер в сосуды, питающие зрительный нерв, а дальше попытались этот эмбол убрать. Что происходило? Фермент не действовал на этот эмбол, который находился в сосуде, но он действовал на зрительный нерв. И через 48 часов исследователи обнаружили, что произошло расплавление зрительного нерва от применения фермента, да? А эмбол как был, так и стоял на месте. То есть мы по факту нанесли вред пациенту собственными руками. Это первый вопрос. То есть мы не знаем, где он находится. Сколько раз вводился фермент? Чем чаще будем вводить, тем больше вероятность того, что действительно мы повлияем на расплавление этого зрительного нерва. И третий вопрос. Если мы действительно видим процесс потери зрения нашего пациента, что мы должны сделать? Ввести фермент в ретробульбарное пространство. В нашей стране это имеет право делать только врач-офтальмолог по соответствующей специализации. То есть, к чему я веду? Все люди, которые давали клятву Гиппократа, так или иначе знают основное правило «не навреди». Поэтому по поводу носа в нашей стране абсолютно мы никак не защищены. Мы не имеем права без соответствующей специализации применять фермент. И если даже имеем специализацию врача-офтальмолога, мы не знаем на кушетке, куда попал эмбол. Поэтому давайте все-таки, наверное, коррекцию носа оставим пластическим хирургам. Абсцедирование. Конечно, здесь тоже мы работаем со смежными специалистами, есть гнойное воспаление, и здесь уже мы ничего не пытаемся сами назначить, мы отправляем в гнойно-хирургическое отделение, где уже соответствующий врач назначает системную антибиотикотерапию, вскрывает и промывает. Гранулема. Не очень частое осложнение. Вообще, в принципе, с чем может быть связана гранулема? С неполноценным фагоцитозом, когда идет созревание и трансформация фагоцитов, моноцитарных фагоцитов и макрофагов в эпителиоидные клетки, и затем их переход в гигантские клетки пирогового Ланханса. Так вот, гранулема бывает 2 видов в зависимости от скорости метаболизма. Замедленный метаболизм – это те гранулемы, которые возникают от применения инородных тел, то есть от филлеров. Да? И ускоренный метаболизм – это те гранулемы, которые происходят от применения токсических веществ. По статистике, когда чаще встречаются гранулемы? При 2 ситуациях. Это перманентные импланты, полиакриламидные гели. Вторая ситуация – аутоиммунные заболевания. Где чаще всего встречаются гранулемы? В периоральной области и в периорбитальной области. Они могут быть погружены в ткани, мы их не можем видеть, но можем слегка пропальпировать. Или визуализирующиеся. Диагноз гранулемы у нас подтвердит только биопсия. Полностью ее иссечет хирург. Но у нас есть варианты лечения. Гранулемы могут инфицироваться, и первые 3 антибиотика – это те антибиотики, которым тропно будет гранулема. Иммуносупрессоры применяют также с ферментом, с той же самой гиалуронидазой в соотношении 1 к 3, то есть 1 доза иммуносупрессора на 3 дозы непосредственно фермента. Но опять же, тщательно собранный анамнез во многих ситуациях, может быть, нас убережет, да, от такой ситуации. Визуализация препарата.
когда может случиться. Опять же, при применении филлеров с неправильной ареологией. Я не буду здесь уже заостряться особо, поскольку все вы в течение дня выслушали, что действительно линейка RHA — это максимально упругие, максимально растяжимые препараты, которые даже при введении в поверхностные компартменты, даже при введении в те зоны, где достаточно тонкие покровные ткани, не будут визуализироваться благодаря своему свойству упругости. То есть в процессе мимики, придавливания покровными тканями и действительно естественный и гармоничный результат на лицах наших пациентов. Самый упругий RHA-4, самый растяжимый RHA-1. Препарат не фрагментируется, может вытягиваться вот в такую полосочку геля. Смещение препарата из сложных анатомических зон. Височную зону мы сегодня упоминали. Там 10 слоев. У меня здесь 9 прописано, если еще добавить надкостницу, получится 10 слоев, 4 клетчаточных пространства. То есть, соответственно, если я работаю подкожно, что может быть? При применении достаточно вязких филлеров это визуализация препарата в виде подушкообразной деформации. Второй слой – межфасциальное клетчаточное пространство. Да, мы здесь работаем, но помним, что здесь находятся как раз те ветви, да, которые мы сегодня упоминали, поверхностная темпоральная артерия, непосредственно первая ветка лицевого нерва, то здесь нужно работать канюлей. И какой момент? При работе с канюлями тоже могут быть неблагоприятные ситуации, когда мы работаем слишком грубо, а там, где плотно спаянные ткани, это непосредственно височная зона. Если я буду линейно-антеградно предпосылать гель, каюсь, я эту технику использую в некоторых областях, чтобы гель с лидокаином обезболил участок проведения моей канюли, и чтобы канюля по слою геля легче скользила. Так вот, в тех зонах, где плотно спаянные ткани, у пациентов, опять же, после пластики, лучше не использовать линейно-антеградные техники во избежание, опять же, компрессионно-эмболического, компрессионно-ишемического синдрома, когда гель перфорирует сосуд из-за своего поданного давления. Возвращаемся. Подопоневротическое клетчаточное пространство – это как раз еще одно осложнение, которое здесь упомянуто. То есть это смещение геля. Вы смотрели, Ливокер уже показывал, когда наш препарат смещается и оказывается на уровне глубокого комка Биша. То есть введение препаратов непосредственно на мышцу противопоказано, потому что мы увидим смещение геля и потерю эффекта из височной области. Четвертый слой, если мы посмотрим, подмышечная клетчатка. То есть здесь те техники, которые уже упоминались. Естественно, эти техники наиболее безопасны, да, коррекции. Выстрел в висок или русская рулетка, которую мы делаем в верхней половине виска. Либо это коррекция между фасциями, с temporal crest, например, да, так или иначе канюлей. 25G, например, на 4 и выбор препарата RHA-2. Вернусь немножко назад. То есть вот эта самая техника. Почему я здесь упомянула мою любимую писательницу Агату Кристи? Потому что очень часто в ее детективах есть такая ситуация, когда главный герой, не главный герой, просто герой, падает, ударяется виском, у него случается оскольчатый перелом основания черепа и кровоизлияние в головной мозг. С чем это связано? С особенностями строения, на самом деле, височной зоны. Здесь есть чередующиеся участки, более прочные участки и менее прочные участки. И как раз менее прочный участок в нижней половине виска в месте стыковки 3 костей. Чешуи височной кости и 2 отростков. Лобного отростка скуловой и скулового отростка лобной кости. Плюс на месте этой стыковки в полость мозга уходят питающие мозговые оболочки по переднему краю крыловидной мышцы, артерия, менингия, медиа. Соответственно, корректировать висок мы обязаны нашему пациенту, но еще раз подчеркиваю, что не в нижней половине височной области и не в подопоневротическом пространстве, оттуда гель может просто сместиться. Техники коррекции. Выстрел в висок, соответственно, это либо сантиметр ниже temporal crest, либо это 1,5 сантиметра к наружу и 0,5 выше хвостика брови. Но поскольку брови у всех пациентов бывают по-разному, свои, не свои, нарисованы, не нарисованы, и, в принципе, пропорции лица тоже разные, мы, конечно же, больше ориентируемся на коррекцию temporal crest и смещается на 1 сантиметр ниже. И с него же можно уйти в межфасциальное клетчаточное пространство, скорректировать нашего пациента. Спасибо за внимание. Я хочу сказать, наверное, одну известную пословицу, что умный человек, он учится на своих ошибках, мудрец учится на ошибках других. Я же призываю после нашей конференции собрать все знания воедино и попытаться вообще не делать осложнений, да, и делать наших пациентов только счастливыми и красивыми. Спасибо. Спасибо вам большое, Кира Филиппова, друзья.
кантри-эксперт Teoxane Россия. Но вот только что мы с вами услышали опыт российский, сейчас мы перейдем к опыту европейскому. И, конечно же, полноценный доклад на ту же самую тему. Я напомню о том, что мы разбираем работу с осложнениями. И это будет финальное выступление нашего замечательного доктора Уокера. Давайте поаплодируем, пожалуйста. Да, и готовьте вопросы, друзья. Впереди у нас с вами отличный диалог. Ли Уокер. Thank you once again. Thank you to Kira for a very informative and interesting presentation. It's not a very glamorous subject, complications, but it's incredibly important, and it's important for us as a company to tell you how to avoid and manage complications as part of your clinical practice. My background in complications is huge. I'm one of 5 UK experts who make up a complications group, and we produced 15 evidence-based guidelines, and some of these have now been published internationally. So we manage our complications just like you've seen everything today on a strong evidence base. So I'm going to show you how we look at complications from a UK perspective. So we always think about complications and how we need to avoid. But if we do get a complication, then how do we manage? So I'm going to do this through a series of case studies. So we're going to look at vascular occlusion. We're going to look at malar edema, biofilm, and delayed onset hypersensitivity, a type 4 reaction. Because this is an increase now. We're seeing lots of increase in delayed onset hypersensitivity, type 4 reactions. So malar edema, why does this occur? Well, most people blame the product. The product is designed, Redensity 2 especially, is designed to be light. It's designed not to drag water in. So the problem here is injection technique. Too superficial. Too much product or incorrect product. Now, Raul has discussed very, very nicely about the delicate lymphatics of the eye and how you can compromise these things, and how now we're seeing, as complications experts, strange things happening. We've had cases of this malar edema from injection into the jaw. So you think, how can the patient's eye swell from a jaw injection here? Well, Raul discussed about this lateral channel here running to the parotid gland. If you fill the parotid gland full of filler here, then the drainage can't go back here. The drainage has to go back up, and it causes this edema. And these are the things we're seeing now with more and more treatments, because we're beginning to understand how a filler and how the face and how anatomy works. David Funt is the author of this paper, and it explains beautifully and very concisely the phenomenon of malar edema. And there is a structure within the lower lid and cheek called the malar septum. If you inject filler above the malar septum, it's going to damage the lymphatics. So your injection needs to be deep. We see too much of this. In the pursuit of trying to get a huge correction of a tear trough, people will use the wrong product too superficially. And again, this is where the lymphatics are going to be compromised. This is the malar septum here. It runs through the souph. It splits the souph into two, a superior and inferior part. If you place the filler too superficial in the souph, you're going to compromise the lymphatics. So your injections need to be deep. Remember, I've said this so many times today, depth is so important. We want to access the prezygomatic space under the muscle,
this gives us the best chance of getting a great result without the associated problems, because malar edema is really, really difficult to treat. Sometimes it works and sometimes it doesn't. Because remember, there's no fat inside the tear trough. We don't have fat here. So we have skin, muscle, bone. So this filler can easily compress the lymphatics. Sometimes hyaluronidase is not going to work. So you're going to give the patient oral corticosteroids, and that will reduce the swelling, and then the swelling comes back. So you try again with hyaluronidase, and again corticosteroids, and the swelling comes back. If that happens to you, you've damaged the lymphatics. Unfortunately, the only medicine you have is time. Time will repair. So again, you're going to have to tell your patients, if they have a malar edema, that your remedial treatment may not work because of these delicate lymphatics. If you do have an overtreatment of the tear trough and you do get this malar edema like this, then you need to inject hyaluronidase, and you need to give this subcutaneously, and you need to give enough of the product, because I'm going to discuss in detail how hyaluronidase works when it's inside the tissue. Remember, your patients are not going to thank you for this. It's painful, it's distressing, and the patient can have hematoma after the treatment. It's not a really pleasant treatment. Hyaluronidase is acidic. It's painful. You need to massage. That's one of the big words I'm going to use today, is massage. When you do hyaluronidase treatment, you need to biomechanically massage the filler. I'm going to show you what the patient looks like after this. The patient doesn't look great, and this is what you're going to have to tell your patient. This is the reason why depth is so important in the tear trough. Your patient has edema at the beginning, and then she has hematoma and lack of tissue underneath the eye because of the incorrect depth. Look at the patient now. She doesn't look great. So, the importance of the right filler, the right amount in the right tissue plane, it goes back to what we've said time and time again today: anatomy, technique, and product. We see lots of inflammatory delayed nodules. So this occurred 6 weeks post-treatment. So most people would think, oh, I'm going to use steroids and get rid of it. We need to understand what this is and how it presents. And things like, is it an immune-mediated response, or is it an infectious response? We're going to treat those things very differently, but we need to identify which is which. Whoops, we're out of sync, but we'll come back. I'll come back to that infection in a second. But one of the things I've spoke to you today about, these little dots here, they represent cases of blindness. So you have blindness from everywhere, from the chin, the lip, the tear trough, everywhere. Now look at the temple. We said this today. Look at the temple and look at the nasolabial fold. There is more cases of nasolabial fold blindness than temple, yet we think temple's dangerous. This goes to show you that every area of the face is a danger zone. Once the needle goes through the skin, it's game time. You have the potential to fill up a vessel with dermal filler. So this is a real case that was presented to me. A 44-year-old female, no previous filler treatments. She was concerned with her glabella lines. The doctor used a volumizing filler, deep, 0.6,
negative aspiration. Supratrochlear occlusion. Could this be avoided? Absolutely. Ral has discussed this today about the supratrochlear artery and its position within the crease and its position lateral and the depth. If you understand the tissue layers and the depth, this can be avoided completely. For me, this is almost criminal. This patient should have had toxin first. And they should have waited for months. But I have to deal with problems like this. So I've had 2 of my own vascular occlusions. I've had hands-on experience with over 50 occlusions from other people, and indirectly now almost 200. So I know what works, and I know how to avoid things. Like Kira said, you're going to get these things which appear in the literature, and you will see these changes. So here again, pain, blanching, this livido pattern, the blue discoloration, the deoxygenated blood in the tissue screaming for oxygen. We should be able to look at these signs and symptoms. And then if we leave it long enough, we get skin breakdown. And we get skin breakdown because of the lack of oxygen. So the anaerobic bacteria begin to feast on the skin because they're unopposed. And then we will repair if we can salvage through secondary intention. So could this case be avoided? Well, the literature tells us where the artery is. That's pretty simple. Somebody asked this question today. How do you inject the glabella? Well, here's the classic way to do it. The vessels run from deep to superficial in the first 15 to 25 millimeters, and this is important. Not from the eyebrow, from the supraorbital rim. 15 to 25 millimeters from the supraorbital rim, they are deep. Then they will pierce the frontalis muscle, and then they will ride along its surface. So we have predictable depths. So keeping things simple is the key. So if we know the vessel is deep, we inject superficial, intradermal, RHA1, RHA2. We don't get Tyndall, it integrates beautifully because we know where the vessel is. As the vessel moves north towards the scalp, it becomes superficial. So therefore, after 25 millimeters, you inject deep onto the periosteum. It really is that simple. If you understand tissue layers, you understand and respect that anatomy, and you understand the protocols of injection. We've spoke about this. There are too many factors involved for it to be predictable, for it to be reliable. I've already discussed all the evidence. I'm not going to go all of that way. But look at the case. The case here was negative aspiration. So here, aspiration didn't help. Other things could have helped. So how do we use hyaluronidase? I'm really tired of hearing my own voice say, let's go to the evidence. But it really is the place that we need to be. So Claudio Di Lorenzi, he's a genius because he understands how hyaluronidase works. We didn't understand hyaluronidase. And some people still don't understand it. The word I want you to focus on here is this: flooding. You need to flood the area. You don't need to sprinkle. You need to flood the area with hyaluronidase because there is a real scientific reason for the need to flood the patient. You need to treat the whole area of ischemia, not just the area where you've injected, because the filler may have moved. Soon as you inject hyaluronidase, you have a problem. It has a half-life of 2 minutes. It doesn't hang around for a long time.
it will be diluted by the serum leakage from the vessel. It will be deactivated by you. In our bodies, we have anti-hyaluronidase enzymes which attack hyaluronidase. And then it's being washed away by diffusion. So around about 80% of your hyaluronidase is ineffective after 2 minutes because of these things. So I want you to think of hyaluronidase like this, as a bucket with holes and it's leaking out because of dilution, because of diffusion, and because of degradation by enzymes. You need to place more and more hyaluronidase in. So this is how I treated that case. I marked out the area of occlusion, the whole area, not the 11 lines, but the whole area, because the filler is inside that area of ischemia here. Then I inject, this is the biggest tip of your career. Lidocaine without adrenaline is your best friend. We're going to inject with lidocaine without adrenaline 2% into the tissue. Why? It will cause vasodilation. But more importantly than that, it's going to allow you to aggressively massage, because that's the most important thing with a vascular occlusion. Lidocaine and aggressive massage, really strong massage. You would not be able to massage the patient or give the patient more hyaluronidase if you don't give lidocaine without adrenaline. So I did this on our patient here, very unfortunate patient. The patient's incredibly lucky that she didn't go blind, because this is a very close branch, a skin branch of the ophthalmic artery. Then I injected hyaluronidase. And the dilution you need to know one number. And that number is 1. 1,500 units to 1 cc. That's it. You want to have this hyaluronidase as concentrated as possible because of dilution, diffusion, degradation. 1 cc. So now I'm going to inject all of the tissue with the hyaluronidase, and then I'm going to massage. I was really excited because the patient began to bleed. If the patient begins to bleed here, then I know things are happening for me. I know things are starting to change. We're getting blood back into the tissue. So now this is hyaluronidase. So I'm injecting the whole area and the patient's bleeding just from the lidocaine. So I'm opening the vessels. And I did this for 1,500 units twice, so 3,000 units. And we cleared this patient in a day. She was complete. So this is your protocol here. I want you to take a photograph of this, because this is how you manage them. This is what has been so successful over 200 times. Okay? This is high dose. 15, 3,000, 4,500, 6,000 units every hour. Lidocaine, strong massage, warm compress, aspirin. All of the things which have been scientifically proven to help. The ideal depth for your hyaluronidase is subcutaneous. That's the most effective depth for your hyaluronidase. Know your anatomy. Inject slow. Aspirate if you aspirate. Don't treat areas which have had previous surgery or trauma. Use targeted digital pressure with your finger before you inject. Have a vascular occlusion kit. I'm going to discuss this because there is an issue. Sandra, can I speak about a certain company, because it's already published this?
Can I say the words? Yes, okay. There is now a real issue with Vicross. And I'm not saying it because I'm from Teoxane. I'm saying it because it's been published. So the FDA approves level of problems is 0.2. We've now got Vicross running at a delayed onset rate of 4.25%. Let me put that in a different way. Vicross is 400% higher than other dermal fillers when it comes to delayed onset hypersensitivities. That's not me saying it. That is the evidence within the world literature. And there's a reason. High molecular weight, long chain hyaluronic acid is anti-inflammatory. Short chain, low molecular weight is pro-inflammatory. Vicross is 90% low molecular weight, short chain. That is the issue. So how do we know whether or not it's a delayed onset response or whether it's infection? Infectious cases are normally discrete and they show classical signs of infection: redness, heat, induration, those type of things. Immune-mediated responses are different. Immune-mediated responses, type 4 reactions, all of the filler will swell at the same time. So that's how you identify whether it's infectious, normally local, discrete, red and hard, or a facial edema and everywhere swells at the same time. And we're going to treat these very differently. Biofilm. Biofilm is a real problem. We're now seeing it with hyaluronic acids because it's almost acting as a substrate. It can attach to the hyaluronic acid. These planktonic bacteria will grow, excrete an extracellular matrix, and then when conditions are right, they will release and cause an infection. Remember, these can be very resistant to antibiotics because of this extracellular matrix, the slime that they produce. And they're very difficult to diagnose via tissue culture. The most predominant species of biofilm is Pseudomonas. And that's important that we know because it gives us a better chance of being able to treat these successfully. Biofilms are very tough to get rid of, and the evidence tells us now what we should be doing. So our management with these cases, these infectious cases, if it's fluctuant, we can incise and drain, or as Kira said, you can take them off to a plastic surgeon. We need to do culture analysis. We need to do it for 3 to 4 weeks because all of the fast-growing bacteria will appear within our screening. We need to leave it for longer. We start our dual therapy straight away, but we don't use hyalase or steroids because it can make the infection worse. So the dual therapy with biofilm is a macrolide and a fluoroquinone. Clarithromycin. Why do we use clarithromycin? Because this antibiotic accumulates in the fat. And that's good. It's great because that's where we place our filler. So it can work exactly where we want it. Then we use ciprofloxacin. Both of these antibiotics, both of them, will work on the Pseudomonas, which is the predominant bacteria where you have your problem. If it's non-fluctuant, if it's a hard lump with no sign of infection, then you can use intralesional steroids, you can use hyaluronidase, you can disperse. And I agree with Kira, you cannot say it's a granuloma without a histopathological report. We have to just call it a delayed nodule. So the case that we've seen here, which 6 weeks in the marionette line, was a biofilm. We've seen that earlier, and I apologize for it being out of sync. But this is how, and the case resolved 10 days later. And then we got rid of the filler after consultation with the patient. So this is that delayed onset here. You can see that the face edema in all areas of injected filler.
This was a case for me for a 70-year-old female, and all of the treatment areas injected at the same time caused an edema. And this was just 6 weeks post-treatment. So these type 4 hypersensitivities, they're a real problem. They are mediated by T lymphocytes. So antihistamines don't help here. So antihistamines is not a choice. It can occur weeks, months, even a year after treatment. And it's normally very strangely preceded by a flu-like illness or a virus. And we think it's because of these short-chain, low molecular weight, pro-inflammatory hyaluronic acids. What can we treat? Well, we can reassure the patient and just watch, which is not a good option here. We can give her antibiotics, hyaluronidase, oral steroids, or we can refer. So we have a choice. So what would we do, or what did I do? I give the patient prednisolone. And we tapered the dose over 5 days, 60 milligrams, 40, 20, 10, and 5. When we've got rid of the facial edema and symptoms, we have to give the patient the offer of removal. Lots of patients don't want to have it because it's expensive to have lots of volumizing filler placed. The patient that we've seen with the full facial edema here, she's still under review now almost a year after with no event. So she's just under review. If she has another episode of delayed onset sensitivity, then I will remove the filler, and she understands that. So thank you very much. Thank you. Спасибо, хочется сказать господину Уокеру, друзья. Давайте погромче поаплодируем с самого утра и практически до позднего вечера, учитывая, что декабрь такой месяц, тем более начало неоднозначный в плане светового дня. Мы практически его завершили, и уже темно. Сейчас самое интересное. Я приглашаю всех спикеров на сцену. Под ваши аплодисменты. Начну, конечно же, с милых девушек. Наши кантри-эксперты Маргарита Егорова, Кира Филиппова, Наталья Мыцек. Прошу, девушки. И наши уважаемые доктора из UK, конечно же, Лондона. Давайте их отдельно поприветствуем. Ли Уокер, Рауль Четта. Прошу. Как дальше будет проходить наше мероприятие? Девушка с микрофоном находится в зале. Прошу обозначить себя. Отлично. Друзья, сначала, во-первых, фотография, да, на добрую память с европейскими коллегами. Спасибо им за то, что они приехали. Я, кстати, пообщался в перерыве с господином Четто. Я задал простой вопрос. Первый раз ли вы в России? Он сказал, да, вчера были на Красной площади. Забыл спросить, сколько у него времени, чтобы показать всю Москву, но он обещал, что мы попробуем что-нибудь сегодня увидеть. В общем, надеюсь, их вечер будет интересным. В Москве иначе быть не может. Ну, да? Дальше. Программа такая. Я прошу сейчас с вас, если вы приготовили вопрос, задавать его адресно. То есть желательно, конечно же, представиться, потому что мы все записываем. Чуть позже вы получите уже это объемное видео. Я сейчас не обманываю вас. Если не сложно, да, то есть обозначаете себя, имя, организацию, либо вы частный практик, и кому вы задаете вопрос. Давайте начнем. Я буду ходить здесь. Девушка, замечательная прическа, будет рядом с вами. Я обращаюсь сейчас к задним трибунам. Кто начнет? Смелость остались ли вообще вопросы? Может быть, вопросов, кстати, да, после таких обширных докладов, может быть, их вообще не осталось сегодня, коллеги? Если есть вопросы, есть последний шанс задать их любому из нас или всем вместе. Да, конечно, пожалуйста. Вот. Или по домам. По домам. Погодите. У нас есть все-таки немножко времени, друзья. И вот, отлично, хорошо, как приятно. У нас, кстати, впереди классная программа, но сначала о главном. Так, пожалуйста. Прошу. Какое максимальное количество гиалуронидазы возможно ввести за одну сессию? Кому вопрос, пожалуйста, говорите? Господин Уокер, пожалуйста. There's no evidence to suggest a maximum amount. What you're going to base it on is a couple of things. One is the amount of time you're going to keep your patient in your clinic. So you've got to do this every hour, on the hour. And we say that after 4 hours, your patient's going to be very tired and sore.
and you're going to be very tired and sore. So we do a maximum of 4 in one day. So that will take it to 6,000 units for a day. Now that seems a big amount, but remember, lots of these fillers now are very resistant to hyaluronidase because of the cross-linking technology and because of the high volumes of hyaluronic acid inside. So 6,000 is the maximum that I use, but normally 3,000 is cleared pretty much every case that I've done when we add lidocaine and very aggressive massage to the situation. But thank you for a very intelligent question. Thank you. Спасибо большое вам за вопрос. Друзья, пожалуйста, не стесняйтесь представляться, да, потому что очень хочется понять, как вас зовут, откуда вы приехали, опять же, да, география у нас с вами обширна. Прошу, кто следующий? Да, очень хорошо. Давайте на вашем примере покажем, как идеально звучит вопрос. Меня зовут так-то, так-то, я оттуда-то, и вопрос тому-то, тому-то. Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Зарина. Я не могу ответить, откуда я, но работаю в Москве. Вопрос такой. Скажите, пожалуйста, вот чудесный препарат Redensity 2 используется не весь в носослезную борозду. Куда бы вы рекомендовали добавить остаток? Вопрос кому угодно, да. Спасибо. Тогда я Кто отвечу. готов ответить? Прошу. Спасибо. In the sharp spin container. А можно я отвечу? Да. Я бы его везде использовала, потому что его на самом деле можно положить и интрадермально, микродозами, тонкой иголочкой. Можно положить между фасцией височной области, можно положить на кость в лобной области для создания выпуклости лба, можно положить в медиальный суф, можно положить для коррекции пальпобромолярной борозды и даже для очень умеренной коррекции проекции губ. На самом деле он практически везде подойдет. Мой опыт тоже скажу, раз вопрос не к кому конкретно, значит, ко всем вместе. Очень люблю кисти рук, там, где дряблая тонкая кожа за счет дермореструктуризирующего комплекса. Кисти рук и височная зона поверхностная. Это вот... Прошу прощения. Какая техника, Наталья? Конюля поверхностно, прям под кожу, 4 точечки между пальцами или отсюда. Очень просто, очень легко. Конюля 25G 50 миллиметров. Такой тайная коллега наша, Зарина, спасибо. Если не сложно, в центр сцены, пожалуйста, встаньте. Я очень люблю и уважаю скромных людей. Вот для удобства фотографа и видео, конечно, было бы классно, если бы все были здесь. Прошу, дорогие друзья, подключайтесь. So if I could add to the answer that, again, the tear trough, if the palpable malar groove needs to be treated, to do that. And the other thing is a little bit under the lateral eyebrow here would brighten up the eye here. But I keep it very specifically to the periorbital area. Спасибо. Я видела, помню, то, что я даже не стала задавать нашим экспертам. Вопрос был на тему, какой самый молодой пациент в вашей практике был. К вам был вопрос. Самый молодой мальчик или девочка, девушка или парень? 20. Ну, 20, да. 18 for a retrognathic chin. That would require an osteotomy, so we saved the patient from surgery by doing some soft and tissue augmentation with the chin. So that was my youngest patient. Спасибо. А у вас, скажи, пожалуйста, Кира. У меня был 16-летний пациент, который пришел под контролем родителей, они заполнили информированное согласие, все как нужно. Девушка была с асимметрией в проекции губ, и, соответственно, под согласие родителя мы сделали коррекцию проекции губ. Устранили асимметрию, это эстетическое было показание. Но у меня, в общем-то, молодые люди, которые до 18 лет, это обычно дерматологические показания, то есть это лечение акне, это розация, но это не коррекция филлеров. С 18 лет, пожалуйста, вам губы, носогубки, что хотите. До 18 только устранение каких-то дерматологических сложностей. Пилинги, да, поверхностные, наверное, но у меня не было. Спасибо большое за ответы. Прошу, если вдруг возник у кого-то вопрос, жду руки.
Наталья, какие вопросы у нас еще были в чате? А давайте я возьму прям телефон. Да, давайте хотите? я вам с удовольствием подам его. Вопрос только где он? Я пытаюсь вспомнить, всё. что было. Вот. Вспомнить, что... был вопрос точно по поводу овала лица. Не вижу свой телефон. По поводу овала лица. И были ли случаи миграции геля при коррекции филлером овала, углов нижней челюсти и овала? Особенно у пациентов с гипертонусом жевательных мышц, смещение геля или, например, визуализация. Мне даже один из моих коллег скинули видео, как филлер при движении челюстью двигается вверх-вниз. Well, in that case, if my patient has a hypertrophic masseter, I would not be particularly treating the Golian angle. I would be treating around it in order to give a straight mandibular line, because in particular, I want to pay careful consideration to the bigonial width in female patients, because we don't want to increase that. In terms of the product, RHA4 is incredibly malleable product. That's why it's very suited for the superficial fat. So what you would see is immediately after the procedure, you can just massage the product and it won't be lumpy. And within a few days, it will be completely integrated. So you won't be able to tell the difference if you pinch the area with the RHA4 compared to the other areas. So no, I've not seen any issues with migration there. However, if you place the product where the bigonial width or where the masseter is hypertrophic, then potentially you could exacerbate or increase the bigonial width. Or if you also place a different product there, then definitely you will be able to notice the implant. So if I can add to that, I think we need to understand the basic fundamentals of two things. One is injection depths and the other thing is muscular dynamics. So when you inject down onto the gonial angle here, you're injecting intramuscular. You're not onto the periosteum. You are into the masseter muscle. So when the patient chews, if the patient's got a very strong bite and you've used too much product and it's too stiff, it will get transmitted through those muscular fibers and will translate itself into the skin. So again, wrong product, wrong tissue plane, wrong patient. Был вопрос еще на тему сочетания филлеров Teoxane с коллаген-стимулирующими филлерами типа скульптры и аналогов. Какой интервал выдерживаете и применяете ли вообще в своей практике коллаген-стимулирующие продукты? I'll just give my quick opinion. I don't use any other type that's not hyaluronic acid. I don't actually even mix different brands of hyaluronic acid during the same treatment as well. But no, in my opinion, I cannot justify using a different product that is not reversible. If you look at the evidence, most of the evidence based around granulomas are based around particular biostimulatory fillers. So for me, I'm not going to place hyaluronic acid around some biostimulatory fillers, because the other issue with biostimulatory fillers is that they are higher risk for biofilm. So again, I'm going to avoid anybody who's had these biostimulatory fillers. If you're using biostimulatory fillers which are non-reversible, you need to ask yourself a question. Am I going to put myself and my patient at risk of non-reversal with hyaluronidase because they are so superior to hyaluronic acid? There is no evidence out there to say that these products are so superior in producing neocollagen and new elastin. Okay, so the risk is very real and very high with these fillers. Я в своей практике обычно выжидаю период полгода, и достаточно частое количество, наверное, пациентов, кто приходит на обучение, и я у них всегда спрашиваю, когда последний раз был инициирован препарат на основе гидроксилапатида или содержащий полимолочную кислоту. У меня не было ни одного осложнения, не было ни одной ситуации, когда эти два препарата конкурировали, но, возможно, потому что я действительно выдерживаю этот период, то есть я выдерживаю период полгода.
Я думаю, что после полимолочной кислоты еще может быть такое осложнение, как фиброзирование, потому что достаточно явно она стимулирует ткани на синтез именно коллагена фиброзного. И здесь, возможно, уже более затруднительная работа с канюлей при распределении препаратов в поверхностный жир. Но вот у меня ни одного случая не было, но опять же я выдерживаю период определенный. Спасибо. И, в общем-то, вопросов я больше не нашла, зато нашла огромное количество положительных отзывов, восхищений для наших спикеров. Во-первых, за доклады потрясающие, во-вторых, за такие ответы на вопросы, потому что обычно ответы на вопросы — это «Do you inject this?» «Yes». «Why?» Maybe not now, not this time. То есть обычно спикеры отвечают очень коротко, да или нет, без всякой базы, без всего остального, поэтому очень много было благодарности за то, что вы действительно делитесь своим опытом очень обширно на эту аудиторию. У меня больше вопросов нет. Секундочку, я... вот у девушки. Мне не видно просто, да, светит свет. Прям здесь. Добрый вечер, Тамбов, Наталья. У меня вопрос по поводу биопленок. Вот после лечения биопленок, после проведения лечения хирургического, потом антибактериальная терапия, перерыв практически год. Не все как бы ушло, но человек стабильный, все хорошо. Как очень хочется ей все-таки эту зону откорректировать филлером, когда я смогу продолжить работать? А кому вопрос? Наталья. Кто ответит? Кто сможет ответить? If you feel that the issue with biofilm hasn't completely resolved, I would say don't treat the patient. Okay, I would wait for complete resolution. I would refer this patient on. If you are putting the patient under any sort of possibility of reigniting the biofilm, then I would suggest strongly not to treat the patient. Certainly, I wouldn't treat the patient. Я обычно год выжидаю. Ну, то есть тут, конечно, никто не скажет точно, будет ли осложнение дальше развиваться, не будет осложнения развиваться. Я обычно выжидаю год и начинаю работать небольшими дозами препарата, чаще всего плотных гелей. Но кто последний, тот и папа. Да, как обычно бывает. Да. Поэтому я с небольших доз начинаю и постепенно при положительной динамике через пару месяцев уже донаращиваю объем. Спасибо. Так, Зарина, которая не сказала, откуда она. Зарина, пожалуйста. Снова я. У меня вопрос ко всем замечательным экспертам. Хотела попросить уделить большее время коррекции все-таки мужских лиц. Есть спрос в Москве? Это же Москва. Все. Спасибо. Учтем, наверное, это на самом деле даже поправка ко мне, потому что раз уж овал был у меня, значит, нужно было больше внимания уделить в моем докладе как раз по коррекции углов нижней челюсти, по подбородку. Учтем обязательно на следующее мероприятие, удовлетворим все ваши потребности. С меня статья тогда подробная, со всеми слоями, со всеми техниками, с точками доступа. Клянусь, в ближайшие 2 месяца. На следующий Teoxane Expert Day мы уделим особое внимание. Да, дорогие друзья, на этом наша большая научно-практическая конференция завершена. И знаете, что я хочу сказать, учитывая, что впервые наши иностранные гости в России, dear Sandra Fischleck, Mr. Lee, Mr. Cheto, welcome to Moscow, welcome to Russia. Давайте поаплодируем. Пусть этот вечер у них будет интересным, классным. Кто будет с ними, покажите им разную Москву. Днем они ее видели, ночью еще нет. Итак, дальше у нас неформальная часть. Я хочу всем вам сказать о том, что вас ждет множество сюрпризов, как то обещанные, конечно же, напитки, очень вкусное вечернее время. Я думаю, прекрасно понимаете, о чем я. И, конечно же, музыкальный сюрприз. Группа Артемьев с программой из итальянских песен. Поэтому, пожалуйста, насладитесь и музыкой, и закусками, и напитками. И как только вы будете покидать площадку, пожалуйста, не удивляйтесь еще одному сюрпризу. Каждого из вас ждет подарок от организаторов. Пожалуйста, примите его и пользуйтесь с наслаждением и с удовольствием. Всех вам благ. Навечно ваша компания Teoxane. Спасибо.